Good evening, wonderful people of the Republic of Kenya. Wananchi watukufu, wananchi wazalendo. Ladies and gentlemen, habari ya jioni. Thank you for having me at the comfort of your home, office, wherever you are. Popote unanitazama, karibu sana kwa hii show. Karibu sana kwa sababu wewe ndiye tumeundia hii show. Wewe mwananchi, wewe Mkenya mtukufu, tumekuundia show murwa kabisa. Show ya leo ni fiti. Hii ni ile show ambayo huwa mnangojea, show ambayo huwa mmekuja kupenda tu sana, show ambayo inapotimia hii masaa mnajaja, alafu tunafanya ile kitu. Tunafanya kitu gani? Tuna participate kuchangamua mambo kadha wa kadha. This is your show you have come to love, show you have made #1 in Kenya on online digital production. Nyinyi watu mmetufanya kuwa wakuu. Asante sana. Thank you very much Kenyans. Karibuni kwa hii show. We have a great show lined up for you. I don't know where you're tuning in from, lakini zaidi ya yote karibuni sana. Karibu. Hii show mtadandika nayo, mtabambika nayo, mtajinice nayo kwa sababu ni show moja fiti. Show yako, show ambayo wewe umekuja umekuja kupenda, umekuja kuenjoy. Imagine inapofika tu hivi saa 4 unakuja live, tunakuwa na show fiti, tunakuwa na show moja murwa kabisa. Thank you for tuning in. Let me know where you're watching me from. Today I have a great story for you. This one you're going to like. This one, this is a must watch. Make sure you watch this one to the very end kwa sababu here leo tunang'amua watu wawili watatu ambao wamekuwa wakitumia baba Raila Odinga visivyo. Pole leo na sound kama nina support side moja, lakini si support I'm just trying to bring so many other issues, but this is just yenye inatufungulia show. Watu wamekuwa wakifanya vitu kadha wa kadha. Unakuta mtu wakati wa uchaguzi anasema Raila tibim, Raila tosha. Anasema Raila tukuachi, tuko na wewe ana kwa ana hadi tamati. Raila anasema fulani ako sawa, fulani achaguliwe, fulani atakilisha masuala yenyu pale bungeni. Huyo fulani wa fulani baada ya siku 2-3 akishachukua kiti, naone baba ameanguka, huyo fulani wa fulani anaanza kujipanga. Kidogo kidogo tunaona wamehama, baba anacho peke yake. Kitakushangaza sana wakati ambapo wananchi walihitaji kuona Azimio ama watu wa ODM ama wale ambao wanamuunga baba mkono virasmi, hawakuwaona, especially kwa financial bill. Hapo baba aliachwa peke yake. Baba aliachwa vile anakuanga yeye peke yake. Wengi walimtoroka, wengine walisema hawapatikani. Takuchezea clips kadha wa kadha kwa sababu watu wanachezea Raila Odinga ama vyama vya kisiasa, au watu wanafanya mambo visivyo, kutumia hawa viongozi vibaya. Unamtumia vibaya wadau. Ningekuwa mambo Mbotela ningewauliza, je, huo ni ungwana? Ya kwamba mnatumia political muscle ya mzee, mnatumia his ability to move the crowds, and then baada ya kutumia hiyo ability ya yeye kumove the crowds, ndio wao nyinyi mnatoroka. Ndio wao nyinyi mnamwachilia. You cannot even tell him, bro ama mzee, we no longer wish to work with you, and because we don't want to work with you, we are going to step down from our seats and seek fresh mandates. Wadau, leo na discuss my MP na discuss my MP wenye ni mbaya bana we. My MP wenye licha tu ya misuse baba, pia huwa wana misuse wananchi. Tunaenda campaign zao, tunajichoja, tunaenda tunawasikiza, right? Wanatuambia jinsi watafanya ABCD wakiingia bunge hivi, right? They don't pick our calls anymore. They don't show up for events that concerns us. In fact, hata in parliament, they don't fight for us. They fight for themselves. Sijui ni nani ndio leader wa nini, then they fight. But when do they fight for you? Those are the things tuna discuss leo. Lakini kidogo tu, nijuze unatazama ukiwa wapi. Nina vitu mob nitawashow leo. This one wadau, this one you are gonna love, you're gonna like. Let me know
where you're watching me from. Today I'm talking about the misuse that these politicians wamejiwekelea. Either misusing Raila Odinga, William Ruto, above all misusing you, mwananchi. Yeah, we vote for them to go represent us in parliament. But what do they really represent? Really, let's talk to them today. Wacha leo tuambie peupe. Zaidi ya yote, kabla hata sijafanya mengi, yote ni intro tu. Ni intro tu. Let me know where you're watching me from. Tufanye ile kitu wadau. Wakuu, wacha tufanye ile kitu. Nijuzeni mnanitazama mkiwa wapi. Like hii video, wacha tuwe na conversation kali. Namuona Dr. Recap ako ndani, Pokot Nation Kibet ako ndani. Namuona Bildad na Mnisi ako ndani, Anderson Chum ako ndani, Victor Omono ako ndani, Beatrice Namale ananiambia ako ndani from Saudi Arabia. Karibu sana, karibu sana. Namuona Kefa Onyango ako ndani. Namuona Halima Aziz all the way from Kampala, Uganda ako ndani ya show. Karibuni sana. Namuona nani hapa? Patricia Nzioka ako ndani ya show. Namuona Felix Kiplagat ako kwa show. Asante sana. Namuona Aaron ako ndani. Anasema ako hapa pap. George Saka unasema you're watching from Kisii. Karibu sana. Thank you for being part of this show. Isaac Ruto, I see you. Unasema uko ndani, I see you. Nyaira Boaz Ogugu, I see you. Asante sana. Thank you for being part of this wonderful show. We are about to have Boga TV. Unasema muko ndani, karibuni sana. Cornerstone unasema hi Jax, hi to you Cornerstone. Morris Muthi, karibu sana. Dixon Kosgei Koech unasema you're watching from Eldoret. Morris Muthi unaniambia unatazama ukiwa pande gani? Let me know. Peter Ojuma you're watching from Teso. Felix Kiplagat you're watching from where? Let me know. Nyaira Boaz Ogugu, I see you. Isaac Ruto na kuona. George Saka, I see you. Nani mwingine ananitazama? Karibuni sana. Anderson Cham watching from Nairobi County. Karibuni wadau. Fanya vipi? Like hii video. Tuwe na conversation kali. Hii ya leo imekuwa based on some of the things I've heard some of these politicians say. Let me begin with hao ambao walikuwa wamekasirika wadau. Sikiza hao wawili. You feel that you cannot follow ODM policies, the best and honorable thing to do, and especially policy which dictates cost of living. ODM was formed for the downtrodden. We formed it for social democracy. We formed it to make life better to the people of Kenya. Huyo anaitwa Mbadi. Huyo anaitwa John Mbadi. Na John Mbadi amekasirika bwana. Kuna nini John Mbadi? Anaumia kwa sababu wabunge walifaa wapige vizuri kura. Turudi tu nyuma, siku kadha tu. Financial bill ilipita wadau. Na nakwambia wanaazimio walionyeshwa kichapo. It was a serious thrashing. And of course, ODM wengi walikuwa absent. I'll be telling you some of the reasons. Kupitia one of the MPs. Ati kuna wengine walikuwa wamejiweka hospitali ni wagonjwa. Wengine walikuwa wamejipeleka tu mahali. Lakini hiyo yote imechangia hasira. Hasira za nani? Za John Mbadi. Acha tuanze leo na John Mbadi ndiye anatufungulia ukurasa. Sikiza John Mbadi, lakini zaidi ya yote ni juzi unatazama ukiwa wapi? Show fiti, show kali. We are discussing why do these people love misusing. Of course we are discussing Raila Odinga, William Ruto and you mwananchi. But zaidi ya yote tumefocus na Raila Odinga. He is the latest casualty. Sikiza hii. When ODM says that you should vote against a bill that is oppressive and is offensive and is going to make people suffer, and you refuse to do so, the most honorable thing you would do is to resign your seat, go back to the people and seek for fresh mandate. Nimekuja hapa kuuliza watu wa ODM, watu wa game. Nyinyi watu wa Siaya, shida iko wapi jameni? Shida iko wapi? Shida iko wapi? Nyinyi mmefundisha sisi Wakamba ujasiri. Na bila tunashika ujasiri tu hivi na nyinyi mnaanza kukua kigeugeu. Sasa watu wote nataka nisema na wili ya kwanza. And this I want to address my colleagues in the National Assembly, the leadership.
kwa sababu ndugu yangu kiongozi wangu Opio yuko hapa, chairman Bandi yuko hapa. Tusiharibia hawa watu wakati. Kama mtu ameama chama na ametusi chama, enda pale bunge, toa yeye kwa chama, akuwe partyless, tufanye by election hapa. Ama mnasema nini nyinyi? Wazungu walituambia choices have consequences. Wewe ukiamua kufanya maneno yako, ujue there are consequences to the choices that you make. Hawa watu wa game mulifanya election, mkatuma mjumbe kwa bunge ya National Assembly aende akatetee nyinyi na shida zenyu zile mko nazo. Mtu amefika pale, tumbo yake imekuwa kubwa kushinda shida za watu wa game. Nyinyi mnasema nini? Mnasema aende? Aende. Mtakituma salamu nifikishie kama Musyoka. Ya mwisho. On Tuesday. Sema Tuesday. On Tuesday. That you cannot follow ODM policies. The best and honorable thing to do. And especially policy which dictates cost of living. ODM was formed for the downtrodden. Okay. Najua wengi tunapenda Azimio. Najua wengi tunapenda Kenya Kwanza. Najua wengi tunampenda Raila Odinga, tunampenda William Ruto kwa sababu Kenya imegawanyika. Kuna watu wa Kenya Kwanza, watu wa Azimio na watu neutral. Lakini zaidi ya yote kinachochangia show ya leo ni hii ya kwamba kuna jinsi wanasiasa especially wabunge wamevumbua, of course this has been happening for quite some time, mbinu ya kumisuse and this is what John Mbadi and the Kitui MP Senator are saying, ya kwamba baada ya kuchaguliwa na ODM na wanajua kanuni za ODM, wanajua misingi ya ODM, hata tujamaliza mwaka, wengi hata before tumalize mwaka walishahama na wanakataa kutoka kwa hizo viti, wanakataa kutoka kwa viti ambazo wanashikilia kwa sababu ya ODM, kwa sababu ya Jubilee, kwa sababu ya Azimio. Tunatumia baba visivyo. Ikanikumbusha, niliposikiza hii ikanikumbusha siku moja Aida Odinga akiwa kwa harusi ya Kodhe. Sikiza maneno ya Aida Odinga. Who are my best friends until elections. One of them is my brother Jalango. But I was so happy to see some of my best friends who are my best friends until elections. One of them is my brother Jalango. Jalango. Jalango ni ranyalo kweda ni. You know the road. Busia Road, Kisumu Busia Road. It separates your home from my home. We really come from the same village. Where is the other one? The UDA man. The UDA man. I'm the mother of Azimio. I'm the mother of Azimio. But we welcome you to the wedding of our sister. Hapo kwa hiyo clip nilikumbuka ya kwamba Aida Odinga alimdescribe Jalango kama mabeshte. Walikuwa mabeshte sana. Amekula nyumbani kwa Raila Amolo Odinga, ameenda kwake home, wamekuwa mabeshte. I'll be playing many clips leo ninataka muende tu nami most tu, because hii misuse inafaa mahali ifike iambiwe enough is enough. Mtu akuja ajichoche mwenyewe. Unakamua na nyasi ya wenyewe na nyasi ya mwingine unaenda unatumia kukamua ng'ombe wako Mwingine ameenda amejijenga. Raila has built himself over years. Ruto amejijenga. Sisi nasi tunapenda watu ambao pia wanajijenga. Lakini zaidi ya yote unajijenga alafu baadaye unamsaliti aliyekujenga. Sikiza hapa. Baada ya kusema watu wasipigie stories za financial bill na akawaambia ODM to vote no. Ebu sikiza some of the things some of these MPs decided to do. Huyu ni senator wa Vihiga
This is the senator. Listen to this gentleman. Kwamba nyinyi wananchi mnaandika viongozi kazi kupitia kwa kura, mnawachagua wanaenda, waende huko waangalie maslahi yenu nyinyi ambao mlipiga kura, si ndio? Sio maslahi yao wenyewe, sio maslahi ya chama, sio maslahi ya kiongozi wa kitaifa, ni maslahi ya wananchi. Sasa jambo la ajabu, hawa jamaa wameenda huko, wengine wakatishwa, wakachukua ndege, wakatoroka, wakaenda nje, ati wameenda safari ndio wasipige kura. Wengine wakajilaza kwa kitanda kwa mahospitali, ni wagonjwa. Wengine si saa ya kupiga kura, wakajifungia kwa choo kule kwa bunge. Wengine wakaenda pale kwa sababu ni waoga sana, roho yao inawaambia hii kitu itaumiza mwananchi, lakini wakapiga kura yes. Mimi nataka kusema hivi kama kiongozi, na mimi kama kiongozi wenu, seneta wenu, hakuna siku hata moja ambaye nitakaidi uamuzi wenu. Mkisema hii, mimi nafuata hiyo tu. Mkisema hii, mimi nafuata tu hiyo. Lakini kitu ya ajabu, viongozi wanafika kule juu, ati mtu unatishwa, unaambiwa usipofika yes, sijui tutakufanya nini, wakaenda wakapiga yes, wamepitisha sheria mbaya. Na hiyo sheria nataka kuambia, wakati ataweka kidole hivi, bei ya sukari inaenda kupanda zaidi. Tuna mheshimiwa amesema bei ya sukari imekuwa kama bei ya simiti. Sasa hiyo itakuwa kama bei ya mabati ya nyumba kujenga. Bei ya kiberiti, bei ya kila kitu, bei ya chumvi itapanda juu, kwa sababu wameongeza ile ushuru ambayo iko kwa mafuta, wameongeza ushuru kwa kila kitu. How many times our Lord and Jesus Christ, Savior Jesus Christ, talked about hypocrites. The Bible and the Lord hates people who are called hypocrites. Hypocrites are liars. Hypocrites are pretenders. Hypocrites are crooks. And if you read even the Holy Quran, unafiki, kuna kitu inaitwa unafiki kwa Kiswahili. Ukisoma Qurani tukufu, utapata kwamba kuna sura ambazo zinaongea kwa mambo ya unafiki. Mnafiki ni mwongo. Somebody who is a hypocrite is a liar, is a crook. And even in the Bible, you remember when the Lord Jesus went into a church and found people selling wares in the church. But he had also a great word to say about teachers and lawyers like me, and the Pharisees and the scribes who are talking about the Lord, but they did not believe in the Lord. So even in the political world, we got hypocrites. I like the phrase that is used in the Bible when it says, "Woe unto you hypocrites. Woe unto you hypocrites." So that if you elect a member of parliament, ambapo amesema yeye ni ODM, na amepeleka alisajiliwa siku ya kura, ameenda kwa IBC, akaonyesha kihalali ya kwamba katika uchaguzi chama chake ni chama fulani. Inaweza kuwa ni Wiper, inaweza kuwa ni ODM. Sasa huyo jamaa akienda kule bunge, pia anashika Biblia, anachukua Biblia ama Quran, na anaapa kwamba yeye amechaguliwa, na pale kuna maandishi ambayo inaonyesha alichaguliwa kwa chama fulani. Therefore,
If you meet any MP who was elected in ODM or Azimio, and then later on behaves differently, you cannot be ODM and people are taking a vote in the National Assembly. That is when you are showing your true faith and belief in your party. And you're a party member of ODM. And we are talking about ODM because our friends from Kambani have done very well. Now, huyo ni James Orengo, aliyekuwa wa kwanza alikuwa Otsotsi. Hao wawili wanasema hivi, kama wewe ni ODM, kama wewe una support baba, jitokeze, simama na msimamo. Si leo uko kwa baba, leo uko hii side. Okay, lakini zaidi ya yote mimi nauliza hivi, pia lazima uwe kama wewe ni wa wananchi, simama na wananchi, simama na haki, simama na ukweli. Jitokeze kimasomaso, jiunde, be your own boss, come out. Tuambie hii ndio msingi wangu, huu ndio msimamo wangu, lakini we wabunge wetu manze, kuna venye. Lakini leo tunayo hii show, na hii show tunajaribu kuangamua. Why? Kwa sababu siku nyingi wanakuja wanasema baba tosha, ili wapate kiti, tunawapea viti tukidhani wataenda waimarishe demokrasia kwa sababu ya politics za chama, lakini wapi Jalango amefanya baba ile kitu. Esther Passaris walai. Hey. Wadau, maoni yenu ni yapi? Karibu sana kwa show. Hii show leo iko na mambo na nina ma videos kibao nitakuwa nacheza. Ile itanibamba zaidi ni nikiona some guys who voted yes wakiparticipate kwa meeting ya on Tuesday. Hey. On Tuesday kuna meeting ya Azimio wameitana kule Kamukunji. What do you think? Should these leaders even be entertained to speak in Raila's functions? I don't know. Link ndo hiyo wadau, wengi wanaitisha link ndo hiyo sasa kupitia Mutembei TV, Mutembei official, Mutembei Facebook, Mutembei YouTube. Hiyo ndio link ambayo tunatumia na tunajikuta tuko ndani ya show. Ingia kwa show, wacha tuwe na show moja kali, show moja fiti. Fanya hima kabla studio kujaa. Ingia kupitia hiyo link nimekutumia. Mutembei TV, Mutembei YouTube, Mutembei Facebook. Ndio link tunatumia kuwa na show moja fiti. Tuna discuss vitu kadha wa kadha. Mbona most guys wametumia baba kujijenga kisiasa. Wamekuwa wakuu lakini baba bado. ODM guys, ODM MPs. Leo tunawamulika. Tunaanza na Omolo, na wewe ambaye pia unataka kujiunga nami kwa show si ngumu. Kupitia link ambayo nakutumia hapo chini. Link inaingia kupitia Mutembei Live, Mutembei Official, Mutembei TV. Hizo ndio links tunatumia. Link tukitumia inakutuma moja kwa moja hadi StreamYard. Ukiingia StreamYard, asha mic, asha camera, alafu tunakuwa na show moja fiti, moto kama pasi. Karibuni sana, we have a great show lined up for you. Wewe unakubaliana na some of these MPs, right? Wanasemanga wanakuanga wametumwa na nyinyi. Nyinyi ndo mnakuanga mumewatuma. When they say we are speaking for the great people of Nairobi, I am speaking for the great people of Langata, I am representing the great people of Githunguri and all other places. Tunakuanga tumewatuma. Karibu sana kwa show. Wacha tuwe na debate moja fiti. Let me know where you're watching us from. Wacha nijue unatutazama ukiwa wapi. Namuona Remus Yegon ako ndani, karibu sana. Namuona Twea Ibra ako ndani. Namuona Gitash ashaingia ako ndani. Namuona Anto ako ndani. Mato Makandets sawa ako ndani. Paulo Guna ninakuona. Namuona David Ambani uko ndani ya show, karibu sana. Ahija Okelo, I see you my brother. Cornerstone, I see you. Graphine I think una majina tamu, karibu sana kwa show. Johnston Junguna, I see you my brother, karibu sana. I thank you for being part of the comment section as well. Alex Karani, I see you. Ahinja Eddie Okelo, I see you. Sylvester Mule na wengine wengi ambao mna like, asanteni sana. Thank you for liking the video. I see you and I like what you're doing. Namuona Collins Ochienga ki-like, namuona Mato Ruto ame-like, namuona Lamo Ombesi ame-like hii video, asante sana. Eric Owaro, asante. Njoro
Swan amelike, Opando amelike, Samuel Otieno amelike hii video. Asante kwa kulike hii video both on YouTube and Facebook. Like hii video, kuwa wale ambao wanafanya hii video kuwa fiti. Thank you very much. Thank you for your comments. Karibuni sana kwa hii show. Omolo, hawa watu, do they misuse Raila Odinga? Karibu sana kwa show Omolo, karibu sana kwa show Bill Dad. Yes, Omolo, hawa watu tabia zao zimeanza kuwa funny. Unaona aje Omolo? Washa mic yako, nieleze. Do they misuse Raila Odinga? Thanks sana bwana Jex. Okay, karibu sana. Naona unanisikiza. Bwana Jex, unanisikiza? Nakusikia lakini thanks uko na sana feedback kwa hii sasa. show. I think ni kutoka kitambo. Ni kutoka endelea. Nafikiri iko sawa sasa. Ni kutoka kitambo kwamba watu wanatumia wale viongozi wa juu kama Raila, hata watu wa Kalonzo pia wanamtumia. And then wakifika kule ajao tu ni kwa wamtumia Raila kama daraja. Wakishafika kule wanaanza kuangalia matakwa yao, wanaanza kuangalia mifuko yao, wanaanza kuangalia vile watakula. Alafu cha kushangaza ni kuwa hata huyu mwenye amemaliza kuongea, huyu mwenye anaita watu wanafiki, yeye pia ako katika hiyo kategori. Juzi wakati alikuwa hajapata pesa akaunti, alionyesha kwamba alikuwa anaenda karibu sana na Ruto na akaambia watu kwamba atafanya kazi na serikali. Wakati pesa zilikuja, wakaenda wakanunua viti za milioni 1, wakaenda sijui kuchukua interest ya 21 million. Sasa na hao ndio walikuwa wanang'ang'ana wakisema kwamba wanatetea devolution. Lakini wao ndio wanaangusha devolution sasa. Sasa hawa viongozi wa Azimio kwanza wametuletea aibu kubwa sana katika nchi, sababu wameonyesha bunge kwamba kumbe bunge inaweza kukua useless. Because hata wenyewe katika ile debate walikuwa nayo, they were not relevant at all. Because ukiwa unapose kitu bwana Jack, uko na kitu yako, then we bargain. Sijui kama unielewa, lakini wao walienda empty handed na wanasema kwamba tumekataa hii. Sasa mumekataa hii, mnatupatia gani? Because at the end of the day ilikuwa lazima kukue na njia ya kusanya ushuru. At the end of the day kulikuwa lazima kukue na finance bill. Tulikuwa tuwezi kutumia finance bill ya ile serikali ilipita. On which grounds? This is a new regime. And this is we are going to new financial year. Sasa wao wenyewe badala ya kwenda kutafuta shadow cabinet CS wa treasury, alafu waenda atengeneze bili yake, alafu then wakuje sasa parliament na yao waambie wale watu kwamba kama ni housing levy ama bill or whatever, we don't agree with your own, we have our own. Unaona, kama ni tax ya hii, we have our own, this is how it should be done. So hiyo sasa ndio ingekuwa conversation ya parliament. Lakini mumekuja mkatudanganya, mkasema mnaenda kupigia na mlikuwa mtupatie kwanza alternative in the first place. And then sasa hiyo imetoa clear picture kwamba they were just opposing for the sake ya kutafuta pesa. Yani hiyo kuoppose ni pesa, walikuwa wanataka kuwa bribed. Ukisikiza Usosi anasema hawa wabunge walikuwa wanajificha kwa Raila, wengine wakajifanya ni wagonjwa. Na Raila pia kutumiwa inakubali, anafaa atumiwe. Because yeye mwenyewe amekuwa ki-influence sana uchaguzi wa ODM. Very plain. Omolo, pole. Yani zenye hakuna. Hati hiyo siku zote wanapatikana, alafu imefika siku ya important kama hiyo hawako katika parliament. Sasa mimi ningeomba kitu kimoja. Tuesday wakienda Kamukunji, watakuja kutuambia kwamba tuna evoke constitution chapter 1 ambayo inasema
Okay, sorry tu kidogo, ni kwa sababu umenifungulia I think either kwa Facebook ama WhatsApp so unanisikia baada ningesema Tuesday wakikuja watuambie kwamba tuna evoke Constitution chapter 1 ya kusema the power is with the people. Now let us take that power na waende kabisa wakiendaga. Aya, shikilia hapo kidogo. Bildad, asante sana kwa kuwa nami kwa show. Habari ya leo Bildad? Mzuri sana Jex. Za kushinda kaka, unaendelea vipi? Uko poa? Lakini mimi nashangaa hii siasa ya Kenya. Tukienda kwa nominations. Tunakuwa na symbolic nominations. Hapo ndio ujinga wewe naanza. Kuna watu wanaongana kupata ticket. So hapa kuna loyalty. Papa mwenyewe anajua hii ujinga. It's the highest time now to crack the whip. Yes, mtu kama Jalango was from nowhere. Naona amekimbia State House, au sijui nini, nimeenda maendeleo. Kwani maendeleo unapata State House? Maendeleo unapata nikuulize Bildad. Kwani nikuulize. Umesema vizuri ya kwamba shida inaanzia kwa nomination, right? Hii nomination ndio ni nomination ya chama. So chama ndio inafeli, ni wale ambao wanashikilia hizi nominations wanafeli because eventually wana succeed kwa nomination, alafu pia sisi wananchi tunawapigia kura, wanaenda wanageuka kabisa, wanakuwa kitu kingine nyatu ku anticipate, na in fact wanakuja kusema wananchi ndo wametutuma. Wananchi wanakuwa mwatuma lini? Hapana. Wananchi unajua, wacha tu nominations ifanyike tu fair and justice ifanyike tu kwa nominations. Wananchi wachukue kiongozi mwenye wanapenda. Lakini hapo katikati tunachezwa kitoko, naona mtu mwingine ameenda mwenye mnapenda kwa ground hayuko. Hapo ndio. Na huyo wa ground mbona asiende independent? Kwa sababu tumeona watu wakisucceed wakiwa independent. Mbona wasiende independent? Sababu pia watu wa independent wanafanya vizuri sana. Jex. Unajua wewe ya baba ni mzito sana. Na hiyo ndio inafanya watu wanapita kura na kiburi. Ukishapewa tu. So wanatumia wave ya baba. Yes. Sasa hii tumeona penye umetusaliti bungeni. Now, Wanaazimio mumesalitiwa sijui. Builder anasema mmesalitiwa. Sasa hii tunataka hao watu wawekwe nje, wakuje tu fresh tuone kama watafaulu. Yes, mtu akuje kivyake na ile chama amehamia. Yes, hivyo tu. Shikilia tu hapo kidogo na kuja kwako. Kian Bernard, habari ya leo kaka, nikuulize, unaona kama watu hutumia Raila Odinga kupata viti, ama hata Kalonzo ama hata William Ruto ama hawa viongozi wakuu wanatumia wave kama vile Bildad anasema, wakishaingia kule ndani wanasahau na wanasahau viongozi waliowasaidia na wana change kabisa. What do you think normally happens? Yes, asante sana Mr. Jack. Mimi naitwa Bernard. Natoka Kajiado. Karibu sana. Kenye najua ni kwamba hao viongozi wakuu ama vinara wa chama wanatumika vibaya na wadogo wao. You find that unakuta mtu kama akijua kama for example William Ruto ako na umaarufu fulani, anatoroka. Nikitumia jambo moja ni wakati wa Jubilee. Watu wengi walifuata, watu tuseme wa Mount Kenya walimfuata William Ruto wakati wa ile wave ya William Ruto wakati huo kwa Mount Kenya. Kama sasa nikitoa mfano ya Omchomba alikuwa wa Jubilee mpaka dakika salama. Alipoona kwamba wave imevuma akatoroka. Alipotoroka sasa ndio huyo amegeuka the current chama ambaye ndio sasa huyo ambaye amekataa kusupport ile chama. Hivyo sasa pia wale wa
wale wa ODM tuseme wa Nyanza ama wale wengine ambaye kama Jalango huyo wa Nairobi walikuwa pia wanatumia baba kama ngazi ya kufuka. Okay. Lakini walipopata Kenya walikuwa wanatafuta ndio hao wameenda kumsaliti tena. Why don't you just serve the chama you are, since you have been elected there, and you be faithful to the leader of the party? So even if, because you have elected by the people of Kenya, so you should be, when I have been elected to UDA, I should stay in UDA until 2027. When I will be elected in ODM, I should be in opposition until 2027. Yes. Ukikumbuka vizuri, wengi walihama mapema hata kabla hata koti haijaamua kama ni William Ruto ama tunarudi kwa uchaguzi ama itakuwa vipi. Wengi walihama mapema sana, na sababu za kuhama zile ujue kitu moja ni kwamba si walihama kwa maana when you talk about politics in this country, let me just tell you the truth. When a president is being announced, whether in a correct way or in a not correct way, it is already the president of Kenya, whether the people will go to the court or not. So people automatically know that Ruto is still the president of the Kenya, whether they go to maandamano or not. So they jump to the other side for the safety. You will find that the chama like that of the former governor from the northeastern, that party has almost around 11, if I'm not wrong, to many MPs. He decided to come out of Azimio and go to Kenya Kwanza. Yes. Okay. Aya, naja kwako tu saizi Bernard, asante sana. Namuona dadangu Ann Brimot ako ndani, na wewe pia ambaye unatuma ujumbe, asante sana kwa ujumbe wako. Kama vile Gitasha nafanya Cornerstone, unaweza shiriki pia kwa kutuma ujumbe. Maoni yako ni yapi ya kwamba hao wabunge tunawachagua na tikiti fulani, ama in short basi tutoe vyama ama tutoe huo mfumo ya mtu mmoja ndio anatumika, alafu wakishaingia uko mbele wanamsahau, anapigwa kisogo. Habari ya leo tuna discuss jinsi watu wamekuwa wakitumia vibaya Raila Odinga. Raila Odinga anang'ang'ana, anaenda katika constituency zao, anawapigia campaign, wajamaa wanachaguliwa, lakini siku ambao Raila Odinga anawahitaji kama alivyokuwa anawahitaji katika financial bill, zaidi ya nusu hawakuwa bungeni. Aidha mwingine, kama umesikiza usoti hiyo video nimecheza, anadai ya kwamba kuna watu walijifanya ni wagonjwa, kuna watu walijipeleka mahospitali wakajifanya ni wagonjwa. Wengine saa ya kupiga kura wakatoroka, wengine wakapiga ndio, wengine walikuwa tu missing. Sasa nikuulize Ann, Raila Odinga huwa anatumiwa vibaya na hawa wabunge, wanapata kiti lakini mwishowe wanamsahau. Habari zenu? Salama sana Ann, habari ya leo? Nzuri sana. Leo niko nje na kula mari yangu. Sisi ni upande wa Nama Dynasty. Wewe kula mali pole pole. Somewhere nimeshinda na event leo somewhere by my friend Kiambu. Nimeona ni join tu niseme yenyewe ni kama wanatumianga our president Raila. Na sana sana wametuonyesha hii uchaguzi hii ya 2022. Hiyo ingine kitambo walikuwa wanajikakamua, wanasimama kidete na haki. But this time ni kama wameonyeshana, walikuwa wamechoka already, walikuwa wanataka kutumia Raila. Na wamemtumia ni kweli, because wametuonyesha hata kwa bunge. And that is why I think uliona hata kwa group niliandika nimetoka kwa politics. Azimio, we are not going anywhere. Because hao watu wanashimbiza tumbo zao. Wengi wao tulikuwa kununuliwa, walinunuliwa. Hata hao wenye unasema walikuwa wameenda mahospitali, we come to notice walikuwa wamedungwa kitu ili wasiingie kwa bunge. So we are tired now. Raila amesalitiwa na wabunge lakini hajasalitiwa na wananchi. We wananchi, we are very strong, we are much behind him. Na tugojea Tuesday tuone what is next.
Sasa hao wabunge wakijitokeza on Tuesday baada ya kutoa vikwazo ya jinsi hawakuweza kuparticipate kwa kuvote, wakikuja katika mikutano wajipendekeze tena. Wacha niseme hata ofisi imeregea ya chama imeregea. Timu ya Azimio yenye ina read the reading team kuanzia president wetu because wangetakikana kupatiwa au wenye walitoka kitambo wakaenda hawajapata discipline. Unaona? Hawajadiscipliniwa na wangekuwa already wamediscipliniwa because hiyo tikiti wangekuwa wamenyang'anywa ili warudi kwa uwanja tuwaonyeshe vile wamefanya ni makosa. Unaona? So wenye wana threat down ni the team, the official team yenye ina read Azimio wame threat down. Cause wanataikana sio wanajitokeza sasa hilo wanaitwa kwa maandamano. Hawataki kusimama kidete na ukweli. Unaona? So we are waiting tuone discipline wenye watawapatia kwanza. Wacha waondoke. Tumewaona wao ndo wanaongoza kupiga makelele bungeni, tunawaona wao ndo wanaongoza katika kupigana, kunyang'anyana simu, kuvunjana mikono, lakini hatuwaoni wakati wa mwananchi. Hatuwaoni wakati wa hiyo biru haingepita kama wangekuwa huko, wangepiga makelele wote na haingepita, si ndio? Lakini walijipatia suguri na wanajifanya bado ni wa Azimio. Unaona? So that is the office act. Timu yenye imeongoza wenye wamechaguliwa kuongoza Azimio, the officials kuanzia kinara wetu Raila, wacha wa act ili tuone kuna kazi inaendelea. Wacha wafanyiwe discipline. Because wamemtumia vibaya and that is why saa hii tumeanza kuambiwa Raila hana nguvu sasa. Ni kama nguvu yake imeisha sasa. Unaona? But haijaisha because bado wananchi tuko nyuma yake. Na power to the people, wao ndio wataweza kumpush the agenda yenye anataka kutusaidia nayo. Unaona, hiyo ndio inafanya mpaka serikali haina uoga na upinzani, kwa sababu wamemaliza ukali wowote ambao Raila Odinga alikuwa nao. Wameumaliza, lakini wameumaliza kwa bunge, lakini huku nini grassroots unaona huku vijijini hawajamaliza because si uliona Mombasa kulienda aje. Sema sasa hiyo ni mwanzo. Hakuna wakati watakuja mashinani watapata usalama wa kufanya mikutano ya hiyo chama yao ya UDA. Unaona? Hizo tumeona pahali pawili sasa wenyewe wamepigana wao wenyewe. Unaona? Because already the watu wamechoka. Unaona? Lakini wale wamethreat down kabisa ni hao wabunge. Na mliona Nuru Okanga walikuwa wamesema hao watu tuwaondoe. Waondoka wasipite kwa mikutano wakae na huko. Watu wakaona kama tunadharau hao wajumbe. Sio kuwa dharau, hao MP wametuonyesha kidete. Wao walikuwa wanaenda hapo tu kujipatia tumbo zao. Hawakuwa na haja na mwananchi. Because wamedungwa pesa, wamepatiwa, tumejua. Kuna wengi sana hata walikuwa wanapigiwa masimu hiyo wakati wa financial bill. Wanajifanya wako gonjo but already wameweka kitu kwa mfuko. So kinara wetu ni kweli wabunge hatuna nguvu but mashinani tuko na nguvu. Hata kuna one of my friend ameniambia hapa tu tukiwa huku. Watu huku walikuwa wanakula story. Akatuambia yeye alikuwa wa UDA katikati na bwana yake. But they know Ruto is one term president. Na Unajua unachokoza watu wa Kenya kwanza na watu wa Azimio, nyinyi mnapenda kurusha mawe kwa show, mnaacha kuuliza moto. Wacha warushe, tunawagoja. Yenyewe hata wao wenyewe wanajionea. Wanasema wako na nguvu lakini hawana nguvu because power to the people. Ukiona tu huku mashinani watu wameanza kugeuka. Wamerudi kwa Azimio. Hiyo mkutano ya Tuesday watashangaa. Because kutatokea hata watu wao watawaona huko tu kwa hiyo mkutano. Naona. So tumeisha nguvu kwa bunge kwa sababu wabunge wamenunuliwa. But wataona mashinani Raila atakuwa na nguvu. Na hiyo ndio hata inaumiza Ruto. Sio kitu ingine. Ile inaumiza Ruto ni kuona wananchi wamerudi upande wa Azimio. Kwa sababu wamechoka. Sawa, shikilia
tu hapo. Naona uko katika shamra, lakini shikilia tu hapo. Unaweza mute tu, nikikutaka unawasha sauti Shikilia tu hapo, nina mambo kama nina mambo kadha nitakuuliza, lakini kabla nije kwako, acha nije kwa kakako Msimamo. Ndugu Msimamo, habari ya leo? Marhaban ndugu yangu Jax. Hey, niko salama za masiku kaka. Umepotea maeneo haya, lakini karibu sana. Mimi nipo huwa naangalia, alafu naona hakuna cha kunivuta nije hapo naondoka, lakini leo kidogo imenigusa. Sasa kwa hili imenigusa ili kusudi nitake kujua tu Jax, mambo yangu hata si marefu. Je, faida ya wabunge kutosapoti baba kumuruka wao kujisapoti upande mwingine, sawa, wanaona kwao ni sahihi, ama kutoingia sana kuparticipate, kuna faida gani hasa kwa mwananchi? Nani hapo anaumia? Je, ni faida ya mwananchi ama ni sifa ya kiongozi kwamba amemshinda mwenzake? Je, mwananchi hapo haswa Mkenya, mimi na Jax, faida yake haswa wabunge walivyofanya hivyo? Wengine hawakutokea bungeni kwa financial bill, wengine wamehama miringao, wameenda mirengo mingine. Je, swali langu ni moja tu, najiuliza haswa faida hapo kwa mwananchi ni gani? Alafu na vile niungane na dada yangu hapa aliozungumza kwamba wao wakishaona labda juhudi sawa, maana ameshammaliza, maana wabunge wapo, angatazame chini huku huku mashinani ndiko kwenye maneno huku. Je, nako kuna mashiko kama hao wabunge ama wananchi wana misimamo yao tofauti? Hicho ndio cha kuangalia, kwa sababu Jax, nikimaliza kwa haraka sioni tija mimi hasa, sioni maana, kwa sababu ya wabunge eti wamemsaliti baba, wanamtumia baba. Hilo tumelijua tangia mwanzo. Wengi tu ni ngazi wajipatie mapeni, lakini je, pesa ile ambayo imepewa wao wabunge wasisupport financial bill ingewekezwa katika hospitali, tungekuwa tuna madawa, ingewekezwa katika shule, tungekuwa watoto sasa hivi wa maskini wanasoma, ingewekezwa haswa katika swala zima haswa la bei ya bidhaa, tungekuwa tunasonga mbele. Lakini je, pesa hii iliyohongwa hao wabunge wasifundishe financial bill, je, imemtetea mwananchi ama mwananchi bado anakandamizwa? Ni sifa ya viongozi tu, na ile sifa wanatoka nje wakizungumza ma speech yenye tija wakati nyumba inavuja. Hapo ndo ambapo najiuliza maswali. Wale wote ambao wanasupport sawa Kenya kwanza wajiulize hilo swali. Ndio kiongozi wao akitoka nje France na wapi anazungumza vitu vitamu, lakini je, ndio mambo ambayo yanafikiana sawasawa huko kwa wananchi? Je, nao pia wanafurahishwa hatua na hii serikali? Je, wewe Jax na mimi tunafurahishwa na jinsi serikali hii inavyopeleka maneno yake? Je, ni sawa kuwanunua wabunge ili wakufaidishe wewe, utie sifa, uonekane kwamba labda una maana wakati wananchi wanaumia? Nani haswa hapa mlengwa, ni mwananchi ama ni wabunge? Asante. Msimamo, swali tu rahisi. Wakati mbunge anakaidi msimamo wa kiongozi wake wa chama, ni kuonyesha kweli huyo ana heshima kwa huyo kiongozi. Awaya ako Kenya kwanza, awaya ako kwa Azimio, lakini ako na uongozi ambao ndio uliomchagua ama ndio uliompa tikiti kupitia hicho chama, lakini anaenda na pinduka. Je, kama basi anaona amezidi kuwa na uwezo wa kusimama kivyake independently, hakuna kipinduka. Muovu na mtu mbaya ni yule anayetumia pesa ya mwananchi kununua mbunge kwa kumhadaa. Kwa sababu Jax, uongo ni kwamba mtu mbaya wa kulaumika kabisa, ambaye hana haja na mwananchi, ana haja na manufaa yake, ni yule anayemshawishi mbunge, ni yule ambaye anamtia mapeni. Huyo ndio wa kwanza. Wa pili ni huyu naye anayekubali kupewa pesa kujaribu kusaliti haki na hujuma ya mwananchi. Kwa hivyo hapo ngoma ni draw. Hakuna wakulaumika. Wakulaumika ni mwenye kutoa pesa na mwenye kumhadaa huyu mwenye kuhama huku kurudi huku. Hao wote hawatufai katika hili taifa, na wachai wa kwanza na watu ambao wanatulemaza kimaendeleo ni viongozi kama hao, ndio ambao tunawangoja hapa mashinani. Na siku ya Tuesday tutawaona wakijaribu kujitetea jinsi ya kwamba hawakuweza kuparticipate kwa sababu aidha walifukuzwa bungeni sababu ya kupigana na vikwazo tofauti. Sasa Jumanne mwananchi anafaa watazame vipi? Jax, haya mambo hayaanzi leo. Tuliashuhudia baba akienda kiapishwa,
wakati ule wa ndani wa karibu, kila mtu alijipa shughuli, si mageni haya, sio kama unanielewa. Kwa hivyo yasikushtuze, lakini mwananchi anajua kweli nani alisimama na mimi na nani hajasimama na mimi. Pili, mambo yanaenda kibadilika sasa hivi, si mwaka juzi wala si mwaka jana, maana kila kosa la mwaka huu mimi na imani kwamba ni marekebisho ya mwaka mwingine. Kwa hivyo mambo ambayo yanafanyika haswa katika hawa wabunge, hata waje Jumanne wajitetee kwa wananchi, hatima yao tayari wanadoa. Kwa sababu twende hii kwamba hawa watu wameagana, lakini twende wapi? Hawa watu hawajaagana. Sasa hawa watu walionyesha twende wapi? Leo alafu tena mrudi tuseme twende wakati hapana. Cha msingi hapa hawa wabunge hawatufai, pamoja na huyo mtu ambaye amesababisha haswa kuwafanya hivyo, maana hao ndio wameharibu hili bunge. Bunge sasa haliaminiki tena hili. Hatuna bunge ambalo linaaminika kwamba litapitisha mswada wa mwananchi. Hii itapitisha sauti ambayo itakuwekwa pale juu kutokana na muongozo wa hii pesa tunayoiona inatumika kiholela, alafu tunaambiwa kwamba pesa hakuna vipi? Asante. Aya. Jamaa leo amekuja na jina lingine. Sasa leo anajiita Navungo. Sawa tu. Lakini David Ambani, habari ya leo? David ashajificha baada ya mimi kujaribu kusoma jina yake. Lakini David ako ndani na wengi wako ndani ya show. Wadau, tuna discuss nini? Imekuwa ni kama zoea. Imekuwa kama ni mtindo tu. Raila Odinga anatumika. Tunamguzia yeye, lakini in short tunaguzia wengi ambao hutumika. Lakini baada ya mtu ambaye amekutumia kupata kiti, unakuwa wa kwanza kutemwa. Of course msimamo ame raise points. Kwa mfano unakumbuka wakati ilihitajika watu wasimame na Raila Odinga, wakati alipokuwa akikula kiapo, tuseme hivyo. Kuna watu walisema kwao kumepigwa bomu, wengine wakasema kulikuwa na challenge na bibi and all, lakini hawakutokea. Baba akajituma bana, akajituma Miguna akajichocha, akaapisha Raila Odinga. Of course, na aliyekuwa anamkulisha kiapo ni anaitwa Kajwang ama etango nani, huyu jamaa wa Nairobi, Ruaraka, somewhere there. Sasa swali langu ni je, baada ya kutumia baba visivyo, Tuesday tutawaona, sikiza hii clip, Tuesday tutawaona wakishaenda maandamano, wakijaribu kujifanya jinsi bado wako na baba, lakini wakati baba anawahitaji hawa wadau ufanye ile. Now says it will seek direction on the way forward from the public on Tuesday. Well, the coalition announced the consultative meeting with the people at the Kamkunji grounds will feature, among other issues, the government's rejection to reconsider some of the proposals in the now passed finance bill and VAT increments on petroleum products, which they said will push up the cost of living. Ayub Abdikadir reports. The opposition lawmakers said the Tuesday Kamukunji consultative meeting with its supporters will help chart a new way forward for the coalition party. The opposition says failure by the Kenya Kwanza administration to reconsider some of the proposals contained in the Finance Bill 2023, now passed by the National Assembly, an over-projected budget for the financial year 2023-24, is what prompted its fresh planned protests. And beginning next week, Tuesday, the day after tomorrow, we are starting a new conversation with the people. And that conversation is going to start at Kamkunji grounds on Tuesday. So all Kenyans from all walks of life are invited to Kamkunji. The leaders stated the move to increase value-added tax on petroleum products by 8% and the housing levy, a punitive for the Kenyan people who they said are already overburdened. All their cries about the punitive finance bill were ignored. It's now their turn to make a statement. And whatever the people decide that we do, we are going to do. Whatever they tell us on Tuesday to do going forward, we are going to do. The Azimio leaders also faulted the government for destabilizing the coalition party
by poaching lawmakers from affiliate parties that make up the Azimio One Kenya coalition political party. And I want to challenge the government of the Republic of Kenya that one of the things that is happening, which is bringing destruction to our constitutional order, is the destruction of political parties. Poaching and destroying political parties is going to take people centuries back and interfere with the democratic process. Earlier this month, Azimio leader Raila Odinga called on his supporters to prepare for another round of anti-government protests should Azimio's attempts to shoot down the finance bill fail in Parliament. Odinga, who jetted back into the country, is expected to lead the consultative forum with the people on Tuesday. This comes Ambani, maoni yako ni yapi ya kwamba tumekuwa na kamazoea? Nitacheza clips kadha wa kadha. Najua unakumbuka kuna wabunge mpaka walimpa baba Raila Odinga viatu, akaambiwa hizi ukivaa utaweza kupanda mlima. Baba akapewa viatu. Baba akavaa viatu. Punde tu alipovaa viatu, hey! Waliosema baba tosha, baba kila kitu, sasa hao ndio walikuwa wa kwanza kutoroka. Maoni yako ni yapi kaka? Sasa ndugu yangu, mimi nitaanza kwa upande ya nomination. Nomination ndio inaletenge shida sana, kwa sababu watu wakikuja kwa ground kuangusha watu kwa ground wakati ya nomination, tumeamua ya kwamba tutaangusha mtu fulani. Na tumejitayarisha kuangusha mtu fulani kwa sababu tunajua yeye ni ng'ombe. Ng'ombe ile inafuata Odinga bure. Na tunaingoja hapa kwa ground, baadaye tunasikia kwamba yeye yako na certificate. Sasa tunashindwa certificate huyu mtu ametoa wapi? Hata kuna wakati tulifanya nomination hapa Busia ya kwamba tulikuwa tunataka kuangusha mtu mmoja hapa Busia. Lakini baadaye tukasikia kwamba amepewa certificate kule headquarter ya ODM. Sasa sisi tulikasirika sana. Sasa kikulacho kingoni mwako. Baba mwenyewe ndiye anataka watu wamkule. Kwa sababu angewacha sisi tusafishe watu hapa ground, tungewasafisha. Tungewasafisha hapa ground. Lakini kwa vile baba anataka watu wa kumtumia, ni kama anaongongwa pesa, sisi hatujui. Unajua ukionga mtu akisema ya kwamba amepata certificate huko juu kutoka kwa headquarter ya ODM. Hapa chini anasema sisi hatuna haja na kura ya chini, yameshamalizia huko juu. Unaona sasa kwa vile tunapenda baba, tunataka kupiga uniform, aizuru tunasema aizuru acha tumpigie. Kumbe tunapigia ile ng'ombe kupe. Baba ndio huwa anafanya, anatumika vibaya kulingana na wewe. Anatumika vibaya kwa sababu angewacha hii watu tunawasafisha kwa ground. Unaona ndugu yangu? Angewacha hii watu tunawasafisha kwa ground. Hapana wakimbie kwa headquarter, hata kama wana pesa ngapi wanaonga huko kwa headquarter. Sisi kuja hapa ground, tunaona kwa vile tunapenda baba, tunafanya namna gani? Tunapiga suti. Wanadanganya sisi mpige tu suti. Mpige suti, msipige madoa. Sasa kikulacho kinguoni mwa baba. Ile kitu tunaweza kumadvise baba, awachane na hao wabunge, achukue wale wabunge wale wakinanga gaucho. Ile group ya kina gaucho aanze kulea hiyo group. Ile itachukua nafasi ya hawa wengine. Aanze kuwalea kama Okanga. Tunaona nalea Okanga. Ale mwingine, lakini ikifika 2027 asikubali mtu kupea certificate huko. Warudi kwa wananchi, tuwasafishie chini hapa. Tukisha wasafishia hapa chini, then ya pili ni katiba hii ya Kenya tulipigia kura. Hii katiba saa ingine ifanyi kazi. Hii katiba hii wanaiweka chini ya carpet. Kwa sababu kama mtu anatoka kwa hii chama, anayeumka chama fulani mkono, inatakana arudi nyumbani. Arudi nyumbani tumuchuje tena. Kama yeye anajua ya kwamba ako na sauti kwa wananchi, arudi nyuma. Akisha rudi huko nyuma tutamsafisha. Mbona wanaogopa? Kwa kina Jalango mbona wanaogopa? Inatakana hiyo katiba watumie hiyo katiba. Mtu akicross pande kwenda kwa chama ingine, inataka arudi kwa by election. Vile Odinga alitoka kwa Ford Kenya, akaenda kwa LDP na akaenda Lang'ata kupiga kusimama kura na akapita.
So hawa kuwe courageous kama Odinga, bila aliwachana na chama ya Ford Kenya na karudi na kachaguliwa upya na kaenda kwa bunge. So sisi na advise Odinga awachie sisi wananchi tuwasafishe au wabunge, kwa sababu hao wabunge wameosa, ni wachafu, hata wakioshwa na sabuni hata na jiki wezi kung'ara. That's why unaona rais anawachiasia kuwanunua wanakuwa kama njugu karanga. Rais huyu hawezi nunua sisi, hawezi nunua mwananchi. Rais hawezi nunua mwananchi. Atanunua wabunge huko kama njugu karanga kwa bunge kule. Ndio wapitishe hizo sheria zinaangamiza mwananchi wa chini. Hata huyo rais tunamngoja, hiyo pesa tutakula tu. Tunakula hiyo pesa, lakini kupata hiyo kura labda waibie mwananchi. Lakini Biblia inasema kuna mwanzo na mwisho, kuna kila kitu kina mwanzo na mwisho. Vile anafanya namna hiyo, kuna mwanzo na mwisho. Hao wabunge tutawasafisha, maisha tutang'ang'ana na maisha, lakini vile ndugu yetu alisema ya kwamba wasisimame katika matanga ya kwamba atieni mbunge na alipitisha ile bili ya finance, alafu anakuja anaambia sisi mambo ya serikali. Sisi tunataka wakati tumchagua kwa upinzani atuambie maneno ya upinzani, vile upinzani atasaidia sisi, lakini asituambie ile maneno ya serikali ya sisi kumtuma kwa hiyo serikali. Sisi ni wapinzani, tukae wapinzani, lakini mtu asikuje kuambia sisi maneno ya serikali. Unaona ndugu yangu? So kukulacho kinguoni Odinga. Odinga atoe ile chawa, atoe ile kunguni na mkula, kwa sababu anajifanya kwamba wananing'inia kwa koti ya Odinga. Wakisha ning'inia kwa koti ya Odinga wanamwacha hapo. Sisi wananchi hatujamwacha Odinga, tuko na yeye. Tuko na yeye kabisa na tunampenda Odinga kabisa. Tunampenda. Hata kama serikali wanasema tu wamemaliza Odinga, wamemaliza Odinga kule bunge, kwa sababu bunge kule ni pesa ndio inafanya kazi. Wananunuliwa kama njugu karanga huko kwa bunge. Lakini sasa sisi hapa ground bado tungali na baba, bado tungali na Odinga mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu Odinga ni yule anapigania wanyonge. Tunaona hata huyu mwenye alisema ati alichaguliwa na watu ana interest ya mwananchi katika roho yake, ana interest ana interest ya mwananchi. So tunasema namna hii imefika wakati Odinga awache hiyo kunguni, aanze kulea ile group ya kina Gaucho, ya kina Ngaokanga. Ale hiyo group ndio chukue hiyo nafasi ya hizi burukenge zingine. Hizi burukenge zingine zina kunguni zile zinaning'inia kwa koti yake. Bribot Ann, nikuulize Ambani anasema ya kwamba wengi wanamshikilia kama kunguni ama kupe, wakimshikilia wakinyonya damu, wamefura, wameshiba wanaachana na baba anabaki kung'ang'ana kutafuta yeye mwenyewe, kujitafutia tena. Si mara moja, si mara mbili. Tuliona 2017 all the same ili happen. Tuliona jamaa amejituma, ameenda ameapishwa, amefanya kila kitu, lakini waliokuwa wananasa hawakutokea. Baba alienda peke yake. I think hata ikamfanya alipoenda handshake aliamua kwenda peke yake. Hii tabia ya double standard. Leo unajifanya uko na huyu, kidogo kidogo tu uchaguzi kuisha tu hivi, hata wengine huwa hawangoji tumalize hata mwezi. Waliokuwa wanavalisha Raila Odinga viatu, najua unawakumbuka waliomvalisha viatu walikimbia mbio sana, akina Kanini Kega, akina Sabina Chege walikimbia. Leo ndo wanachapana huko nje waking'ang'ana kutafuta viti na uongozi wa Jubilee. Maoni yako sasa ni yapi? Je, inafaa tuimarishe sheria ya kwamba ukigura chama, ukitoroka kwa chama mapema kabla ya uchaguzi, immediately kiti chako kinatangazwa kiko vacant kwa sababu umekosa party discipline, tunarudi kwa by election? Ama tunawezaje simamisha demokrasia especially ya vyama? Asha mic yako. Ansi kusikii. Okay, kaka msimamo kabla ana awe sawa. Kaka msimamo. Unajua lazima kwanza tufikirie kama wa Kenya.
athari ya haya yote tunayoyazungumzia hapa, athari yake ni nini katika taifa? Kwa maana haya mambo hayamhusishi mwanaazimio wala Manyakana kwanza, yanamuuma Mkenya halisi, na Mkenya si mwingine, ni mimi na wewe na mwingine hapa. So athari ya haya maneno tunayashuhudia, maana imekuwa ni mtindo, si kwamba umeanza leo, umeanza muda mrefu. Athari yake ni nini? Je, haswa katika swala zima na maendeleo ya taifa na ukuaji wa taifa. Je, unaendeleza taifa ama unarelegesha taifa nyuma zaidi? Ama je, unampa haki mwananchi ambaye hakika kikatiba, kisheria, yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndio anafaa kuwa ndio kusema ndio kutenda? Maana hawa viongozi tumewateua kuongoza, wamekuja kutuomba kutuongoza kwa ile njia ambayo tunafaa kwamba sisi tuhakikishe kwamba tunalisimamisha hili taifa na kujihisi kwa haswa ni wenye hili taifa. Je, haswa athari ya haya tunazungumza, kabla tuangalie suluhu ya sheria na vyama, athari yake haswa katika swala zima na maendeleo, athari yake kwa mwananchi wa kawaida haswa ni nini? Tukishapata hilo lengo hilo, ndio tuangalie masuala mazima na sheria ili kukomesha haya maneno. Lakini kwanza, kabla ya yote, tuone athari yake. Je, hii athari tunaizungumzia? Asante. Okay, asante sana. Naja kwako tena na pia kwa Ans, sijui kama ana amesettle. Uko sawa sasa? Sikusikii, umepunguza sauti yako kabisa, sikusikii. Fanya aje, log out alafu log in. I think umepoteza nini yako ya kusikika. Lakini kabla sijaenda sana, Alex, vipi habari ya leo? Niko salama, nimekuwa nikisikia kutoka kwa umbali. Lakini Jax, hizi saa ingine topic zako ni mburu anakuambia uweke ama ni kape? Mimi naweka topic ambayo inafanya kila mtu afeel ako home. Leo ninaguza Azimio, kesho ninaguza Kenya Kwanza, kesho ninaguza wenye wako neutral. Siku zinasonga. Hello Alex, umepotea? So wacha niseme hivi. Hakuna kitu ati watu wana misuse Raila na Raila ana misuse watu. Hii ni siasa. Na katika siasa acha niongee lugha ambayo I think are more eloquent. Okay. In politics, I've said before, if you cannot define anything is truity, then everything, the result also is not true. Okay. So for me, the definition of politics, more especially in Kenya, is the fight of power. It's not electioneering, it is not anything, because at a justice, it's nothing. We've had consecutively from 2007, 13, 2017, election being nullified. In 2022 in Bomas. The whole issue of politics is not even election. Election has nothing. Electoral Commission has nothing. So the definition of politics is the fight for power. Okay. So if that is how you define it, the way I define it, because if it was democracy, then it would have been different. But because you want to be in power by all necessary means and you don't care what it is, because Ruto today is the president of the Republic of Kenya, by dubious, mendacious lies. There is nothing Ruto said that was true that actually right now he is doing. And you will see people lying to us here. Ruto said, nini mafuta, sijui nini, hustlers, sijui hata pikipiki zitakuwa electric. Yani some nonsense that rafiki yangu ambao kuna nywele nyingine sijaiona inatoka wapi na inaenda wapi kujanga hapa, anatudanganya kuwa ati Ruto anafanya vitu zenye alisema atafanya. All the time he attacks ODM. But today, let's say, mtu anasema Raila, watu wanamisifu Raila. How?
You wanted to be in power. You want to continue to be in power. Let me tell you the process of power. The process of power is munaenda nomination. Mkitoka nomination mnaenda election. Mkienda election ujinga yote imeisha. Sasa ni speaker anachaguliwa. Speaker akichaguliwa, now watu wanataka pia kila mtu, if I was that, kama mimi ni politician, the first thing speaker anapochaguliwa, nataka nijue speaker must notice me. Why? The speaker is the most powerful person in the legislature, not the president, not the chief justice. Let us know how politics works. Now, if that is true, the speaker is the most powerful. I must align myself to the speaker. Now, if the speaker now recognizes me, it means I'm going to be a ranking member of a committee. And if I'm a ranking member of a committee, I'm going to bring the pork home, because the ultimate goal of a member of parliament is to bring the pork home. For instance, Kutuny made sure that for the first time, just a mere member of parliament took KMTC wapi, uko kwao. That is the work of a politician or a legislator or an MP in the national government. Hakuna kitu that after umekuwa member of parliament you must pay homage to a politician. You must know the person that controls the politics now of where you sit is the speaker. And so doing, you must know now how the speaker operates, the legislature operates. The legislature in itself has its president, who is the speaker, the deputy speaker, who is the deputy president, the ranking members of various committees from health, audio ministers. So kama mimi nataka dispensary huko kwetu katika constituency yangu, siendi kuuliza Ruto, siendi kuuliza mtu yoyote, mimi naenda kuuliza the ranking members of what? The ministry, the committee of health. And that is where we fail. Raila has nothing at all after that. Okay, because maneno ya nomination iliisha. And you know, we screwed the definition of legislation in Kenya. It used to be a person who is capable to promptly and eloquently articulate the issues pertaining what? A certain bill. And if that was to be true, 90% of members of parliament could not be so. So now we redefined it kuwa ni CDF. That is why in this finance bill, maneno ya CDF ilikuwa imewekwa ndani. All the members of parliament wanted the CDF. If CDF could have been divorced from our politics, then I could have said that Raila is being misused. As long as CDF is there, the politics of Kenya is. Babu Owino is the most hard-working politician in Kenya. Kwa nini? Amejenga mabarabara, amefanya nini? And that is the function of the county government. We have screwed up, according to the words of Okombaki, during the judicial, the judicial, the first, it was called, I've forgotten, when the Wako draft, he said, the constitution of Kenya has failed people. Where the bedroom is the roof, where people pee in the kitchen, where people sleep in the bathroom. You know, we have a very good constitution, but does it work? Hell no. It is hell-bent to make Kenya do things that they are not made to do. We have a constitution, the most progressive, the most held in the world, but when it comes to implementation and actually actualization, even all these things that were passed last week, we should never have passed them. We should never have passed them. And if we had a speaker like Marende, this nonsense that we saw, with this Solomonic wisdom, we should not have seen. But let's talk about today, the politics of the day, as we define them, the way Ruto has defined them. Raila is not being misused. People are doing the very necessary to stay in power. You don't go to them to become a member of parliament today to do the nonsense that used to be done before. I call it nonsense because nobody believes in it anymore. Because if it's in finance bill, we saw 76% members of parliament voted for the finance bill. 76. We've never seen, nowhere in the world you see such kind of, as if we don't have an opposition. 76. Leaving 2024.
And among the 24, there are others who absconded, which means 100% of members of parliament voted for what? The finance bill, because they wanted the CDF. So Raila is not being misused. We have redefined our politics. Our politics is no longer a member of parliament becoming a legislator, like Anyang' Nyong'o used to be, like Orengo used to be, like Koigi Amwera used to be, like Martha Karua used to be. Now we have Nina Qualms. I don't even want hata abuse people like Sudi. The other day Sudi was telling us like watu wamesoma na mimi, what's the difference? You know, I was laughing. I was really laughing that we have redefined our politics to a point that Sudi can question Anyang' Nyong'o. Really? Really? In a society we live, really? Mkokoteni in a question airplane. Wewe anaitwa Alex Media. Sawa, naja kwako na swali lingine Alex, lakini kuna swali kwa nimeuliza because imejibiwa hiyo swali, acha nikuulize hii. Mbona siku hizi bunge letu halina utamu? Utamu in the sense that zamani wakati akina Raila, akina Ruto, akina Orengo walikuwa bungeni, ilikuwa ni tamu kuwafuata. Walikuwa wanaleta miswada kali, walikuwa wanajadili laws za maana. Siku hizi ni kuimba, kushout, kupigana, kukatwalk and all. Shida iko wapi? If you look at the last Senate, if you look at the nini ilikuwa inaitwaje, the bill of hii maneno ya kugawanya pesa ilikuwa inaitwaje? Mimi nasahau. Leo ni Sunday, mnisahau. Division revenue, allocation of a revenue bill. Our eyes were glued on the Senate. Why? Money was not involved. It was because real politics was taking place. You know, the cogency, the contingency, and the argumentation of politicians towards a bill that was going to affect how money is allocated. We saw people like Murkomen that we never loved. Okay? At the same time, having a bromance with a person called Orengo. And their arguments were not even political. They were humanly. Okay, so when we divorce money, okay, from our politics, when we take minions out of our, the only minion we had in the last Senate came late because again of money, which came from Wiper. Wakati tuchagua huyu mama ambaye alikuwa sijui ni evangelist, akakuwa senator wa wapi, wa Machakos. A very shameful thing. Yeah, a very shameful thing. Like Senator wa Machakos anaenda argue with nani? Mutula Kilonzo, with the likes of Orengo, with the likes of my senator. Okay? And you wonder, the reason I'm looking at things from that point of view is this. The politics during Orengo, money was not involved. Okay. Even if it was involved, it was so minimal of no effect. But today, when we go to our campaigns, there was this guy, Livondo, a guy who left class 7, who was called a money bag, that he wanted to remove Baba from Kibera. If you remember that, because the guy was called money bag, he also went and bought a hammer and also bought helicopters. But unajua huko juu ya kichwa nini ilikuwa huko ni uji. Because at that particular time people saw that ni uji iko kwa kichwa, lakini kwa baba ni akili, watu wakacheka, walikula pesa na wakafanya nini? They voted for the right person. But what has happened right now? Right now, it's not the populace that has degenerated. It is these politicians who have degenerated. So when they come to the campaign, they want to show us, for instance, I'll give you an example. Uko Nyaribari Masaba, kuna mtu alikuja anaitwa Honorable, who is very bright by the way. He has spoken to Spice FM twice about housing bill because he is the founder of the Kenya Architecture and Neema. The guy alikuja akajiita mimi ni piston 24. Watu wakaanza kutafuta piston zao. Wakikuja kuna mmoja alikuja karibu sana akajiita piston 18. Kwa nini? Ni pesa. You saw, I told people in Kisi, ukiangalia between, hata kama alikuwa ni mzee Professor Ongeri
Simba Arati. Na huyu kijana atatusumbua. Watu wakakataa. On the ground today, security is worse. Mismanagement at the top. The people who are employed in the county level as ministers, we have never heard of them in our lives in Kisii. Why? Simba Arati came and changed the politics of Kisii. Simba Arati could say, lecturers simama hapa, unapea lecturers 5,000. And lecturers could stand up, wanapewa 5,000. Lecturers. Can you imagine? So money has defined the politics of Kenya. And if money has defined the politics of Kenya, is Raila misusing the? No. Money is misusing our politics. And that is why we need a campaign finance bill. Thank you. Hao wabunge wamemaliza utamu kwa sababu ya kununuliwa mpaka wakapoteza maadili. Have they lost what we used to see? Because zamani debates in parliament used to be interesting. We used to have people bringing substances or things that wow the country. Squeezy, the only thing ambayo inatushtua ni wao wakidance kwa mitandao, wakipost funny videos, wakipigana nchi za uraibuni, wanaenda nje kujinice, lakini hapa nje huku ndani mahali wanafaa wafanye kazi hawafanyi. Shida iko wapi? Oi, leo sauti sijui imekufanya nini, sikusikii. Hebu jaribu kuongeza sauti kwa simu, sijui ni simu. Sikusikii. Yes, sasa. Uko sawa sasa. Uko sawa. Wacha nitoe earphone. I think ni earphone. Now, shida ni sisi voters ndio shida. Because tunajua mtu kwa msimamo yake ni tumbo yake na bado tunamvotia. Kwa hivyo akifika kule upande mwingine badala ya kuwakilisha anaenda tu bado kutafutia tumbo yake. That is number one. Because ukiangalia mambo ya pesa kuchange, mambo ya politics ina change kuanzia grassroots, kuanzia mashinani jijini. Watu wananunuliwa, wanachagua mtu mwenye haweza akawasaidia. That is number one. Kwa hivyo mtu kwa sababu umempeleka kwa bunge, hana haja na wewe because si ulikula pesa yake. Haja gani aende akakutetee? Another failure ni the principles wa chama, the executive ama committee yenye inasimamia chama. Mtu akifika kwa bunge amefika na chama cha Jubilee ama cha ODM ama chama kile kingine. Saa hiyo anatoka tu, either anatoka ODM anakuja Jubilee ama anatoka Jubilee anaenda UDA. Hawafuati katiba. Huyo mtu anatakikana kufukuzwa kwa chama na tunarudi tena kwa uchaguzi. Tunachagua mtu mwingine so that mwenye alikuwa anatarajia kufanya hivyo kesho hatafanya. Unaona? Sisi ndiye tulikuwa na ushindi wa wajumbe kwa bunge. Na immediately wakati walinunuliwa, Raila ni nini wanafanya kwa ofisi? Wange call all those people back and then mkaulize mwananchi kama atakupatia na hiyo chama umehamia. Unaona? Mpaka saa hii hakuna step imechukuliwa. And that is why uliona hata hao wa nominated wa Jubilee wanajifanya wako na nguvu kwa sababu wanajua wakubwa wao wa chama cha Jubilee hakuna kitu watafanya. So the failures ni these voters. Huyu mtu ameenda yeye kutafutia familia yake, sio kutafutia mwananchi. Si hakuenda kutafutia mwananchi, ameenda kujitafutia. That is why unaona hata wale walikuwa wamebaki kwa Azimio akina Bobu Wino walikimbia, hawakuenda kupiga hiyo kutetea bill, hawakwenda kutetea mwananchi because wanaona wabunge wote wa Azimio already wameshanunuliwa. Unaona? So kama sisi wananchi tunataka tuwe na mtu wa kututetea bunge, tuchague watu kama akina Orengo wenye walikuwa kwa bunge na wanasimama kidete, akina Opio Wadai wanasimama kidete, ha change mind yake. Unaona?
Lakini wale tulichagua 2022 wao walikuwa wanaenda kutafutia familia zao, si mwananchi. So hapo tunatakikana kuangalia vizuri sana, na chama ifuate katiba. Mtu akiruka pande ile ingine anarudishwa mazina nini kwa uwanja, aidha achaguliwe tena ama atupwe nje. Kidogo tu nikuulize na kuuliza hivi ya kwamba ukiangalia wengi wanasemanga wameambiwa na wananchi ya kwamba tupige kura hivi. Lakini swali ni mbona hawasemangi wananchi wameniambia nisisimame na chama fulani, nisimame kama independent? Mbona hakuna mtu jitoa kwanza kwa chama aende independent? Wanagojanga twende by elections or rather nominations, wakishashindwa hapo ndo wanajifanya kwenda independent. Mbona huwa wanakuja kwa chama lakini wanakataa kuwa waaminifu kwa chama? Shida inaanzia ni kwa nomination ama ni wakishaingia bunge wananunuliwa kama vile wengi wanasema? Nimekuambia hawezi akakuwa mwaminifu kwa chama because hakuwa mwaminifu kwa voters. Unaona? Wewe mwenyewe amekuvalue akakukosa because ulikubali akupatie pesa. Unaona? Vote yako. Na kama mimi nimenunua gari ni yangu, nani anaweza kunicommand kwa hiyo gari? Do you see? So the voters, sisi voters tumekula pesa zao. Kwa hivyo hata wakienda kule bunge wao wanakalia vitu wakijua kiti yake ni pesa, amekitoa na pesa. Kwa hivyo hana haja na wewe tena, na ndio uliona mtu Asura alichezwa, mama boga alichezwa, dakika ya mwisho saa hii hakuna pahali wanasikika. Because it was money talking. Mpaka wakati Kenya itakomaa kisiasa, watu wajue haki yao ya kuvote. Kama saa hii pahali niko na watu wengi sana wametoka USA pahali niko saa hii. And they stand with their principles. Unaona? When they go to vote, they stand with their principles and their right. Unaona? Lakini sisi tukifika Kenya ni wakati wa election. We stand with the money. Nani ako na pesa mingi ndiye nitavotia. Ni chama gani inaonekana kama, na kitu ingine ni ile niseme ile uongo wanakujanga nao. We buy huyo uongo haraka sana. Unaona? We buy that uongo unauamini. Kesho yake ikikosa kufanyika vile ulikuwa umeambiwa ndivyo ulikuwa utaona ulichezwa. We keep on crying all the time. Every uchaguzi ikifika tunalia because we didn't value our vote, we didn't value our time, we didn't value our country. We just stand na nani ako na pesa mingi ndiye nitachagua. Kwa hivyo akienda bunge akufikirii. Anawezaje kukufikiria na wewe ulikula pesa yake? Kwani atarudishia pesa yake wapi? Saa hii wamenunulia kwa sababu wanataka warudishe zile uchaguzi wa 2022 ulitumika pesa mingi sana. Unaona? So they are on the line of recovering that money. You see? Saa hii sasa mwananchi anaumia, ndivyo amekuja kugundua ukweli, kumbe nilikuwa nachezwa. Kumbe fulani aliongea uongo. Sasa mwananchi ataweza fanya nini? Mwananchi anatakikana civic education ya kumuonyesha that vote, hiyo vote yake it is like a gold to him or her. Hiyo ndio gorodi yake ya kumfanya mwananchi mwenyewe pia huwa anatumia vibaya hawa wanasiasa, sababu utakuta mkutano wa Raila Odinga watu wamefurika furifuri, vijana wamejitokeza lakini kura zikianza kuhesabiwa hizo kura hazionekani. Kwani hii umati inakuanga vipi ya kwamba wacha nikwambie wananchi hawajawahi tumia Raila vibaya. Niulize kwa nini? Hakuna siku mkutano wa Raila ameshapatiana pesa watu wakuje. Yake unaonanga hata akikuja hata afike somewhere watu wamefurika hapo. Unaona? But the others wanapatiana, lazima wanapatiana pesa ili mkuje kwa mkutano. Unaona? Kenye kinafanyika hii Kenya yetu hatujawahi kuwa na electoral commission yenye inasimama na ukweli. Hatujawahi. Because kama tungekuwa nayo Raila angeingia kuwa president kitambo, hata sio
2022 hata sio 2027, 207 ingekuwa Raila ndiye angekuwa president. Unaona? Lakini kwa sababu one, Kenya yetu imejaa corruption, kwa hiyo commission ya uchaguzi imejaa nini? Uadui mwingi sana wa kudharau mtu bila kufanya, wanadharau Raila, hakuna makosa ameshawahi wafanyia. Na yeye ndiye hata mtu mwenye amepigania hii nchi kuliko hata wao wengine wanasema. Swali yangu ilikuwa hivi. Hata kama Raila halipo watu kuja mikutano yake hujaa. Hata hii achuzi kwa mfano itakuwa na watu wengi sana. Shida huja wapi? Kwamba unakuta watu wanamfurikia ama mikutano yake inajaa. Lakini saa ya kura wengi hawajitokezi. Hata huko kwake nyumbani Siaya watu hawajitokezi kupiga kura. Wengi wanatoroka ama tatumia jina gani? Wana abstain kuvote. Hivyo nasema inakuwa chache. Shida inakuwa wapi? Ndio nimekuambia we buy propagandas, uongo. Unaona? Because watu wanajitokeza wenye wanakuja kumpiga, wanasema sijui ni anafanya hivi, sijui akienda atafanya hivi, sijui atakuwa nini. So we buy that uongo, unaona? Hiyo uongo kubai ndio imemfanya kura zake nyingi unakuta zimepotea. Okay, goodbye. Unaona? So mpaka wakati watu wa Kenya watajua maana ya vote yako. Ukishajua maana ya vote yako, nobody can tell me ati so and so ni mbaya, chagua huyu ndiye mzuri. Okay. Unaona? Because my vote is my vote, I make decision for it. But sisi wananchi wengi wetu tunaendanga kuchaguana na decision ya so and so. It is not my own decision. Unaona? Na saa hiyo nasema kama ni uchaguzi kabla ifike, Wakenya wengi wanatakikana ama Kenya mzima wapatiwe civic education ya election. So that mtu aje saa hii ukiuliza mtu kama anajua maana ya vote yake, saa hii anajua kwa sababu hakuna shida. Saa hii ndivyo ameanza kuerefuka, kumbe vote yangu hainisaidii for now. Lakini ukiangalia nchi nyingi zinakuanga na civic education ya election. Okay. Ili mtu anajua what is maana ya vote yako ni nini. You see? Na hiyo ndio inakupatia mwananchi stand ya kusema even Raila akuje na pesa mimi sitachukua, ama Ruto akuje na pesa sitachukua, because I want to make a good decision for my vote. Okay. So electorate ya uchaguzi tuko nayo. Watu wengi huwa wanasema watu wengi wamefunzwa na Raila Odinga. Ruto wanasema ni mwanafunzi wake. Wabunge wengi wameingia kwa sababu yake. Vigogo wengi ambao tunawajua wengi wamekomaa na kushika mnato katika serikali nchi nzima ama kubalika nchi nzima kwa sababu ya Raila Odinga. Basi mbona mwalimu ambaye ni Raila mbona yeye hajaweza kushika kiti ambacho ameishi kukitamani kwa muda mrefu? Iwaje kwamba mwanafunzi anafunzwa na anakuwa mkali ama anakuwa mnoma kuliko mwalimu? Ndio nimesema, nimekuambia ukweli wa mambo, we don't have a good commission, electoral commission. Unaona? Because kama wangeweza kusimama na ukweli, hatungekuwa tunasikia kura zimeibiwa sijui wapi. Kwanza kama hii ya 2022 nijionea ukweli wa mambo. Unaona? So mpaka wakati nchi yetu itaisha corruption tuko na corruption mpaka ndani ya voter yangu mimi mwenyewe, mtu anaichukua anaiweka pahali sikuiweka. You see? Na hiyo mambo yote Raila hana nguvu ya kujitetea. You know why? Kama this 2022 watu walijitokeza kabisa kumchagua, si ndio? Lakini kulikuwa na another kitchen ilikuwa inapika chakula yenye yeye hata kula. You see? Kwa hivyo mimi nasema ukweli, huwezi ukamlaumu ati kwa nini amekuwa mwalimu na hajawahi shika, because kama Mungu ashuke, hata ndivyo nilikuwa naambia watu wengine, Mungu ashuke kama saa hii afungue that chapter. Tuione vile ilienda, mtashangaa. Because Kenya yetu uchaguzi imejawa na uongo mtupu. Wewe voters unaamuka na unaenda na una vote na ujua kweli nimevotia so and so. Lakini ukifika ni kuhesabiwa kwa kura, wakora wamejaa huko, wanaiba kura. Hii inatuonyesha ukweli wa mambo. Ulikuwa unakuta kura zake zimetolewa hapa, zimewekwa mtu mwingine kinangananga. You see? So
hatuna commission yenye iko na hiyo willing ya kusimamia uchaguzi na haki. Okay. Na sisi wananchi wa sisi hatujasoma what is the value of our vote. Hizo vitu viwili kama zitasimama kidete, najua tutakuwa na uchaguzi wa ushindi kwa mwenye ameshinda. Na swali zingine tu saa hizi, lakini nikubalie pia ni washukuru wanao comment hapo wengi ambao wanatuma ujumbe. Elizabeth Nganga, asante, unasema hivi, let's keep liking this video. Asante sana Liz, nashukuru sana. Namuona Cornerstone else ako ndani, namuona Black Gitash na wengi ambao mna comment. Asanteni sana kwa comment zenyu. Pokot Nation Kibet, I see you. Asante sana. Na wale ambao mna like video, sini washukuru pia nanyi. Asante sana kwa kulike video. Namuona nani hapa? Arnold Karema ame like video. Thank you so much my brother. Kasim Isaac ame like hii video. Thank you. Moses Wanyeki pia naye amefanya ile kitu. John Skips amefanya ile kitu. Michael Giaro ame like hii video. Brian Yorabra na wengine wengi ambao mna like hii video kwa Facebook, kwa YouTube. Tufanye ile kitu. Msimama, unaona ukinua mkono wako. Nimeinua maana umenigusa mahali sipo. Unasema kwamba labda pengine watu wanajitokeza, lakini wakati wa kura ati Raila anakuwa hakuna upungufu. Ninataka nikukwambie tu kwamba hiyo kitu naipinga. Kwa maana gani? Kama kweli hilo ni la kweli, basi hatungekuwa na huu msemo ambao umekita mizizi haswa katika taifa letu la let's accept and move on. Hii let's accept and move on, tukubali na tuendelee. Hapo ndo kwenye ubovu. Hapo ndo kunaonyesha wazi kwamba kura zetu, wananchi wanapiga kura kihalali, wanarauka, lakini hapo ndipo kwenye mbona najisikia nani maki yake iko wazi. Ambani ameamka na vishindo, lakini endelea. Umenielewa? So hiyo let's accept and move on, hapo ndo kwenye ubovu. Na tumesikia hivyo 2007, tumesikia hivyo 2013, tumesikia hivyo 2017, na sasa hivi pia bado msemo ni huo let's accept and move on. Kwa nini tu accept and move on kama hakuna ubaya? Kwa nini tukubalie kwamba tunalazimishwa tuendelee kama ndani hapa kuna uchafu? Kwa hivyo kura ya mwananchi, kura la mwananchi hii haina lawama. Mwananchi anafanya kazi yake, anaenda nyumbani peaceful. Sasa tunabaki na wale ambao tayari washapanga kwamba huu uchaguzi ama haya matokeo yatakwenda namna hii. Kwa hivyo nakanganyana sana na napingana vikali sana na kauli ya kusema baba anakuwa na wafuasi wakati huu wa mkutano na hiyo mikutano yake, lakini ikifika wakati wa kura baba watu wake wamemwacha. Hakuna. Baba always ana win. Baba yuko na supporters hata kwa kura, na ndio maana kuna huu msemo unaodhihirisha wazi kwamba wizi upo. So Wakenya lazima tuondokane na hii hulka ili tutengeneze uchaguzi wa 2027 uwe ni uchaguzi wa huru na uwe ni wa haki. Kwanza ni lazima tuthamini kura ya mwananchi. Pili ni lazima tuwe kama alivyozungumzia dada yangu hapo kwamba tuwe na tume ya uchaguzi ambayo itasimamia haki, maana hilo ndo kosa. Sasa msimamo ni sawa, nakubaliana na wewe ya kwamba tunafaa kuwe na marekebisho katika tume, ni sawa. Hii tume itafanya kazi, sina shida na hapo. Shida yangu inakuwa ya kwamba wengi watajitokeza kumuonyesha jinsi wanamsupport Raila Odinga, na si wanasiasa tu. Ukimtaja Atuoli hata nisiendelee zaidi hapo, lakini wengi ujitokeza wanaonyesha baba tuko na wewe, wanajitolea mhanga, sijui kama wanajitolea tu kwa mali ama na hali, lakini kwa sababu akufae kwa dhiki, akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Waswahili wasema vizuri. Si siasa ya Kenya, si siasa ya Kenya kaka yangu Jex. Ndio maana nakwambia huu msemo let's accept and move on una maana nyingi. Hilo nalolizungumzia li miongoni mwa hilo, kwa sababu wengi wanataka tu huo mwanya wa kuingia tu bungeni ama kupata hiyo nyadhifa mtu anapigania, kisha mwisho hapo anaamini kwamba sasa ni wakati wangu wa kuweza kujitafutia na mimi pia nitengeze jina ni miongoni.
Kwa hivyo wanaenda kwa their self interest. They are not going there because of Kenyan citizen. Wako hapo kwa sababu ya matumbo yao. So ukiona yoyote ambaye ameweza kuruka mrengo wake na ameenda mrengo mwingine, huyo sio mtu ambaye sasa hivi tunafaa kama Wakenya tusimame na viongozi hao. Maana hao ndo ambao wanakaa baadaye tena kujadili ni jinsi gani tutakaa tena katika mamlaka. Hivyo ndo unakuta wana bribe, wanahongana, wanatumia pesa kuhakikisha kwamba wananunua uongozi. Na hata watu wakizungumzia hapa kwamba sijui wakati wa 2027 hao kwamba wananchi wataweza kumbwaga nani, hakuna. Kwa sababu kwanza ameanza haswa haamini kura ya mwananchi. Anaamini kuna mbinu fulani yenye nikifanya nitakwenda katika uongozi. Nikishika judiciary, nikishika hiyo tume ya uchaguzi, nikishika na parliament, mambo yangu yamekuwa sawa. Hapo mtu anafocus, anawekeza hapo. So uongozi wa Kenya ni wa kuwekeza, ekeza pesa, tengeneza utungulani uongozi. Lakini huu uongozi ambao uko na baba, ndio maana unakuta hakai katika uongozi, na tunasema kwamba ni kwa sababu yeye hapendi kupeana pesa. Yeye anapeana maneno yanamfaa mwananchi milele na milele. Na unakuta legacy yake ndio maana nakubalika kutokana na yale mapiganio yenye ameyapigania kwa Mkenya, kwa sababu ni kweli hajahongana, lakini kila anakipigania ni faida ya mwananchi. Sasa hawa wenye kuhongana mwisho wa siku ndio unakuta wanatuweka njia panda, ndio unakuta wanatuletea bills kama hizo ambazo zimepitishwa, ambao watu wanafurahia bili imepitishwa na wabunge wengi. Lakini je, athari hiyo bili kwa mwananchi wa kawaida ni ipi? Mbona tusiangalie athari, tunaangalia ushabiki tu? So taifa hili linatuhitaji wananchi sisi wenyewe tusimame pamoja na tuseme enough is enough. Hii siasa lazima tuibadilishe. Waongo wabaki na msitu wao, na wale wengine wabaki ambao ni kweli, tusimame na kweli kama wananchi. Asante. Anaitwa kaka msimamo. Licha ya kuwa tuna kaka msimamo, ninaye dada mmoja mzito wa show, anaitwa dada Roda. Mama Roda, vipi? Leo amejaja, akona outfit ina match, top ina match na headgear, nakwambia. Pole sana nimevaa hivi. I'm sorry because sometimes they don't allow people to. I'm so sorry because here is too warm. It's been +30. I'm sweating, I'm telling you. So I'm sorry. Huku tukiwa sema tunavanga hivi. Don't worry. I hope you don't judge me. Kujaji, lakini unaona vile mama Ana amevaa, lakini kama leo ilikuwa ni siku ya pink, hamkututumia memo wa dada, mkutuambia leo ilikuwa ni siku ya pink. Ni baridi tupu. Najaa baridi pahali niko. Lakini nashukuru mmevaa pink, unafanya show inavutia pink, lakini ni sawa. Haya, dada Roda, wewe unaona watu kama wanatumia Raila Odinga vibaya? Kumtumia kivipi? What do you mean? Mtu anachaguliwa na chama cha ODM, siku 2-3 anatoroka, tunamuona ashaenda State House salamu, anasema nimeenda kwa sababu ya watu wangu. Nimeenda kutafutia watu wangu maendeleo, nimeenda kwa sababu president alinipigia simu. Wanafika bungeni, wanafaa wapinge mswada fulani kwa sababu wao ni umpinzani, lakini hawapingi, wanavote na serikali. Raila Odinga anasema mkienda msipige ndio, mpige la. Lakini wakienda bungeni wanapiga ndio. Ama wengine hata hawatokei bungeni, wengine wanajificha, wengine wanakiri maoni yako ni yapi? One thing I don't accept, Baba is opposition. I have never accept that, and I'll never accept that because I don't know whether it's in constitution to have an opposition. I don't know, and I have to know the truth. If it's our constitution, it's the opposition and our democracy, because I'm always put democracy in the center and constitution. If democracy inasema uko opposition, that's I can support him. But if doesn't say that, I'm always against non-demonstration and non-democracy. So many member parliament of ODM, they have been walikuwa navutiwa to be the member parliament of ODM. Alafu tena saa ile waliingia nini, nimeona I have seen wakaanza nini kumdump
wanaenda hii side ingine ya Kenya, na mimi nataka Kenya kwisha wanaenda hiyo side ingine. I was asking myself, what is, that's not fair. Can you imagine, unaingia kit, you get member parliament the same party, MCA the same party, the governor the same party, and then unadam. That is not fair. That is not democracy, and I don't respect that, because a country is a really democracy. You will stand with your party leader, and you cannot do something without party leader. You support him. Actually, there have been so disappointment, be like when exam like these things have been going on. If those member parliament or governor or MCA, they could stand together with the ODM, imagine to get too far. Like in the problem, our democracy is not so powerful. Okay. That's why we need the powerful democracy, because and the kind of rule of the law, that you cannot go to another party or to go to the party leader to another party if they need to stay there. Maybe according to the law, everything must be controlled by the law. Everything law. Me, I believe the law and constitution and democracy. So absolutely, I don't agree with that. Member parliament. Yes. Okay. Interesting. Ambani, maoni yako ni yapi? Juniona umeamka umerudi. Aya. Ambani, una feel vipi ya kwamba umewasha vitu viwili? Zima moja umewasha YouTube na Facebook na Okay. Ambani, jaribu kurectify. Kuna moja umewasha, inabidi umute moja ili. Okay, kidogo tu Ambani. Okay. Ambani, jaribu kumute pande moja alafu urudi tena. Ukiangalia jinsi tunaendelea, inakuwa mahali tukiingia bungeni tunapiga sauti sana tukipigania vitu visivyo. Niliona mtu amewekwa plaster kwa sababu ya kupigwa bungeni. Lakini sikumbuki mara ya mwisho mwananchi alipiganiwa pale bungeni mpaka mtu akavalishwa plaster. Ni wakiingia huko ndani ni kujifanya, huwa wanajifanya hawakumbuki wananchi ama what happens? Ni nini huwa inafanya wanabadilika? Ni pesa, ni kutosheka, ni kuwa comfortable, yet ni kazi ya miaka 5. So bidii yako ndio itakurudisha ama ikutume nyumbani. Nini inatumanga wengi wao wakifika wanasahau kilichowapeleka bungeni? Mimi nimekuambia ukweli wa mambo. Mwenye anaingianga hapo anasema ameingishwa na pesa yake, si mwananchi. Because wakati wanakuja mikutano kuomba kura, tunaachanga mwenye anaweza kutusaidia, tunachagua mwenye haweza katusaidia kwa sababu ya pesa. Hiyo ni kitu moja. Number 2, sidhani hata hivyo ukiona mtu amejiweka hapo plaster ati ati aliumizwa, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni uongo mtupu tu, kwa sababu you need, unataka sympathy. Umefunjwa mkono na nimekuona umebeba mabagi ya unga ukipatiana huko kwenu. So hiyo ni kitu tu alikuwa anataka kuframe, aonyeshane ni kama ameumizwa, because hiyo bunge iko na cameras, iko na security. Sidhani kama kuna mtu aliingia na chuma ya kukugonga akufunje mkono. So wanataka kujionyesha na vile wanatetea wananchi, lakini hakuna. Number 3, hakuna bunge imekuwa na uadui kama bunge ya leo, parliament ya leo yenye tuko nayo saa hii. Hao wote unaona huko ni maadui. Na chenye kimefanya wakuwe maadui ni hii. Hii uchaguzi vile ilienda, wengi wao wanajua pahali uongo iliingilia. They know nani alikuwa ameshinda, and they know uongo iliingilia wapi. Kwa hivyo wakati walikuwa anaapishwa, waliapishwa wakiwa maadui. Okay. So pale
hata kama kuna mwenye anatetea mwananchi ako na enemy the other side. Cause yeye alikataa kununuliwa. Unaona? Na nimekuambia ukweli wa mambo. Tukienda tu kwa ile orodha ya commission ya uchaguzi. Wabunge wa Azimio ndio wengi. That is the truth of the matter. Lakini wakati waliingia kule walikuta mtu amewagojea na pesa. Na mwenye alichukua na mwenye hakuchukua wanafanana, because mwenye hakuchukua hakuna kitu anaweza saidia mwananchi nayo, hana nguvu. Unaona, hana nguvu. Kwa hivyo mwenye alichukua pesa alichukua kwa sababu anajua nisichukue na nichukue kenye kinatakikana kupitishwa kitapitishwa. Hiyo ni kitu ingine ilitufunja moyo sana sana, because wengi wao wenye walichukua wakijua ukweli wa mambo. Wasipochukua hizo pesa hakuna kitu watakuja kufanya huko kwa bunge ipite, kwa sababu already ni pesa zitatumika. Lakini mi nasemanga shame on them, because there is God in heaven mwenye aliwapatia hiyo nafasi ya kwenda kutetea mwananchi na hakwenda kumtetea. Those are the things unawaonanga wakikufa wakiwa maskini. And I'm not afraid to say that. Because umemsaliti mwananchi mwenye alikutuma ukamtetee. Kwa hivyo ukiwaona wako bunge wanapigana huko na wanapiga midomo huko, si ati wanatetea mwananchi. No. Kutetea mwananchi ni kama Gathoni wa Mushomba vile alisimama. Alisimama na akasema nimeenda na kaongea na watu wangu wakaniambia niseme no, na nimesema no. But uliona vita ameanza kupigwa vita. We are waiting now tuone watu wa Githunguri kama watasimama na yeye. Kama ukweli alikuwa anawatetea, tuone kama watasimama na yeye. Na umeona hata saa hivi watu mitandaoni wameanza kuletwa na watu wa media wakisema ati hawakumtuma. You see? Kwa hivyo ukikuta mwananchi anasema hivyo, wewe uende bunge upatiwe milioni yako, utachukua? That is how people hiyo ndio wananchi wanajiharibia. MP wenu ameenda akakusaidia, akakutetea. Unakuja wanarudi pande hii ingine na media, unaanza kusema hamukumtuma. That is why ukiona wakienda bunge anasema ni shauri yao, si walinipitisha, niliwapatia Kenya, niliwapatia. Let me recover my money yenye nilitumia. That is all. But kama wananchi wasimame kidete, mbunge wetu tumemwambia ni no, na hata aletwe on the ground wakuje kumpiga, tunasema ni sisi tulimtuma na tutasimama na yeye na tutasimama na yeye. Hiyo sub county ama hiyo constituency itakuwa gangari, hakuna mtu ataichezea. Unaona? Lakini hata saa hii si umeona wakikuja huku kuregister hizo chama sababu wanatumia pesa. Unaona tu watu wamejaa huko wakienda. Bado tunaumia na tunalia, but kuna mwingine anaenda tu kukaa chini anajiregister kwa hiyo chama tu. You see? So hakuna siku politics ya Kenya itakuwa sweet ama parliament ikuwe na nguvu ya kutetea mwananchi wa kawaida. Tusipo sisi wananchi wenyewe tujue maana na value ya our vote. Hiyo tu. Yeah. Na nikiondoka, naomba ruhusa nikiondoka sasa, nataka kujiprepare kwenda home with President William nini. Haya. Kwa hivyo mnaweza nashukuru sana kwa muda wako. Nimeenda home. Haya, nashukuru sana. Ukifika home ukiona bado tuko karibu sana pia. Okay, thank you. By 9 members of parliament from Raila Odinga's backyard of Nyanza has sparked tension in ODM, with top party officials disowning it and terming it as personal. Whilst the MPs who visited State House said it was a visit to take stock of development projects that had been initiated during the president's visit to Nyanza, their move has ignited debate on the state of the Azimio coalition, even as Raila Odinga pushes for anti-government rallies. Stephen Leto now brings us that report.
This is just after a closed meeting between the MPs from 4 Nyanza counties with President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. ICT CS Eliud Owalo and Interior PS Raymond Omolo were among top government officials from Nyanza who attended the meeting Tuesday morning. The MPs who spoke to Citizen TV said the meeting was to deliberate on development projects that had been launched by President William Ruto during his visit to Nyanza last month. They added that the meeting was non-political and only meant to keep tabs on the funding of the said projects in Migori, Homa Bay, Kisumu and Siaya counties. But their visit to State House has sparked outrage in sections of the Azimio coalition, with President William Ruto accused of raiding Raila Odinga's coalition and poaching MPs from ODM and Jubilee parties. Siaya Governor James Orengo was in President William Ruto's entourage during his Nyanza visit, appeared to have been rattled by the visit and issued a statement saying, quote, "We disassociate ourselves with the visit to State House by a group of ODM MPs. The visit by the MPs was personal and not sanctioned by our official ODM party organs." His Kisumu counterpart, Professor Peter Nyang'nyong'o, who also hosted President William Ruto alongside the MPs in Kisumu, joined the thread and wrote, "I am not surprised that an amalgam of self-seeking MPs went to State House today without the blessing of the ODM party. After all, in a revolutionary situation such as the one currently staring us in the face in Kenya, it's helpful for the ODM leadership to remember Lenin's warning, better fewer, but better." End quote. All these exchanges happened as Odinga was having lunch with ODM Deputy Party leaders Wycliffe Oparanya and Hassan Joho, as well as Minority Whip Junet Mohammed, who together with Joho have been missing in the anti-government Azimio rallies. Minority Leader Opiyo Wandayi has now called for what he has termed as a must-attend parliamentary group meeting for all the MPs in Azimio Oka on Thursday to keep coalition troops in check as Parliament reopens next Tuesday. Msimamo kaka. Nimecheza hiyo clip kwa reason. Hapo ndio mambo ilianza. Of course ilikuwa imeanza pia hapo awali kidogo, wakati vyama kama UDM vilitoroka immediately tu baada ya uchaguzi. Sasa ukiangalia hao viongozi, na tumemwona pia wakati rais alikuwa ameenda Nyanza, walimkaribisha vizuri sana. Alafu siku baadaye akina Jalango ambaye pia alisema yeye ameenda kufuatilia maendeleo na alisema alipigiwa simu. Sasa ni rais ndiye anaye poach wale watu ambao anapasive ni vigogo wa Raila Odinga, kwa sababu tumeona Diaspora Pasaris nikana kwamba siku hizi anabonga visivyo. Tulimuona alikuwa katika mkutano wa Narok, Thanksgiving ya Narok, ambayo ilikuwa imeorganiziwa na watu wa Kenya Kwanza. Esther Pasaris alikuwa kidogo, tumeona amepiga kura ya kuunga ama kuvote ndio katika mswada huu wa financial bill. Je, ni Ruto anawapoach ama hawa wabunge kuna zaidi ya jinsi tunavyowatazama? Kakae. Hapa ndugu yangu, mwenye kuharibu haya yote na mwenye kuanzisha haya yote ni Ruto. Okay. Na plani yake ni kuhakikisha kwamba kwanza amelimaza juhudi za upinzani zisiwe na sauti, kwa sababu ikiwa na sauti upinzani itamtatiza. Ndiposa alikimbilia kabisa, kwanza kabisa ulivyotangulia kusema, akapikwa wale wote wa UDM, akaregesha pale kutengeneza hiyo na majority. Lakini katika takmini na takrimu za uchaguzi, Azimio ilikuwa ni majority. Kile kilibadilika hafla ni hao wabunge walivyohamishwa hapo nikaanza kutia maswala. Swali langu la pili ni hili la hao wabunge kisingizio kwamba rais Ruto alivisit Nyanza kimaendeleo, ndio wamekuja huko wameitwa kwa sababu ya maendeleo. Hapo napo paka kuna sumu nyingine ya pili, na athari yake tumeiona baada ya kutoka State House. Waliporudi sana back to mashinani, wakawa wamebadilika na maombi ya State House.
Kwa badala ya wafanyie yale ambao wananchi wamewatuma wakawa na yao. So haya yote siwezi laumu mtu mwingine hapa katika hii mipango yote mibovu isipokuwa Ruto ndio wa kulaumiwa kubebana na huu msalaba wote. Na siwezi toka hapo. Na si kwamba namchukia, na si kwamba hati kwa sababu ni nini. Lakini haya yote tunashuhudia chanzo kina yeye, kwa sababu kufikia sasa hivi sioni nguvu ya mawaziri, sioni nguvu ya wabunge, sioni nguvu ya judiciary, sioni nguvu hata ya mapastors ambao walikuwa wanatetea haki. Wote wamenyamazwa. Wote kwa sababu ya ajili ya mtu mmoja tu. So kwa kweli haya yote kaka Jex, tusitafute hadui ambaye anasababisha haya yote ni Ruto. Na athari ya hii yote ni kwa ajili athari hii yote, haya yote anayafanya kwa kumfeva yeye mwenyewe, si kwa ajili ya mwananchi. Maana laiti kama angekuwa ameshachaguliwa hakika kwa wingi na ana upenzi na wananchi, hakika haangefanyika haya. Kwa hivyo nashangaa akienda South Africa, akienda kuzungumza speech kama zile, akienda France, akienda kuzungumza speech kama zile, wazungu wanampigia makofi. Inafaa iambatane pia na mwananchi hapa. Anafurahikia kiongozi wake, lakini huwezi jisafishia sifa nje wakati ndani ya nchi yako wananchi wanaungulika. Kaka, hapa hata tukizungumza kumaliza na tukikesha hapa, wote tunashuhudia haya yote ni sababu ya mtu mmoja tu, Ruto. Asante. Okay. Sasa kaka, mwisho kidogo tu. Ukiangalia wengi huanzia chini sana. Hawa viongozi wengi huanzia majina hawajulikani, hatuwaelewi ama hawatambuliki na wengi, right? But mwisho wa siku wakishajulikana, wakishamtumia Raila Odinga, wanafeel wamesha kuwa na uwezo wa kusimama on their own, that hata mwananchi hawamjali tena, hawajali sera, hawajali chama, hawajali viongozi wakuu wao. Hapo nyuma yamefanyika haya ya kuweza kumsaliti Raila na kwenda kwenye na wengi wamefanya hivyo, lakini outcome yake 75% wengi wao hawajaweza kurudi katika nyadhifa zao, especially wabunge. Wale wote waliweza kumruka mwisho wa siku, haswa kwa kuweza kushikilia hawamu. Wengi wao wameweza kuishia gizani tu kupambana na hali zao. Hiyo ndio ilivyokuwa. Lakini sasa siasa sasa hivi yenye ipo Kenya ambao ni mbaya zaidi ni kwamba wana nguvu mahali fulani. Bwana ni sawa tuna Mijex. Uniambia bwana mimi nataka shika hii 50,000, nataka unifanye jambo. Nikiangalia katika mfuko wangu na hali zangu za kimaisha, umenipa 50,000, mimi nitabidi nikufagilie, whether uzungumze ndilo usizungumze ambalo silo, lakini mimi lazima nisimame na wewe kwa sababu tuna mkataba na wewe. Sasa hapa mkataba libadilishwa, haswa siasa hii ambayo tuko nao huu mwaka na hii wakati huu imebadilika. Badala ya mwananchi, sasa si mwananchi tena, ni aliye juu ya mamlaka ndiye ambaye anasikizwa, si mwananchi. Sasa tatizo sasa linaingia hapa, kizungumkuti kaka Jex kinaingia hapo kwamba je, hatima ya mwananchi sasa iko wapi? Nguvu ya mwananchi, haswa mtetezi wa mwananchi ni nani? Ikiwa pengine wabunge wao ndio tunawatuma bungeni kutetea, wanatuonyesha haya ambayo tunayaona. Maana sasa hivi bunge halina thamani. Maana bunge halina thamani kwa sababu wengi wameshasimama kwa sababu ya ajili ya matumbo yao kwa mkataba ambao umefanywa maombi pale juu. So please, hapa ni kama tunazungumza, lakini ukweli wa mambo lazima tukiwa katika paneli kama hizi tujaribu kuonyesha haswa wananchi, maana ni sisi haswa tunazungumza hapa. Faida ndio angalau at least vilio vya wanyonge vipate kusikika. Vilio vya mwananchi anasemaje mashinani? Maana hawa kidogo tunaowaona wamenunuliwa kutoka kwa media kuzungumza, hawa wamepigwa tu shilingi 2-3. Hawa tunaona wameenda kwa mkutano wanapiga makofi, wameahidiwa shilingi 2-3. Baada ya hapo akirudi mashinani kwamba mimi nimeenda kwa mkutano kweli, lakini basi mimi pengine mtu amepewa 1500 na ameahidiwa juice na ameenda na safari wa bure, amerudi na safari wa bure. Yeye ameenda kutimiza hiyo, lakini mwisho wa siku wanaoumia ni wananchi. So ni lazima tukikaa katika pande kama hizi tuzungumzie taifa letu, kwa sababu tunahitaji hili taifa lisonge mbele zaidi. Na kwa hali hii ya miezi 8 ama miezi 9 ya uongozi huu, hauna matumaini ya kwamba tutatusongoza hili taifa zaidi ya kuuziwa tu tamaa na matumaini kwamba huenda tukawa na maneno mazuri, bali huenda tukawa
lakini dalili hakuna. Okay. Kaka Okay. Jex, hii capital T yenye tumeanzia kuanzia 2013, kaka namaliza tu, hii capital T yenye tumeanzia kuanzia 2013, 2017 mpaka 2018, 2022, hii capital T ni mbaya. Hii tutatenga, tutatimiza, tutafanya hivi, tutateua. Hii capital T imetumaliza. Kaka utanisikitisha, acha tu nisimamie hapo. Sasa mimi nitachangia kidogo. Unaongelelea capital T ya tutatenda, tumetenga, tutatimiza. Okay, sawa. Hiyo ni mpya, nimefurahia kuisikia. Nitaunga msimamo mkono. Nitaunga msimamo mkono. Nataka niunge msimamo mkono kwa sababu kama wewe unasema ya kwamba ulishinda uchaguzi. Kama ulishinda uchaguzi, inataka ukuwe na wabunge wa kutosha wa kupitisha sera zako. Lakini kama wewe unapiga kifua unasema mimi nilichaguliwa na mwananchi. Mwananchi alikuchagua na namna gani? Ukiambiwa fungua sava, utaka kufungua sava. Alafu wewe unajipiga kifua kwa mwananchi ya kwamba ulishinda uchaguzi. Okay, kama ulishinda uchaguzi, uko na wabunge wa kutosha wa kupitisha mambo yako. Ili uende kwa upinzani ukanunua wabunge wa upinzani. Hajadharau Odinga, amedharau wale tulipiga kura. Wapigaji kura ndio Ruto alidharau. Kudharau ya kwamba sisi tuliwapigia kura, hata hao mliwapigia kura tunaweza kuwanunua. Na mwanzo ya kiburi ni fedha. Na hii fedha hii inafikanga mahali saa hii inamsaidia. Na itafika mahali hiyo fedha itamsaidia. Haitamsaidia hata kidogo, kwa sababu mwananchi akiumia na akilia, wewe unatembea kwa makanisa, unachanga michango wa makanisa, na hata wale viongozi wa kanisa, wewe kumwambia ukweli. Hata akisimama kwa jukwaa ya kanisa anaongea uongo. Na ghadhabu ya Mungu iko. Na wakati ghadhabu ya Mungu inakuja, itamaliza pia viongozi wa kanisa, kwa sababu wamekubali kanisa kule kutumiwa kama njia ya siasa, kama jukwaa ya siasa. Na ndio kanisa inatakana ilete uwiano kati ya serikali na upinzani. Kanisa ndiyo ingemwambia kwamba wacha kununua hao wapinzani wafanye kazi yao, kwa sababu yeye anasema wapinzani wafanye kazi yao. Mbona yeye anafanya kazi ya wapinzani kwenda kununua wapinzani, kwenda kupitiza mambo yake? Ndio unaona dharau hata Odinga sisi wapigaji kura ndio tumedharauliwa. Kwa sababu hata tukipitisha huyo mtu yetu anasema hata hivyo mkimpitiza nitamnunua kwa fedha. Umeona? So anaumiza sisi wananchi, kwa sababu hata hawezi kufanya chochote mwananchi anataka. Wewe unanunua wabunge, watoto wa ndio wajaenda shule. Wale watoto wa university ndio gharama ya kusoma iko juu. Na unasema ya kwamba unaenda kununua wananchi. Hii ina wabunge. Mbona hii pesa hii unaenda kununua wabunge? Uwezi kulipa kwa mashule watoto wasome, uwezi kulipa kwa mahospitali, madawa ikuwe katika mahospitali. So yeye anadharau pia wapigaji kura, kwa sababu sisi anaona ya kwamba tumesimama tumesimama kwa poleni kwa laini kupiga kura. Okay. Ambani amefanywa ile kitu akiwa amepiga foleni hapa kwa Mutembei TV. Labda Jax nimalizie kidogo tu kabla upisha wenzangu kidogo, kama seconds 10 tu. Unajua kaka Jax, kwa kuna jambo lazima pia hapa linalitamausha kidogo. Unajua kitu tukikaa unaambia pesa hakuna, ndo tunasanya kutoka kwa ushuru wa wananchi, at least ndo tuweze kujimudu kusonga mbele, kwa sababu taifa linajengwa na ushuru. Pili, tunasanya ushuru tuondokane na masuala na madeni na tuweze kujisimamia. Ni mambo mazuri kabisa, mambo ambayo yanatazamika kimtazamo, haswa hapo ukiyafuatilia tukajuu yanakubalika machoni, unaweza sema ni maneno matamu. Lakini tu yote ni 9. La 10 ni kwamba kuna vitu ambavyo ni vitatu vya muhimu ambavyo haswa mwananchi ama kiongozi anafaa aviangalie na vingefaa kuangaliwa kabla ya ndani ya miezi mitatu ya uongozi wa Bwana Ruto. La kwanza ni elimu.
La pili ni matibabu ama swala zima la afya. La tatu ni kuhakikisha kwanza, la msingi kabisa ambalo ni la muhimu zaidi ni harama hii ya maisha. Okay. So nashangaa hii pesa ambayo inatumika katika Thanksgiving, trips za nje na masuala mengine haya ambayo tunashuhudia ya kununuliwa wabunge wanaingia katika mkataba, ili hii pesa yote ingesanywa. Je, sahii tungekuwa tunanunua petroli hali mahali ipo? Je, hata kama tungekuwa sasa hivi tunatoa ushuru wetu, lakini jari kuna neno ambalo tunaliona mbele yetu kwamba linatusaidia sisi wananchi, nani angepinga katika hii financial bill? So for real, uwezi katika taifa, uwezi fanyisha wananchi biashara, uwezi fanyisha wananchi wanyonge biashara. Kiongozi hapa hivyo anafaa kusimama na wanyonge na kutetea na wale ambao pengine haswa watu ambao wanavyao ni wenye makampuni hawatoi ushuru, watu wanaokwepa wanaofanya hao ndo wakudili nao. Mwananchi weka na mtetezi wa mwananchi, maana huyu ndo ambaye atakusimamisha tena upya katika. Sasa wabunge kama wameenda kule hawazungumzia je, taifa hili tutalipeleka wapi Jex? Kama sisi tuungane tena pamoja kama wananchi na tuache tofauti za siasa na tulisimamia hili taifa kuweza kulibadilisha. Lini Wakenya tutamka tusimame kitu kimoja, kuwa jamii moja? Na tukifanya hivyo kabla tumemaliza, hakuna mtu atajisikia ameachwa nje. Baada ya hapo sasa ni kuhakikisha kwamba chaguzi zetu tunazisimamia, na mwisho wa siku tukipata viongozi ambao hakika wana interest na mwananchi na haja ya hii taifa, basi wanapigana na corruption. Mtu aliiba shamba la watu apambane na sheria. Lakini sasa hivi ni nani atapigana na corruption? Ni kesi gani tutapeleka? Tuamini mahakama zetu? Where are we as a country? Brother Jackson, mimi nitaachia pale. Kunywa maji baba we. Sawa. Kidogo tu Roda, acha nisalamie Ashley na Randall. Randall. The lost and found, eh? Never lost. Good to see you. So many days. It's been a while. I know we haven't been in touch long, yeah. Lakini naona sasa umekuwa knighted. Unaitwa Sir Jakes. Umekuwa knighted. Probably niko karibu kuhamia uliko huko London, niwe sawa ukweli. Unajua sasa hivi siko na king. Si king wangu, lakini yeye ni king huko tu. King Charles. Ndio. Ninawafuata tu, nawasikia tu mkiendelea. Nafikiri juzi mlikuwa na Nancy na Kenya Rebo, nimemwona hapo juzi. Very good, mnaendelea sawa. Very nice. Kuona. Tunashukuru sana, karibu sana kwa show, tunafurahia kukuona pia. Sasa kile kidogo naweza kusema, I can see, nasikia watu wengi wanakuanga Kenya inakuwa ina lamentate a lot. So nasikia hii imefanyika hivi, hii imefanyika hivi. So Kenya inalia sana very badly, and it's very sad. And what could be causing all this, sir? Because we have a society where even our MPs have been letting us down, right? When we expect them to fight for us, when they go to parliament, they change. Yeah, they become something else, not the people we saw during the campaigns, not the people who spoke to us before they earned our votes. They change and become something else. People who we anticipate they will vote in favor of the mwananchi. Yes. Vote to suit different issues, different masters. What do you think could be happening to our leaders? For me at the moment where I am, and as I've been watching and working to come back to Kenya since the election started, we was here way before the elections on Mutembei TV. Yeah. And when we had that chase going on between Raila and Ruto himself, I just remember we talked about the Premier League and who's going to win the championship. So Ruto got the cup. He was the Man City of our elections. Now you're on point. Okay, we're together now. So the thing I seem like he's ruling Kenya with a hand of steel. That's what I'm noticing. A hand of steel.
sauti ni yake peke yake, si ya wananchi. So imefika pali au mama boga, mama bodaboda, sijui this taxation of students, all that went out the window. Hiyo mambo yote ikapotea. So recently akaongea akasema ati if you do not vote for this financial bill, and you must vote, you must. It was like you must. It was a kind of a front of. It was kama ilikuwa threat. Kikataa kuvote hii bill, you'll see what happens. Okay. That was scary for me because I was thinking like this man is really like, you know, ananyonga watu anasema nyinyi mna msemo, mimi niko president sahi na mimi nasema kila kitu, nyinyi msikie mfanye mimi nawaambia. I don't care what you think or I don't care what you say. This is my point of view. Alafu globally around the world amekuwa ametembea juzi akiongea kwa conferences, amepata standing innovation for Africa. Not people are only celebrating Kenya, him, sir. Yeah, the people guy, are celebrating the guy. Yeah, they call it. He has a beautiful tongue. Beautiful. The man he has is an talented. awesome tongue. Yeah? The man is a professor. He's a poet. Articulating points. Fantastic. Yeah. Which I did want for Kenya. I wanted someone smart, articulate, well-spoken, new generation technology and development and economically wise. I was looking for that, but I was not expecting someone who had greed. Okay. That's what failed me. When I saw to you that was a letdown. That was a letdown. Unga imenda juu, bam. Petrol imenda juu, bam. Tax imenda juu, bam. Sasa wewe kule nyumba yako unakaa, hata hiyo nyumba tutaweka tax, bam. Nikasema, hey, God, what's happening here? He's killing his own people. What's going on? These are the people. So I say, thank you, Kenya, for voting this president for us. Sorry, kuna mtu anainua mkono hapo. Yes, Sarah. Hi. Hey, you call me Sarah. That's good. Hi. You know, I want to say something about, you know, I was one when I was here, yesterday, the day before yesterday, I watched Ruto, how he was representing about, I don't know, he was presenting about Kenya, or Africa, the way he was presenting himself in France. Imagine, I didn't like it. I didn't like it for real. Why? To be honest. Why didn't you like it? Because yeye anajifanya anajua mambo mingi sana, anajua about Europe, anajua everything. Now watu wa Western country wanapenda mtu ule anajifanya anajua. You cannot know, and I don't think so Ruto have been in Western country when he was a young person. I don't think so. Unajua ukiwa kutoka Afrika unajifanya ujui vitu kama vile nilionanga saa zingine president wa Ghana sometimes ago, he was representing about Africans. He doesn't know how to represent for real. People, they think that he present well, but for me, the way he behaved, anajua mabomob, he doesn't have humanity, kunyenyekea. Yani yeye, it's not good to think that even me, when I moved this country, I thought, by the way, when I was living in Kenya, I thought Europe, they speak one language. That's the way I was doing fantasy. But when I came to this country, I thought, wow, I asked my brother, no, here we don't, people they speak different language in Europe, but Ruto anajifanya yeye anajua, he know more, and that's can make even our country can corrupt when we have people. Instead of you represent Africa, how do you want our young people? We want our youth people to go to university. What do we want? Our healthcare. We want our healthcare. What can we make our Nairobi? How to be beautiful, to be clean? You know, he doesn't know how to present. And it's very sad indeed. We want people who really love. You have to love your own country. First of all, love yourself first, and you accept yourself who you are. Even when you represent yourself, you love yourself, you love your country, and you love yourself who you are, and you accept yourself who you are, and you love your own country, and then you prevent your own security. Then people, they'll respect you, and people that decide. You remember the guy who was asking him a lot of questions. That guy, Frenchman. In fact, you know, Ruto, he think people. I don't want to say everything, but to be honest to you, the interview I saw, Ruto,
he could not expect that these people from Western people, they are very clever. They especially French, even French men, they are more like Americans. I know the culture. So and the emotional, I know how to deal with the emotional because I have been with the French and these people, Western country, especially those people who are not born again, they don't care about how you think and how you feel. Especially, as all over the world, they always look at Africa. Africa, we are very spiritual people. We are very smart. We are very intelligent. We know how to represent. And many people, they feel jealousy for a continent of Africa. It doesn't matter whether it's from Cameroon or Burkina Faso or Ghana or Tanzania. Okay, Ruda. I don't know if she's there. Ruda, yeah, if you just give me a minute, please. I'll break that down for you in a minute. To be honest, as we were saying, Ruto is very articulate and very intelligent. And when he talked to that conference, he was not talking any jargon. He was not talking rubbish. He's extremely very smart person. He's talking about the issues of basically how the Western world looks at Africa in general. And he was very strong on it. Even me, I was kind of surprised. Not surprised, but I was kind of, okay, I kind of like I saw where he's coming from. And he shook the Western world. He shook their foundation. Because he started to point out certain things that Africa had no right to and how we were dealt with. Like, Africa is the hub of production, especially in farming, minerals, gold. But when it comes to prosperity, only the Western world seems to prosper from the African continent, which is very true. So he was talking about an economic forum or ground that could include the Africans with their so-called minerals and all the productions that they make in Africa. So we all get equal shares. So someone who's farming in Mozambique or someone who's farming in Kenya, coffee, tea, like only 6 companies own like tea factories and coffee factories in the whole world, and none of them are Africans. None of them. They're all European. Now, this is the argument he was saying. Why don't we get our share? Why do we have to take all our products from Africa, give them to the Western world, they put a price on it, then they send it back to Africa and tell us how much we should pay for the coffee that we grew. Okay. So, wewe uko na majani zako, uko na miwa yako, uko na inatengeneza sugar, uko na kahawa, wewe unapanda, alafu unauza. Kwanza wewe unaweka fertilizer. Pili, unakuwa una irrigate. 2, unakuwa unafanya producing it, basically in harvesting it. Sasa unaongea mambo ya mechanism, employers, watu wanakufanyia kazi, ile mambo yote unatumia pesa, wewe ukuwa farmer. Lakini wewe ukiuza hiyo unauza na shilingi 1, lakini ukienda kununua kwa duka unanunua 110. Unanunua for like 20 bob. So for 1 shilling you sell it, but you have to buy it back kutoka kwa shamba yako wewe mwenyewe. Na ukilipwa ulipi pesa inatakikana ikusaidie so you can grow as a farmer. Even the farming industry. So hapo alikuwa na ukweli, sema ukweli. So lakini Europeans like a very sweet tongue. Wanapendanga hivyo. Walikuwa napenda Magufuli. Najua vile kulifanyika. The Ghanaian president, the same thing. Na kuna huyu mwingine anaitwa Kagame. Kagame ni I think the president of Rwanda. He's another one. He's well popular. But when you ask the people who live in those countries, you ask them, what do you think of your president? They say, nah, we don't like him. Wampendi. So, nyumba yenu kwa nyumba yako waupendi, lakini nje kila mtu anakushirikia. Okay. It's very strange. Yeah, it's very strange. So he's very articulate, very smart, na anakuja na points. Na mimi nikiangalia Ruto sana, mimi naona Ruto ni kama ananikumbusha mtu mwingine anaitwa Tony Blair. Tony Blair alikuwa the Prime Minister of England. Tony Blair alienda to Iraq war. Sasa ile kulikuwa na Iraq. Yeye na Bush wakashikana, wakaenda kwa Iraq. Wakaenda Iraq, ile pesa yote ilikuwa ya UK na ile pesa yote ilitoka States.
ya watu wa tax ilienda kwa war. Watu wakaenda wakapigana war. Sasa sisi tukakuwa na bad economy. Lakini saa ile Tony Blair ali step down, he became kind of like the ambassador of Iraq. Wakabomb Iraq, wakaua watu, wakafanya kila kitu kwa Iraq, wana maji, wana hospitali, wana shule, wana kila kitu yoyote. Alafu yeye kumaliza kukuwa prime minister of London, akaenda akakuwa ambassador of Iraq, and he became one of the most richest person. Sasa ukiangalia Ruto, unaona Ruto hapa akimalizana na Kenya na apata kile anataka kutoka kwa Kenya, alafu aende join na pengine ya United Nations ama global. Kuna comment hapo inasema atakuwa kwa Commonwealth. Na saizi ana promote environmental solutions. Silikuwa naongea hivyo. Kenya is leading in green and environmental production. So tena ukisikia akisema hivyo, anajua Europe have money for that. Now if Kenya is leading, what is he asking? If European will invest in Kenya, tufanye nini? Ndio tuweke hiyo pesa kwa economy ya Kenya, ndio ikuwa environmentally better. Lakini hiyo pesa itafikisha wa Kenya. That money will not go to Kenya. The same thing that happened with Kemsa. Sa ile kulikuwa na COVID, hiyo pesa ilipotea wapi? Hata saizi hakuna mtu anauliza swali. Billions. Tulipata I think 50 billion from China. Tukapata 7 billions kutoka kwa Europe. Tukapata so many billions kutoka kwa America. But what did Kenyans get? Nothing. That money just made millionaires and billionaires out of people walikuwa kwa government. Wakaganya wakaweka kwa mfuko. Waliweka kwa mfuko wakapeleka wapi? Kwa foreign, kwa what do you call it? Outside banks, offshore accounts. Very good, offshore accounts. Sasa hiyo pesa hata ikikuja kwa Kenya na watu wa Kenya. So me, I kind of see his game, and I'm looking at his game and I'm thinking, this man is very, he's serious. Hata unakuwa entertained. Sasa anakuja kwa Commonwealth, akakuja kwa France, akaongea you people. Nikasema, si alikuwa anasema hivyo wakiwa Kenya during the period of campaign. You mama boga, we together can do better. You mama boda, we together can do we can do good. Sasa ameenda dunia yote, hajashiba. This guy is still hungry. Now, the other things people are saying, like, give him some time. Tuone, tupatie Ruto some time. Tuone what his legacy is going to be. Sasa the legacy is this financial bill, one. And two, ile taxation itaenda kwa hiyo itakuwa, is it 3%? 3% that's been deducted. As we know, it's about 3 million people. I heard Nancy the other day saying that Kenya Kwanza never put a good, they never explained it properly. Wakuambia watu wa Kenya hii pesa inaenda wapi, na kwanza tunapatia nani, itatakuwa weko wapi, na nani watapata hii pesa. So there was no explanation. It was just like, sisi tutatoa 3% tax kutoka kwa wages yenu. And that was it. Na mambo ishia hapo. Okay. Yeah, so beautiful. Yeah, that's how I would see it. So sitting here, I'm still waiting to see how itakuwa anyway, and I've given him the chance, and I don't know what his legacy is going to be when he leaves. Okay. Kenya, I don't know what you're thinking. Well spoken, Randall. I'll be coming to you with some questions. Allow me to come to Ashley. Ashley, how are you? Hope you're well. Yeah, I'm doing fine. Thank you for asking. And I hope everybody else is fine. Now, the reason thank you. The reason I got in is because I know people are talking about how Ruto is fishing for opposition and bringing them to government. I'm not a KK supporter, but I like to have an honest discussion. And those people who are talking seem to have amnesia, because they forget that Azimio was formed by, who formed Azimio? Who was poaching?
before to form who poached people to get to Oka. Do you remember that? It was Uhuru who was busy trying to assemble leaders from different parties. I didn't hear anybody that time saying that he's finishing opposition and he won't form a one single party. He did. He tried to put Kalonzo, Davadi, Wetangula, and Moi together, and Raila. He did that. He's the one who actually formed Azimio because it was a combination of those groups. So when we vilify Ruto, we should also vilify him because Ruto is just playing the game. Because he would be stupid if he played fair and the other side played dirty. So if they want to go to the mud, he gets in the mud too. Then they come out running and crying until we are honest. Because like now the MCAs who are saying they are going to down their tools because they want an increase. I didn't hear it was MCAs. It was all MCAs, including Azimio. In this economy, some people that have not even gone to college and they are MCAs, they don't even qualify for the money they are currently getting. Yet they want an increase in this economy when people are suffering. So let us not say that people are bought. Remember, those people who are bought were initially bought by Uhuru. He bought almost 20 small parties a month or so to the election. Yeah, and then after the election, they wanted to be in the ruling party. They were bought and they agreed to be bought when that Azimio was defeated because they wanted to be in the ruling party. They went. They still had their agenda. Their agenda was to be in government. So they was never lost their focus. When Ruto won, they were bought because their aim was to be in government. So they're in government. They have a focus. So if we are going to vilify Ruto, we have to vilify Raila too, because he, as an opposition, worked with the government in Jubilee. So unless we say they are all rotten, which is the truth, when they initially got to parliament, everybody was crying about the high cost of living. What did they do? The first thing they did was take care of themselves. What did Orengo do? The right-hand man of Raila, who would have also been very key in this government of Azimio had they won. The first thing he did was hold a contest about how to build himself a house. What are we hearing about him now? How much has he stolen? Has he talked about it? Has any Azimio leader talked about it? No, they haven't. So if they are so, is it that they just don't want Kenya Kwanza to have corruption, or is it that they are tolerant when their people have corruption, they want to hide them, but when Kenya Kwanza there is corruption, they want to talk about it? So where is the honesty? How are we going to solve things if there is no honesty? So that is my problem, and that is why I got here on the show. I wasn't going to get, I was going to listen, but it just icked me, and I don't hear anybody talking about it. What we need to drain the swamp, which includes Raila, Uhuru, and Ruto, they are all compromised. So, and when you start, you need to go back to election. We don't have money. How can you go back to election because somebody changed their allegiance? That is waste. That money can be used to take some children to school or to feed some people. That by election, if that law is there, we need to remove it. Yet we cannot say let us have by election and remove Orango. He has stolen money. Where are which one is worse? How much has he stolen? Nobody is talking about removing him. But we are talking about those who change, and they are saying they are dishonest to Baba. Who is Baba? Are they being paid by him? They are being paid by the people. So the allegiance to the people who they are supposed to represent in parliament. And I think we should make laws that work for us. A law that works for us is like, if you poach somebody, if it will not be the money for the people, taxpayers' money to be used to do the by-election. Those who poach that person are going to incur that cost because they already have money that they are given for political parties. Let them use that money
to do that by election that involves not taxpayer. Why should we be penalized because someone changed their allegiance and then use money that we have used for something else to do a by election? That is wasted. Anyway, that's enough. So I wanted to talk about. Now, I know actually, let me ask you. What should be the cost of someone who their allegiance falls in wrong places, especially when it's supposed to be mwananchi who is the center stage, who is the one given all the priority, but these MPs, because today we are measuring on them, they only support the piper, the person who is paying them, the person who is bribing them or luring them to his side, right? Whether it's Raila, whether it's whoever you want to talk about. But my question is this: from Mwananchi, what should we do? Because some of these politicians, they come to us with good promises. We elect them because of what they told us. Once they're in parliament, when there are bills concerning Mwananchi, we don't see them. They don't participate. They boycott. Even when it's time to vote, they are not even there. Given that we had a serious financial bill, they were to be there. Even if not voting, at least participate. Air their views, right? Not just oppose. Air their views. Give us alternatives. Make it better, because an idea can also give room to a better or even a more improved idea. We didn't see them participate in public participation and all. All we saw them is fight, walk out, shout and sing. But by the end of the day, Mwananchi will bear the cost of any law that is passed in this parliament. So where would Mwananchi would get solace from? Where would, not solace really, where would Mwananchi seek help? Because now it seems it's like Mwananchi is on his own. We need a leader in the presidency that cares about the people. And I think when the head is right, everything else will fall in place. I'm not even going to talk about this bill because when you see in Parliament, in Senate, when they brought the 1.7 million chair, if it was in America, they wouldn't have time to go and sit on that chair. That is wasting people's time. And I'm sorry to let me say that it should be such anger. But we fed them. Somebody told me they should be the least paid because they are so full. What do you do when you've eaten meat? Well, like on an occasion, all you have to do is now celebrate. And that is the mode they are in. That they can go there and just laugh about it. That they put the chair there and sit in it to see how it is good. It should bring out so much anger that a chair would even cost 1.7 million. That discussion should end there, and whoever did that should be out. Period. Let me finish, or Randall, because I waited for you to finish. I'm not done. So I don't support. I don't support. Question for you. Yeah, I know. You said something that if we find the right leader, the rest will fall into place. For my question was, from the beginning of the election, I always ask the same question, which I was asking the same question. Who is the right leader? Who would you say yourself will find that you think that's the right person to lead Kenya to the right place? Like, do you think? Actually, I have two people, and I know one of them, someone tried to talk to them during the elections to put their hat in the ring, and they refused. They tried to do MCA, even that they didn't win. But this person, you see, strategy is important, and Ruto is winning on strategy. This guy called Isaac Alwochia would have won had he gone to Embakasi East against Babu Owino. He would have won than going for MCA seat in Migori. He would have gone for that MP post in Nairobi, because people in the upcountry might not appreciate what he did during BBI, but in Nairobi, people are a little more open to see what he did for them. So he didn't have that strategy. That would be a good president from what he did, if I judge from how he protected the constitution. I don't know anything else about him. Someone like Omtata, from what I have seen him protecting the constitution, if he would get in and protect that constitution the way he's doing it now, that would be another good leader. But the problem is you need so much money that people don't have that much money. So only those bad people who've stolen the money, who are corrupt, have the money, and they keep getting there.
And like now, there are so many things that like Karen Nyamo went out of the country. You know that, Randall, that if what Karen Nyamo did, if that was where you live, she would be out without any question. Up to today, she was given a disciplinary and we've never heard again. And every time she's on here talking bad to people online, interfering with people's marriages, and even you can be a second wife, but it's so contagious, and she's a leader and she doesn't feel ashamed. She's a youth president, but all we see is her talking back and forth to people about a marriage she went to involve herself in. That is not someone that needs to be in such a position. There are so many qualified people. Ruto has done nothing about that. Ruto has done nothing about Moses Kuria. You can't come and use foul language as a leader. But he's actually protecting her. So you see the leaders we choose sometimes. Now when we have, if they can tolerate such people, Raila has done nothing about Orengo. And the claim about the money that he has taken, he hasn't talked about it. How then does he have moral authority to come and talk about corruption in Kenya Kwanza? So that's why I say we need to drain the swamp. Until we do, we will be lying to ourselves when we come and attack the other side, when your side has crocodiles too. So, and someone went today in Kajiado and told Ruto that money that you're taking for the houses, had you taken that money and split within the 49 counties, all children would go to school for free. As we say, Ruto is smart, so it's not like he doesn't know that. But there is a reason they're doing housing, because those investors are done with proxies. Can allow me to ask you a question kindly? Na mimi nitakulizwa kwa Kiswahili. Huwa napenda sana lugha yangu ya Kiswahili. Utaniruhusu? Sawa. Labda pengine haswa umezungumzia Orengo kwamba alifanya ABCD. Lakini haswa Orengo hajavai for president, all right? Okay, if you look at the context, alafu ninakuuliza tu taratibu ndo nimalize kukuuliza. So tunazungumzia haswa baina ya Ruto na Raila. So what I said about Orengo, hao ndo viongozi wetu ambao haswa kwanza walivai, na pia ndo viongozi wetu ambao wapo kwa sasa hivi. Haswa katika hawa nani haswa zaidi ambaye haswa kidogo haswa unaweza muamini kiupande wako, haswa tukizungumzia tu hawa kutoka pengine na mahali wamejia siasa mpaka walipofikia kwa sasa? Mmoja hajabahatika kuwa rais, mwingine amebahatika kuwa rais, lakini pia ni wakongwe, maana hawajaanza leo siasa, wametoka mbali. Ruto ametoka 1992, baba ametoka mbali pia. So pengine haswa katika hawa na so lazima haswa na corruption, nani unaweza muamini? So about Raila, what I fault in mean, by then nilim support 2017 greatly, by the way, in a big way. I supported him until the handshake. So what I don't like about Raila, I'm going to give you an example. When Barack Obama was running for president with McCain, someone in McCain's circle came in front and started attacking Obama, calling him Hussein and talking derogatory about him. McCain stopped that guy and said that Obama is a good citizen like me. We only differ on policy. So I don't want you here coming to talk bad about him. I can look for that tape. So what Raila did, he stood and watched when they shook hands with Uhuru. He gave Uhuru the pass to do whatever he wanted. He did not talk even when COVID was happening. He let corruption go unchecked. So what I feel is like, even if now he got in power, he would do the same. And then if people complain, he would say, even they did that. So why are you asking me? So that is why I said we need to drain the swamp. He did the good in the past, but I guess he got tired and he has become corrupt. So he's no better. He has a good history, but hapa nyumae Museveni akianza alikuwa mzuri. Unamaanisha kwamba ndio alikuwa mzuri hadi ndo akaharibikia hapo, kwa sababu hakuweza kuzungumzia masuala ambayo Uhuru alikuwa anafanya, lakini alikuwa mzuri. Hebu kidogo tu nirudi hapo kwako Ashley, ili nipate kuelewa. And I have nataki kuchukua muda mwingi. Let me finish my submission.
That is my opinion, and I can write you 10 points of why I'm saying that, not just 5, even 20 of why I say that. And that's what I said, even in case Orengo, Raila right now should go and look into it. And if he finds that Orengo is stealing from the people of Nyanza, being his hand, he should be concerned, because that money that is being stolen is money that should go to the people. As a good leader, he should handle that business. It should even not get to the Senate. He should kindly, kama huku watu waambiwa, can you, leader yako anakuambia, please resign. Resign. Kama umekula, resign. Hata usigojea kuimpeachiwa, resign. Yeah, pressure iko supposed kuwa ikitoka kwa Raila as a good leader. So let me finish my submission, please. I just have one more thing to say about the housing tax. This housing tax, tuseme iko bado, what we are failing to understand is our land is being given out for free to investors who are probably foreign. Yani, how desperate are we? Ati watu wapewe free land in our country of scarcity of land, ati wajenge na wapatiwi, like they are not given even, like they come and build and they decide how much they are going to charge for that. How good that deal is. Kuna watu wamepaka hawa watu wanaweka hii bill. We are not talking about that land that is for free. That is even worse than the money that they are collecting. If they are genuine, hii land ya free ichukuliwe, ipatiwe watu wala wanajulikana mababa zao. Juu walisema, even though your mom has a house and you have children, ati unaweza tumia kitambo when it was a fund that you can buy that house for your child. Sasa unanunuliaje mtoto wako na wewe uko na mortgage? One, you have to be very rich to do that, because if you already have mortgage, how would you take another mortgage for your child? Sasa unachukulia mtoto wako, mtu mwingine hata mzazi wake mwenyewe hana nyumba. So these houses should be for people who have never, even through the generation, they have a housing problem, because what we are trying to fix is a housing problem. So why don't you give those people houses, low income people, give them houses, give them land, and then get those investors to give them loans at low interest to build the house. And then that house becomes the collateral. If they don't pay, that investor can foreclose on that house. To me, that would be something more legitimate than giving land to an investor who probably is foreign, even investors that are in Kenya. And then they put those houses so expensive and they make money. But when you look at how much they've put, they have not had any, there's no skin in the game for them. Why is this deal too good for the investor? Is the investor these people who are bringing these bills, bringing proxies to buy so they can make money through the back door? We have to ask ourselves that. And that's my submission. Jex, you are not audible. We cannot hear you. Sorry. Nilikuwa nimejimute niwasikize pia ili ni wafollow. Kaka msimamo, Ashley has raised some interesting remarks. Anasema kama tutajaribu kusuluhisha some of these things. Wengi usema samaki huanza kuozea kichwani. Shida ambazo tulizonazo ni kwa sababu vichwa naitumia hiyo kwa kama tu ishara. Vichwa vimeoza. Kuanzia kwa vyama, viongozi ambao wanaongoza hizi vyama hawaongozi kwa sababu nia yao ni mwananchi. Wanaongoza kwa sababu nia yao ni wao binafsi. Yeah? Rando naye akasema he expected everything else but not greed from the president. Tamaa ya kuwa you are the person, the star shining in the whole world. You are the person that can be able to make the country go on a holiday. You know, like you are the mighty man in Kenya, either way. So kuna shida mahali. Na wewe pia wakati mmoja unasema hadi wakati tutakapotatua swala ama maswala ambayo yanatukumba, hapo ndipo tutapata suluhu kamili. So kulingana na Ashley, wewe unaona kama tukianza kudeal na kichwa in terms of viongozi hawa wawe na
waonyeshe uongozi katika vyama, uongozi katika serikali, uongozi katika njia ambao pia wao wenyewe wanajibeba, kwa sababu ikiwa nitajibeba kama mtu mlafi, greed I think ni ulafi na Kiswahili, najitakia tu mimi. Mimi ndio nina wabunge wengi, mimi ndio mswada wangu hauwezi anguka, mimi ndio siwezi pingwa, mimi ndio kusema, unanielewa? Sasa ikiwa kiongozi atakuwa na tabia kama hiyo, mwananchi naye ataifaidika lini? Nadhani kaka Jex hilo jambo amelizungumza mapema ali hapa nikiingia kwamba hatima ya mwananchi iko wapi. Nadhani kama umenielewa kabisa kwa sababu mimi nimeangalia back to mwananchi. Kwa sababu yote haya ambayo tunashuhudia viongozi wanapambana, wanafanya yote, wabunge hao ambao ni viongozi wa vyama wote. Lakini tu mtu pekee ambaye ameachwa mahali peupe gizani na asiyupe kushika ni wapi? Ni mwananchi. Na mwananchi huyo ndo analazimika kuwalipa mshahara wao. Mwananchi huyo ndo ameachwa gizani. Nafikiri ndio nitakulia kulizungumza. Lakini kabla tu niingie ndipo hapo zaidi, wacha tu nirudi kwa Ashley kidogo. Maana kuna mahali mmoja mambili. Nashukuru kwa submission yake kwa sababu ina mafunzo tele na nashukuru. Ndio maana nilikuwa nimetega sikio zaidi kupata kumsikiza. Lakini viwili vinachagulika kaka. Si kama unaelewa Jex. Viwili vinachagulika. Lazima kwenye vitu vyote viwili kimoja lazima hapo utakuta kina unafuu. Umenielewa vizuri? Na pia ili kuongezea haswa hilo ambalo nalizungumzia, Wakenya sisi mfano tu Mungu ametupa nafasi mara nyingi but tumemisuse hii nafasi. Sasa hivi tunaanza tu kuingiza vitu vingine kwa sababu haya yote yanatokea, maana hatukushikamana kuweza kusimama na kusema hili taifa tunahitaji mtu mwenye moyo wa taifa. Mwenye moyo wa taifa na wananchi wake. Nadhani hizo nafasi tumeipewa 2007, tumepewa na 2013, tukapata 2017, but Wakenya sisi ndio tumebadilisha haya maneno kwa jinsi ya siasa mbaya, siasa ya propaganda, siasa ambayo inakita mizizi. Tusielewe kwamba pia tuna vizazi vinavyokuja watakuwa viongozi. Na wahenga siku zote ni sisi, mimi na wewe James Jex na mwingine na Ashley na mwingine huyu kaka ambao tuko kwa sisi ndio wahenga wa leo. Yale tutayafanya wakati huu ndio vizazi vyetu kule mbele vitakuja kusema kwamba wazee wetu walifanya haya, wazee mena walizungumza haya. So kwa kuliacha hili kwa sababu ya siasa ya propaganda na uongo, kupakana matope, kuchafuliana jina, lakini all in all watu wao ndio wanaofaidi. Mwananchi hapa kikaanga ndio ametufikisha hapa. Si kwamba hakuna the right leader. Mimi peke yangu naweza nikasema mimi bado napendezwa zaidi na sijatoka kwa baba. Na sababu zangu ambazo zinaniacha nampenda huyu mzee haswa, hata watu wakimtia na mambo kwa sababu jambo la kwanza, hata kama kulikuwa na corruption ya COVID-19 na whatever siyo kuna nini, lakini kwa kweli haswa kujinvolve mzee haswa katika lazima la corruption ama land grabbers ama visa vya mauaji ama vituko vya ajabu hajakuwa navyo. Despite anavyonyongwa, anavyofanywa lolote, anavyopigiwa, lakini still bado amesimama na taifa. This is the kind of a leader. Akipata huu nafasi, apate na viongozi ambao ni wazuri kama kina mama Mathakarua na wengine, hili taifa linasonga mbele. Umenielewa Jex? So nikimalizia tu swali lako ambalo umeniuliza, ili ni sio mrefu wa maneno, maana sipendi kuchukua muda sana mimi wakati nikizungumza, ili wenzangu pia niwape nafasi. Ni kwamba swali lako umeniuliza vizuri tu. Unaona kaka kwamba sasa imefikia hatua haya maji yashamwagika tayari, sawa hayazoleki. Maana kama pengine ni bili ishapitishwa na hiyo madamu ishapitishwa, ODM hiyo itakuwa sheria na mlengo ni mwananchi. Je, sisi jukumu letu kama wananchi sasa hivi, dadangu Ashley, Jex, mimi na mwingine, hatima ya hii nchi, kwa sababu taifa hili likididimia, likiporomoka, ni sisi tumeporomoka. Maana hatuwezi enda mali nyingine zaidi hapa Kenya. Hata uwe ukiwa Amerika uwe wapi, kisha mwisho wa siku wewe kama ni Mkenya utasema ni Mkenya. Taifa letu likiporomoka, je tutaishia wapi?
Okay. Na kupromoka ni kwa ajili ya mwananchi ambaye hana thamani kwa sasa hivi. Sheria haimtambui, katiba ambayo ipo hapewi nafasi aitekeleze. Kila kitu kimebanwa kwa minajili ya hawa viongozi ambao tumewachagua na wamekuja kwetu kuturai, kutuamura, mwisho wa siku wametubadilikia. Jadi tunafaa tufanye nini ili tuendeleze daraja kati ya wanasiasa na mwananchi, ili tuilete ile nguvu kama vile ambavyo katiba inaturuhusu, iwe ndani ya mwananchi ndio kwenye nguvu, ili kiongozi akiwa pale ajue kwamba mimi nikifanya hili sidhani kama nitarudi katika kazi yangu. Mwananchi apewe nguvu. Je, ni jinsi gani tutakavyoungana pamoja kama wananchi, na tuache hawa wanasiasa the way walivyo, the way kabisa na mambo yao, lakini wananchi wote tuungane, jamii yote ya Kenya, ili tukiungana, kaka Jex, I do believe kwamba tunatengeza daraja nzuri kati ya hao wanasiasa na mwananchi, na ili nguvu tuionyeshe kwamba ni wakati kama huu, haya mambo tunashuhudia, tuungane, tuseme enough is enough. Whether for Kenya Kwanza, for what, but what we need our country back to where it used to be. Haya mambo tumeachiliwa mahali na wacha tuiregeshe pale, lakini huku kufichana na kupevana, kushikana kwamba wao tunaanza kuwa na matumaini kwa sababu Ruto alienda akazungumza masuala mazuri huko, sawa, na tunakubaliana anazungumza masuala na Afrika, hajaanza leo. Lakini hayo masuala kuzungumzia bara zima la Afrika na mambo mengine, kwanza anza kwa nyumbani. Mtu huanza kwao. Uweze enda kujenga pale na kuna promoka ukaanzisha boma nyingine kwa watu wengine, hakuna hata nyumba Jex, ni waibu. Mtu ujenga kwanza kwao. Jenga kwako, ukitoka unaenda na mifano. Hapo ndo tukomtimika kiongozi, lakini siku kukimbia sifa, unasifika ulimwengu mzima. Watu wakirudi nyumbani, wananchi hawajui watasomesha watoto namna gani, wakienda katika hospitali hasina madawa, gharama ya maisha iko juu, kila kitu ambacho kiko hapa. Je, mwananchi mnyonge haswa nani mtu wake? Ni wakati wa kusema enough is enough. Wale wako diaspora, wale wako hapa, wote tunaungana. Hakuna cha kuuliza huyu ni jamii gani, huyu ni karibu ya Ruto, huyu si na hii mambo na mlima, hii mambo na ngome, hii ngome hii ndio imetuletea huu uchafu wote, kaka Jex. Kwa hiyo ni wakati wa kusema ngome hazitatusaidia, mirengo haitatusaidia, kilichobaki Wakenya tunasema enough is enough, we will have to come back. Lazima tulete msimamo. Kaka, msimamo kule kwenyu mna msimamo kuwa ya kwamba mcheza kwao utunzwa. Sasa itakuwa vipi ya kwamba kiongozi nje anacheza ligi kali, anachezea Arsenal, anashine kwa Man U, anashine kwa timu kubwa, lakini akikuja kwao Harambee Stars hata hawezi funga bao hata moja. Sasa itakuwaje kwamba William Ruto nje anang'aa, anapewa makofi watu wakiwa wamesimama, standing ovation, lakini hapa nyumbani mimi na Ashley na wengi tunalalama, tuna complain ya kwamba mambo mengi yanaenda visivyo. Jex, can I interject? I know you're asking something else. Labda nitakupisha kama dadangu, nataka kubadilisha na nini ndo nirudi hapa nikiwa hai, maana kidogo natemwa nje. Dadangu tu kidogo. Unajua yoyote ambaye anajishuku huwa anakuwa na ujanja vizuri. Hata watoto wanapokosana, unamkuta yule akimbelembele anaikuja spidi, huenda pengine yule aliyobaki nyuma akishikilia mkono ndo ambaye ameumizwa, lakini yule mwenyewe aliyotangulia kuzungumza mapema yeye ndo ametangulia. Kwa hiyo usio unaweza muone tena mwingine kwamba mwenye kosa ni huyu. Nazungumzia hivi kusema anakimbilia kule kujaribu kujinadi, kuziba kwamba labda pengine huku wananchi wameridhika na yeye, wametosheka na yeye, wamemkubali, kwa maana madama amekubalika, hata huko amekubalika. So ni mataifa kule ya nje wao yanatazama huku, lakini sisi kama ninavyoelewa msimamo mimi, mataifa ya nje hawataki bara la Afrika. Hata wakuchekee vipi. Laiti kama angekuwa hivyo basi mgogoro wa Kongo tungekuwa tushomaliza. Kwa nini mgogoro wa Kongo upo na nchi ambayo ni tajiri katika bara zima la Afrika? Why? Tujiulize. Mbona Magufuli aondoke katika ulimwengu huu? Kwa nini? Kwa sababu alisimama na wananchi. Akasema rasilimali zangu lazima nitazipima hapa. Ni madini chimba, nijue ni madini ngapi, niguzie uende ukafanye kile utakachokufanya kwenu. Pesa ibaki hapa Tanzania. Na ndio pesa mpaka sasa hivi tunakuta wenzetu wako mbele, sisi hapa. Lakini hapa kwetu sivyo. Kule wanajiradi kwa sifa, lakini corruption ni wao, scandals ni wao,
na zikitajwa vyombo vya habari vikijaribu kumwilika, hao ndio wanaolalamika. Waziri amefanya kosa kama hili la mafuta la juzi la Kuria, wao ndio wanaolalamika. Alafu nje unajinadi huko. Ni wakati wa Kenya tuseme, tuonyeshe ulimwengu hayo yanazungumzwa nje ni ya uongo. Sisi tunapata tabu huku nyumbani. Jamani, mataifa msiwamwamini huyu mtu. Msimamo nitasema niko na wewe hapo kabisa. Enough is enough. Hata mimi niko hapa nimetosheka bwana. Nilisahau kusema something Randall talked about. Unajua watu wanafurahia hiyo speech. Kuna kitu I think Ruto should get advice kwa watu wale wamekaa nje, because wazungu hawapendi confrontation. Hawapendi, watakuklapia and you might think mko on the same. Wanapenda civility sana. You have to know how to approach them even though you want to talk to them. Their way of talk is different from vile unaweza ongelesha Africans. And now they are superior than you because they're the ones giving you. They're the most, like, ni kama vile Kenya saa hii, hata ndio nilikuwa nashindwa nasema anataka fairness. Si yeye anapatia na hizo most of the positions amepatia Wakalenjin. Hiyo shareholding anaongea about is what is also going on the World Forum. Shareholding. So the little you bring is the little you get. But pia even how you tell them, Randall said, they like sweet. You have to have tact. Ukiongea nao, see evil in an abrasive way, you will be the loser. That's why when I had that speech, what want to celebrate in Kenya, but most people who work in an office, a corporate environment, will tell you he needs to watch out. Yeah, because the consequences may be dire. Yeah, that's what I wanted to say. Now, even before you leave that point, we saw him confront the France president, almost putting him in his place. Was it a wise move? I'll let Randall answer that from his point of view, but I know personally, I just said it is not. It is not that you don't tell them, you have to tell them in a certain way. And unaona watu up kama huku watu weusi hawapati hizo position kama ya president. Obama alipata juu anajua kuongea the same point in a certain way. Hawapendi confrontation. Ukienda nao kwa confrontation, wewe ndio uta lose hata kama point zako ni valid. Very true, actually, very true. Talking, I saw it myself from beginning to end. It was on here. Somebody posted it on Mutembei TV. What's up? And I watched it, and I was quite, I was caught up on it. And when he talked to, I believe his name is Macron from France. Yeah, he confronted him, and I think the German Chancellor as well. Yeah, and his points was valid, but he hadn't had enough information where he had to be turned around and taught by Macron, and Macron told him, okay, all those things make sense. One thing Wazungu do not say, they don't say that's wrong. They say, yeah, I agree with you, but they have to put their pitch in. You say this is a chair, but he says, yeah, I agree with you, that's a chair, but me, I'm going to call it an armchair. So he adds the arm, but it's still a chair. So he still has to be the one on front. And that's a supremacy that you have. That we can't have you come in here, talk intellectually, very smart. And yeah, his points do make sense. And they could not disagree with that, even if they looked into it and researched into it. What Ruto was saying was actually true. And when you look into it yourself, you'll find that it is true. So what he was talking about was actually honest. And he was saying for our system in Africa, we should be looking at AU, the African Union. Not the outside government to govern us. Just like Gaddafi was saying, everything should be looked at Africa, and Africa should be the one to consider what the prices are, what the earnings are, and what the makings are, and how they should contribute the continent of Africa and develop the continent of Africa. And that's what Ruto was saying. But Macron said there is no, basically, there is no mechanism at the moment to do that. Okay. The only mechanism they have is that Africa has to go through the Western. Then the Western decide a decision and they return it to us and we just sign and agree with it. And Ruto is saying, no, I disagree with that. But as you said, Jakes, earlier,
You can go and score in all other teams, but when you come back to Harambee Stars, you ain't scoring nothing. So you got to be an example, as Msimamo said earlier. You got to start at your home. Ruto has got to start at Kenya as an example. He's got to show we are leading Kenya. Our Kenyan people are, the lifestyle is good. We're developing. We got good economy. Now coming to the world to tell the company this. If you don't get your house in order, who are you to go to tell other people in their house how to live? Okay. So you was right on that point. That's what I just wanted to say. Yeah, I don't know if Ruda wants to say something. Ashley, could you think that the reasons that there's this serious attack on media is because they don't want their name tarnished in any way, now that they're building it so well outside, and if any interested person would want to come and kind of find out, maybe through the media, this eloquent president, can I research, Google something about him, and then ile kitu anakutana nayo kwa mtandao, kwa mainstream medias, kwa newspapers, kwa Twitter, everywhere is Kenyans complaining. Could you look at it as this attack on media is because he wants to suppress any voice that may taint his presence outside there? No, I think the leaders that we have no decorum. Because even when he just won the presidency, remember he threatened them. He told them, citizens, something. I remember there was something like that. So it's just them wanting to silence them. It's even not about them telling people out in the world. If he could, he would censor the media. Because even just in the country, you see, like the way we come on this forum. I know Nancy was saying the other day that for the first time the finance bill has been discussed, but it wasn't Kenya Kwanza. It wasn't their wish. It's not them that were driving it. It was new. Okay. But they're taking credit. It's not them that brought it. They would have rather that we didn't know and they pass it swiftly. They didn't want the headache. So it is discussed because it was brought out by Azimio. The bill. So it wasn't like, for the first time, so they are taking credit for something that they didn't bring. They are not the ones who brought the finance bill and the things that are bad in it. Like they would have rather it would have passed silently. Because a thief wants to steal without being seen, without causing so much drama. And then just people start seeing things going like they did before. But this social media is helping a lot. And so people who wants to do corruption, it is a deterrent. So they won't like it either way. So that is what I think. It's not just about people outside, it's even just the countrymen. They would rather people stayed not knowing. They would rather people didn't get civil education. They would rather people were in the dark. And worship them as semi-gods. That's why they say, give us money so we can, when we go to our villages, we can give them money. How? Why can't you use that money to form policies like this CDF, the way they are asking for CDF, and then you have to keep following the MP, the governor, the MCA for CDF. Why can't you keep an educational ministry in each county that all the people that need that help can go to that county? Education department. Why should, then there's one central place where they are getting the money from. There's one central place that has requirements for you to get the money. So there is accountability of how that money is being spread. But look at how they fought for the CDF. I can bet that they did not miss that session in Parliament. They were almost going on strike because they were not being given, because some of it and most of it goes to their pockets. So they would rather we didn't know some of these things so that they can have all the money and give it to us so we can stay like following them around. And even this employment someone was talking about, they don't want people to be employed. They want you to stay poor so that when they come on a Monday or a Tuesday, they have a crowd. If people are working, where is the crowd going to come from on a work day? Who are they going to send to Uhuru's garden or farm and people are at work?
So you see this forum, and one of the reasons I come here, I'm not being paid, I'm not trying to advance my name, I'm not doing anything. My aim is that someone is going to listen to me, and sometimes we go back and forth, oh, you're Kenya Kwanza, you're not. What we are trying to do is give our 2 cents and hope that someone there is going to get a new one, because we want everybody, like someone said, Simamo said, to vote with knowledge. Hata kama uta support Raila like he does, he has a good reason. If I'm going to support Kenya Kwanza, I have a good reason. We don't have to all flock to one person, but we should have an education and know why we are supporting what we are supporting, which is very important. And we thank Mutembei for this channel. We thank other people that are doing the same to educate our people. Okay. Beautiful, beautiful, Ashley. Msimamo, you're back, and Randall, Rhoda, Ashley, they're here with me. I see Atkas now is with us. I see Remesu Yegon, Chakandume, I see you. Geoffrey Ruto, I see you. Pokot Nation Kibet, thank you very much for your comments and your support as well. Asante sana kwa maoni yenyu wengi. Kenya Rebel, I see you. I see Eric Kimutai, uko ndani ya show, asante sana. Cornerstone Yal, asante sana. Joseph Bibo, I see you, asante sana. Simplicity, you are there, I thank you. Naona Elizabeth Nganga, unasema mambo mazuri hapo, asante, nashukuru. Namuona Eric Kimutai, uko hapo ndani. Eric Cheriot, I think, pia ni jina lako. Gitash, uko ndani, asante. John Walter, I see you. Thank you very, very much, guys, for your support. Above all, for also participating through the comment section. Pia wengi ambao mna like. Thank you so much for liking this video. Ninamuona nani hapa ame likes. Niwasome tu wawili as even we continue. Namuona Dogo J ame like. Asante. Pius Yego rather. Nicholas Ochieng. Michael ame like. Asante kwa kulike hii video. Ibrahim Buru ame like hii video. Anthony Rajoro, asante sana. Pendo Wambua, asante. Eric Kimutai, asante sana. Thank you for liking this video. Thank you for giving us a thumbs up. Hapo YouTube, hapo Facebook, asante kwa kushare na kwa kulike. You guys are just amazing. Asante sana. Let's continue. Back to our discussion. Okay. Now, turudi kwa Randall kidogo. Randall, do you think we are getting it wrong every time we go to elect? Because, I don't know, it seems that we elect and then come back to complain. We will be here, I can guarantee you, in 2027, after the election, still complaining. Where do we get it wrong? At what juncture? Is it that we are clouded by their lies, by the narrative that is sold to us through media, through press, and through other forms, until we are not able to really think through and see through the lies, through the promises, through the manifesto, and see the person? Jakes, I don't know why you're asking me that question. To be honest, I'm not really a person who... I mean, we all need leadership. You know, we need a father, we need a mother, and you know, we need a teacher, we need a policeman, we need a security guard. We always need someone. But for me, I always look at, well, first of all, I always put God first. To be honest, I always put God, and God has always, as you do know, God is. He says, Mungu anasemanga yeye ndio mwongozi wetu, tukimwamini yeye atatusaidia na kila kitu tunataka. Lakini mwanadamu akaanza kulia, sisi tunataka nini? Tunataka king. Just like other people, we want king, we want leaders. So, you know, God anatupatia kile tunamwombea. So he fulfills our heart's desire. So he says, you want a king? I'll give you a king. So the Kenyans went out there, they said they wanted a leader, and they got themselves a leader. So there was 2 leaders there. On the side of corruption, I don't really know, because I don't really like hearsay. I like evidence a lot. For me, myself, if I hear something, I go and research myself. So, hello? Hello, we can hear you. Oh, sorry, yeah. Something just happened. Yeah, something just happened. So when you ask this, when we start the election, I said to myself, I'm not being funny, but I did like the charisma of Ruto,
which I did. And Raila, I think he came with wisdom with age. And the two of them, funny enough, they do have that. So, you know, we have Ruto from Kibaki, Uhuru, you know, to now that we have. The same thing that goes for Raila Odinga. We can go way back to independence for basically, you know, his father and Jomo Kenyatta himself. So they have a really strong history. But then I question, like, around the world, are people leading because of the people in the past? Is it become a family business? You know? So if, you know, Kenyatta is the president, then his son's gonna be the next president. If he's gonna be the president, then his great grandson is gonna be the great president. If Raila is gonna be the president, and his son Amolo Odinga is gonna be the president, and his son's gonna be the president. His great grandfather is gonna be the president. How come? Why not Jake's son become a president? Why can't Simamo's son become a president? Why can't Ruda's daughter or son become a president? Why does it have to be president of these actual people that we've been having and being led to, and they are the group of people that can only lead Kenyans? You know why? Because of education. Is Jake's son having the same opportunity in education to pursue their dreams, like Uhuru's kids, like Mudavadi's kids, like Kalonzo's kid? Look at Kalonzo's kid. What is he now? He went to there. He's an MP in the East African. We know Odinga. But some of our kids have not been afforded that education that we need in order to get them to the next level. That's what the problem is. If there is equity of education, you will see that even someone coming from a very poor background has the opportunity to be something when they grow up. And that's why you see when immigrants come, the first generation may struggle, but the second, third, and fourth generation, you see a change, because they have been afforded that education that the first generation didn't have, and the second generation has the opportunity. So then you see them becoming something. So in Kenya, that is why we are saying, instead of houses, if we give education, then there is a future for our children, all our children, for tomorrow. That anybody who wants to go to school can go to school. And money should never be a factor. Affordability should never be a factor. Everybody, do you know how many kids did not go to high school because their parents can't afford? Now tell me someone earning 10,000 who is now paying that housing fund. How much are they paying for rent? Remember that now everything is going to go up. This person is going to work, is struggling to pay their rent, and yet they also have to pay a housing tax. Why was that person not put in consideration and exempted from the housing bill? That is the problem. Now, tell me that person has 2 kids in high school. Will they even go to high school? Or are these the people that Ruto wants to go and build the houses? So how will they ever even attempt or be anything other than a laborer? So we should fight for education, free education for all. That's where we start. Right, Ashley, I hear you, and I don't really like cutting people off. But funny for me is, like, when I look at it, like, the first black president, where was he from? The first black president of the United States of America, where was he from, Ashley? He's from, like I said, it's about fair, like when you have equal opportunity of getting access to education, then your future is limitless. Right. I'm just saying, the simple question is, I just asked a question. The answer is Kenya. And the prime minister right now, who's in England right now, the prime minister apparently classifies himself as Kenyan, right? But in Kenya ourselves, we cannot choose one of our own that we can see studying from primary school to secondary school to university, getting good qualification, coming into Power B on the bottom part of the MCA and growing all the way up. So it's not about who your dad was. It's not about who your grandfather was. It's about you have become an agricultural minister. You have gone and worked with the finance minister. So Ruto himself, to be honest, he has none of that background. You can't tie him up to anybody who's like in the past. So there must be more people like Ruto, but maybe they have a better heart than you could say. Maybe people don't see Ruto has a good heart for Kenya. Then there is a Kenyan there. There's a son inside the house right now in Kenya. There's a daughter right now in Kenya right now. To be honest, I even hear Mother Karua, and when I listened to Mother Karua when I first heard her, and up to now I listen to her,
I really do like her. I think she talks like you, Ashley, a lot. And she's very passionate. She's very strong. And when she stood with Raila, I found her to be more stronger than Raila herself and a bit more younger and more fired up for the passion that she had for Kenyans. So I saw that and I saw, okay, this is an opportunity for the next Kenya, but people didn't see that. Maybe she didn't go around bribing people. Maybe she wasn't so popular and she has that popular background, but I think she has a quality of a leadership. If Ethiopia can have a female president and Tanzania can have a female president, why are we still thinking backwards in terms of woman only belongs in the kitchen? We have well-educated, qualified women who can sit in a position. When I came to Kenya, I was asking this a lot. Then I found out, oh, we have a couple of MCA women. We have a couple of people in parliament, women. And Ruto did say this agenda thing that, you know, female and male in parliamentary and governmental sectors will be looked at when it comes to agenda. That didn't happen. So these are the things. When you hear a shepherd calling out wolf, wolf, wolf for a joke, the village gets to a point when a wolf does come and eat the sheep. When a shepherd calls out wolf, people don't care no more because they're like, wait there, you told us this once, you told us this twice, you told us 3 times. So do you know what? We're not gonna listen to you. For me, so when I look at leader Jake, as you ask, what are we looking for? We're looking for the heart, not for the bribery, not for your fame, not your connection to your family or relationship. We are actually just looking for what can you provide Kenya? What are you offering Kenyans? And what are Kenyans wanting from you? Because Kenyans are government, and for you to convince them you are the right leader, be male or female. Yeah, you have anything to add to that, Ashley? Hello? One thing, maybe 30 seconds, because I see we have other people. What I was going to say is, you know where I think that Raila lost the election? He lost it by not picking Sabina Chege and picking Mother Karua, because Mother Karua is somebody Uhuru was afraid of. One thing I would see Raila is that he is not afraid of a strong woman, because you see who Ruto picked. He picked someone who he knows is a joke. Now people are saying Ruto is bad. Can you imagine if he picked Kindiki? They could be comparing the two. But now with the joke that Gachagua is, nobody even ever talks about Ruto. Ashley, you are really nitakumbidi niingilie hapo. Please. For the betterment of our country, kindly. Tukisema kwamba labda pengine alipiki Sabina Chege. Unajua hawa viongozi ambao ni rahisi kukunjwa ndio ambao wanampeleka katika hili taifa mali tupo. Wacha nikumalize. Uhuru nikukatiza, maana naona pia nitapoteza hiyo mada yangu. Wacha niongee tu, sitamaliza 30 seconds. Hata sitaongea sana, mimi napenda kuongea kidogo. Uhuru, let me tell you something I have never said but I knew immediately. Na kuna mtu aliniambia, someone older than me said, hey, Mother Karua, and I hate, Uhuru doesn't like Mother Karua. And Raila was going to be the 5th. Na kama tunasema ilichezwa long con game, ilianza when he did not pick Sabina Chege. Had he picked Sabina, Uhuru would have gone to hell and back for him. And today Raila would have been president. And him and whoever his Mount Kenya kingpins who wanted to make Uhuru president, Raila president, when he picked Mother Karua, they knew Mother will come and whip them to return all that money they have stolen from out of the country. Either that, or they would have impeached Mother Karua, and she has nobody in parliament to protect her. Either they would have passed with her and impeached her and put Kalonzo, or they would have picked her and she would have whipped them, and Uhuru would not take that chance. And that is how that is how Raila lost. The system work. Okay. Msimamo was going to say something before I cut on. Yeah, Msimamo, sema. Yes, kidogo hapo kuna kuna vitu vinaona na my intention and now becoming upside down. Unajua ukweli wa mambo, kama pengine hii ndio sababu iliachia Raila anguka kama anavyozungumzia dadangu Ashley. Je, haya tunayoyashuhudia kwa sasa
Kwa hiyo kama ni kundi la watu walikuwa wameamini kwamba labda pengine hili, kwa sababu kuna wengine wanaogofya kama Mathakarua kwamba angeweza kupambana na ufisadi na pengine Uhuru angekuwepo ndani, ndio alikuwa afia. Sasa tuangalie haswa jinsi ambavyo Ruto aliweza kumchukua Gachagua badala ya Kindiki kama ulivyotangulia kusema. Je, hatima yake? Je, tuko wapi kwa sasa? Unajua viongozi ni wale ambao wanasimama na haki. So tukisema kwamba labda pengine ndio Sabina Chege ni ambaye amekuwa twisted, ni mtu anaweza kunjwa akakunjika kwa haraka. Kwa hivyo atakuwa yupo kwa ajili ya, na ndio maana tunashuhudia sasa hivi yupo Gachagua kwa ajili ya, anaimba tu akibayuka huku na huku, haelewi mahali, unaelewa. So si ukomavu, na kama pengine hii ndio ilikuwa mipango ipo inaogofya, basi watu wa mlima wametufail. Lakini hili halimaanishi kwamba baba hajachaguliwa na mwananchi. Hapo nitakataa. Baba alichaguliwa na mwananchi despite kwamba kulikuwa na hiyo njama, lakini baba alipitishwa debeni. Hawa ambao walikuwa na hii mipango ndio ambao waliweza kumwangusha. Na maana kwamba uchaguzi wa Kenya unapangwa mikononi mwa watu. Kwa mwananchi hana haki, hiyo kura tunafanya tu, lakini huu uchaguzi kuna watu wamekaa katika cabinet wameupanga kipi njia ya kufuata, wapi watafanya kwa favor zao, si kwa ajili ya mwananchi. Na ndio hapo taifa tuna fail. We have to also blame Raila because kuna time Babu Owino alisema he brought the issue of the Chebukati kucholewa, lakini Uhuru assured him that they would take care of Chebukati. So what I fault Baba is that he was okay with them, whether he won or not, being placed there. So he was okay with them doing rigging for him. I fault him for that. And I also fault him that he was in good terms with Uhuru. He should have insisted they remove Chebukati and put someone neutral. Even when they put the Cherera 4, waliambiwa bring us 4 people. So even him, they tried to do rigging. Whether they both rigged and one rigged the other over the other, I don't know. I suspect so. I suspect Uhuru tried to rig, or Raila tried to rig, Kina Matiang'i tried to rig for him, but Ruto was the smarter rigger. That is my suspicion. So you can't play dirty, and then when you're defeated, you come crying. You put your pants like a man, and next time you either do the right thing or you know how to play dirty better than your opponent. Ndio hapo nakubaliana na wewe dadangu Ashley kwamba ni sawa, hayo yote tunazungumzia. Lakini je, kutakuwa kuna haja ya mwananchi haswa kwenda debeni kama pengine mipango ni kama hiyo? Yule anapanga kuiba, yule anapanga kuiba. Thamani ya mwananchi kwenda debeni, je, ni kumchezea mwananchi wakati? Je, ina haja gani ya uchaguzi watu waende by election kila baada ya miaka 5 kama pengine mipango ni hii? Sasa hayo ndio majanga ambayo yametuweka mahali tupo. Siasa kama hizo chafu ndio ambazo zimetupeleka mahali tupo kwa sasa hivi. Kwamba hii tunaenda tu kama kusukuma mlevi, hawa wananchi wacha waende tu watimize hiyo siku, lakini tayari watu washapanga kipi cha kufanya, na mwisho wa siku ndio tunaondokea hapa ambapo tupo. Kwa hivyo hiki kitaturamba kwa sababu ya watu wa misimamo kama hii ambao naizungumzia, kwamba watu washapanga, huu ataiba hapa, huu ataiba hapa, mwingine atakuwa mwezi mzuri, mwingine atakuwa mwezi mbaya. Lakini mwisho wa siku tunaangalia hatima ya mpigaji kura ambaye ni mwananchi wa Kenya. Mwenye amejazwa matumaini, amechagua viongozi wake kutokana na sera zao, na kumbe hatima ya usiku kwamba yule ambaye pengine wamemwamulia si atakayekuwa pale kwa sababu ya wizi. So tunaongozwa na wizi, na that's why nilikuwa nazungumzia kutoka mwanzo hapo kwamba hii let's accept and move on ina maana nyingi Jex, na nadhani sasa hivi utakubaliana na mimi kutokana na kauli hizi ambazo nazungumza dadangu Ashley. Ushaona kwamba hii let's accept and move on tutapanga wakati mwingine. Huu ndio uchafu wenye upo, na baadhi ya uchafu huu ambao anazungumzia dadangu hapa kwamba hata mwananchi anatamani. Kwa hivyo hatuna haja tuende katika collection, let them plan, tuone nani atapanga wizi kwa nani sasa, kwa sababu ni kumchezea mwananchi. Hapa mwananchi ni orphan, ni yatima kwa sasa hivi. Taifa la mwananchi wa Kenya ni yatima. Hiyo lazima tuambiane ukweli. Kwa hivyo ni lazima turudi hapa tuangalie ni mbinu gani ambayo haswa mwananchi haswa kikatiba atakuwa na nguvu, ndio yao viongozi wafanye kila ambacho tunawazisi wafanye. Mimi nitaachia pale. We sawa. Penyagaka, I see you. Are you good?
Okay. Dada Rhoda, what could you be having at this hour before I bring in a point? My prayer is Mimi nitawaaga kidogo, simu yangu inaishia moto. Kwa hivyo nashukuru kwa huo muda wa kuchangia leo hapa kwenu, lakini just sometimes lete mada kama hizi ili zituunganishe wote, yaani isiwe hii nikionekana ni kambi ya wanakeke tu. Kuwe na uhuru wa kuweza kuzungumza, na nimekupongeza, that's why nimerudi hapa nikachangia leo kwa moyo mkunjufu. We need our country, tunahitaji nchi yetu, taifa letu kuliko kiongozi sasa hivi. Ukweli wa mambo. Mimi uleta mada zote, labda wewe nisikizi sana. Sometimes unaona kuna watu wengine hapa wako tu wamesimama maganda mahali pamoja kama glue. Mimi hapa sizungumzii sasa hivi Raila usizungumzie, mimi nazungumzia kuhusu taifa langu, kwa sababu mahali tunaelekea kitaturamba. Watu wa payslip, they are in for it. You people in diaspora, you are in for it, kwa sababu ile wakati mtaanza kwa taxes kwa hizo nani, labda mtume pesa msitumie bank, but you are total in for it. So hakuna mtu ambaye ameswazwa hapa kutoka na senti yake. Sasa where are we heading to as a country? You know, sometimes tunaambiana ukweli hapa. So lazima tu focus please Jags, bring hizi vitu on daily basis. Utanipata nikichangia hapa. Mimi nitasimama na taifa langu kama Mkenya, sina kwa kuhama. Asante. Sawa. Asante sana msimamo, nimependezwa sana na kauli zako, kauli tamu Nyagaka, how are you? Good to see you. Hope you're having a good Sunday. I'm good. I'm good, young man, Jakes. I'm good. Na hii tunaendelea rehearse the elections of 2022 na 2027. Hiyo ndio inatufanya wengine tunyamaze, kwa sababu ya 2022 ilikuisha. Moja alisema alibiwa mara ya 6. I mean, that is really incomprehensible, kwa sababu hata Kenyatta aliuliza kama kila siku nasema umeibiwa, kwa nini wewe huwezi kuiba? Now we are rehearsing the same elections for 2022. Na hiyo tutaangalia tu na rear view mirror kwa gari. Let's go forward. Let's move forward to 2027. Tuone yale ambayo yatakuja. Ni nani atasimama, ni Raila na Ruto. Now what do we expect? Wengine we don't expect anything, ni kwamba Ruto atashinda tena, and we go from there. But to keep rehearsing what went wrong, what we know that they lost. I mean, ODM lost the elections to UDA, and when they went to parliament, they have all the parliamentarians UDA does. Now, wanasema wamenunuliwa. Nobody is buying anybody. It's the ideas of what people are thinking about. Sasa tuseme kama huyu US ambassador to Kenya, Meg Whitman, she was a staunch Republican one time. Now she's a staunch Democrat. Did somebody buy her? No. It's just the ideas of how, like the lady was bought by Obama ideas of the Obamacare and stuff like that. She changed her party to Democrat. So the Republicans, I mean the Asmian people yesterday who voted for the bill, the financial bill, Ruto, they were never bought. Otherwise, Kenyatta and the Raila have more money than the Ruto can ever think of. If they were buying somebody, they should have been buying them. But they didn't have any ideas. They didn't care about the common, the regular parliamentarians. And that's where Ruto came in. And if he paid somebody, if he did whatever he did it. And he understands what democracy is. Democracy is about the numbers. If you don't have the numbers, then you're done. You're two Jakes, ndio mimi nataka kusema kwamba share yako ni mzuri sana, na let everybody air their views, different as they might be. But at the same time, it is very important that we perpetuate the future and how we look at the future. Because as of right now,
if this guy can do away with corruption as we know it, then the bottom up will work. Because if, like you're saying, they will need maybe 12 people per house building, and these people will be taxed. That way we can raise more money and be able to run the government of Kenya. But other than that, now the students are living in TVETs, the schools, and they're staying at home. That's just a waste, you know. So let us move forward to that direction. Thank you, James. Maybe even as I near wrapping up, I need to discuss this because it's happening in just please, CJ, I call it Sajay. Please give me chance. I want to go. For me, I want to say Nyakanga, we cannot go 2027 until we fix 2022. Everything must be clean up. We can have a really justice for elections. Even we are not going anywhere. Like me, I'm still 2022 until we have not yet get clean up for 2022. Kwa sababu ule mtu amevotia ndio tunatakikana awe tuwe tuna si kuiba kura ama unajifanya yeye kila sisi Kenya. Kama mimi nikiwa Roda, mimi nasimamia ukweli. Sisi watu wa Kenya tukua tunaongea ukweli kwa sababu I'm always use this name. We are all Kenyans. No matter the tribe we come from, we are all Kenyans. We must love our tribe where we come from, and we are all Kenya. This we are talking about. Mimi napigania Mkenya. Mimi naona vile Mkenya anateseka. Unajua wa mahaswa ndio wanateseka sana. Na niliona kama baba mwingine alikuwa anasema yeye anafanya kazi ya kupaguza viatu huko Nairobi. Na ni Mkikuyu, anafanya kazi kila siku anapata sijui 300. Anataka pesa za kulipa nyumba, anapata pesa la lunch na za fare. 300 shillings every day. Watu kama hao, who take care of them? Mtu kama Nyakanga ni mzee anaongea kama hivyo. Who take care of that kind of guys? Na vile wanatumiwangwa. Inchi yako uko slavery. Watu wengine wanakuja. It's so painful. Those the things. I want to change my country. I cry. I cry for my country. There's nobody who loves my country like me. I love my country than myself. I want to make my country beautiful. I want to make my country like Western country. You will never see any rubbish in the street. No sewage. Kenya people to be happy. Wananchi wanafurahi. Watoto wanafurahi. Our youth wanafurahi. Our mother there wanafurahi. Our old people wanafurahi. Sindio, hata wanataka kukaa Kenya unafurahia. Kama mimi nafurahia matunda na kaka safi, very peaceful. Unaona, that's my country I want. Our children, even if my children is here, I mean my sister children, my neighbor, I mean Karajini children, Kisii children, Luo children, they enjoy. Wanakaa nchi safi, wanakaa nchi lulu by the law. Constitution, every child get money for the government every day. The school must be free of charge from nursery school to the high school, university. At least you can provide, and then when you study university, there is a work you can work, like you can work job to be able to pay university or to pay for the rent. That's the way the Western country do. Here, like my daughter, she is 16. She's a working job before she start high school. She started high school after summer. After summer, she go to school. But now she's working. She need money for saving money for getting driving license. She told me, "Mommy, I want to drive." And she just 16 years. And she had been practicing before, like in the office. You know, she have a, what can I say? She have a future. When you see her, this girl, she have a future. I'm a plan now, 16 years. That's the way I want my country to be. Come on, let us Kenya, we speak one voice. We can make our country great. Everybody can enjoy. Everybody can see the fruits. Everybody can have every tribe in Kenya. No tribe in Kenya have right to sleep without food. It doesn't matter is a Kalenjin or Kikuyu or Kisii. No tribe in my country have right to sleep without food. That's what I'm standing for. Like Waithera Jenga from Kabete constituency. Thank you and good night, everybody. Waithera from Kabete, asante sana. God bless you. Yes, Nyagaka. Yes, Nyagaka. Let me reply her
let me reply her that all the analysis she has given comparing Kenya to where she is understandable, because where she is, these people have negotiated. She started with somebody in Nairobi getting paid 300 shillings, and he can't afford anything. Guess how many people you can hire for 300 shillings? A lot. Where you are, lady, is those people have developed their systems to that level. If we can develop our systems to a higher level, then we can leave or have the children get the jobs that we desire. We cannot be debating 2022 at the same time develop a system of where your daughter is going to school and it has a future. There's no future in that kind of setup. If you're setting up yourself to be fighting the wars of 2022, where is the future in that? Because you say very clearly that you are going to fight the wars of 2022. Some of us will throw our hands up and leave you alone to fight those wars and see how far they're going to take you. Very, very, very clearly, Jakes, I was telling you last week that the financial bill, I need to pass it even more with the ODM members that some of us thought. Because even the ODM members have seen that the future of where this lady is talking about her sons are clearly going to drive school and get this to get that is there. Is what Gashawa, is what Ruto are explaining to people. But when Kamkunji and all this other stuff, for what? To do what? To get what? Let them continue. Gashawa Misema, the roads are there, the parks are there. Let them go every day if they want. But to change any system in Kenya, you have to go to parliament. You have to argue your case or your story. Therefore, they go from there. But if you are continuing arguing stories of 2 years ago, just do that. You're more than welcome. Thank you, James. Captain mwenyewe, Captain kutoka maeneo ya kule mbali, vipi? Poa sana Jax, vipi? Leo naona umepea watu wengi heshima, umekuja tu umetulia, hauna story kibao. Lakini kidogo nina ndugu yako amejificha hapa nyuma ya tent. Mr. President, can you hear me? I have you on but I don't see you. Who is this? I have someone by the name Mr. President and SG as well. But Captain endelea as they work on their cameras. Okay, you know, I just came when I only heard of Chira talking about the facts of 2022, and she's still stuck in 2022 things, which I tell Chira, we have no problem on that. We have no problem on 2022 elections. We have all the bodies that can address your issue. And even the time Musalia Mudavadi will be the president of this country, or Rigiji will be the president of this country, we will still ask you to go back to 2022. We have no problem on that. We will pile up from 2022, 2020, 2037, until even 2097. You are allowed. No problem. Nobody is denying you that. This country is a very democratic nation, and you have every right to know what's happening in your country. But only problem that I can tell Chira is that you are too late on addressing your issues. Right now, William Ruto is not even the president of Africa. He is now wanting to be the president of the whole world. Because then William Ruto will be like this guy. Okay, you just talk. When you finish, I'll come back. You talk. Then William Ruto, he's a criminal. He's a to decide. Wait. I've been tired. I didn't want. I didn't want you to shout. because Shira, Nani Jakes,
You know, when the heavy debates are the ones always make noise, or even in I chat. didn't want her to shout because hata amenishtua. Wewe sawa. That is Nimevaa it. com leo so Because imering ndani ya brain. you know, each and every time these are senior people. We told them even before elections that the shouting that you are shouting and telling us that you are going home or you are thieves. The thieves that you have been naming us to be thieves, we are now in government because we kept quiet. We take the advantage of what you are telling us, and now we are running the whole of Africa. Now we want to run the whole of the world. So let me tell you, Captain, we are all Kenyans. Rhoda, just one moment. Nimevaa com, don't shout, eh? Don't just speak, don't shout. Inaumiza sikio. Just speak, don't shout. I think yes, you want us to have decorum because even when I entered in the platform, I kept quiet. Let me disconnect this one because itanimaliza masikio if she shouts again. Because when Rhoda is coming to interfere with what I'm saying, and I did not interfere with her when she was talking, I think my mother told me when you are having food, have table manners. That's why I'm trying to have table manners in the platform. My problem was the shout. Akishout and I was wearing that nini kwa masikio. You have a problem of shouting, but I have a problem of people. Nimesikia kama ni brain yangu inataka kuba. I've had it We inside can the ask brain. her if she wants to talk, and then I come in later to talk. It's okay. Mpaka nikashtuka manze, but anyway. I have no problem. But sasa tuko sawa. Okay. But they are still living in denial that William Ruto is not the president, as if William Ruto was to come to the house to kick for the ugali for them. Captain, your point is home. We all know that Kenya has a president. That one we know. Now allow me to invite up. Unajua when you get a visitor, we always. So you are inviting people. I have not finished. Why is it in my time always Jakes? You want to invite other people? Or I go on and then when you finish inviting people, then you invite me to come. Okay? If that is the case. Shida yako ukipewa nafasi kidogo ile kiburi we na kugonga. Oi. Sasa shida ya watu wa Azimio wakiambiwa ukweli inaitwa kiburi kwenu. Kiburi ndio mnaitanga ukweli. Mimi ni Azimio eh? Sawa. Na wewe si wa Azimio lakini tunakupiga panel beating kidogo uko karibu kushika laini. Hauko Azimio, hauko serikali, unaang'ang tu. Wewe ni kama kina Gideon hawajui penye wako. Are you see? Si lazima mtu awe mahali popote eh? So lazima. Anyway, what I'm trying to say, Jakes, is that the people who are still living in denial that William Ruto is not the president in Kenya, they are still fighting for the outcomes of 2022 elections. I think they're supposed to be in a museum to be seen by other people when they come from other different world to see the people who are still wondering who is the president of Kenya. Elections was done in Kenya. We follow the dictates and the mandates of the Constitution of Kenya that allow us to do the elections. We move to court if you are not satisfied with the elections in Kenya. The people who move to court when they are not satisfied in Kenya in the election are the Azimio, and they were told very well that the elections in Kenya was done and it was free and fair. William Ruto won it. You don't have any evidence to come here to deny. I'm wondering people still living in 2022 things, and we are going now to 2037, where we want to elect. We are sitting down as Kenya Kwanza. We want to decide who between Rigiji and Musalia Mudavadi to fight these people of Azimio coming here to tell us William Ruto is not the president. Even when we will elect Rigiji or Musalia Mudavadi, they will still come to tell us William Ruto is not the president. I'm telling you the truth, and that is a fact. Anyway, let me stop from there. I'll come in later when you give me a chance. If not, it's okay then. I was to give you even more chances because I am yet to hear you speak on the topic for the day. But my point was this before you interrupted. I wanted to say hi to Wodala. That wasn't a bad No problem. thing. You can say hi to them, and if anytime you can keep it is always good. It's always good, Captain, to acknowledge when you have someone new. Wodala, how are you?
Good, but I can't pretend I'm good. I'm shocked with your station. You are the moderator and somebody's moderating you more than you. That is so uncivilized, Captain. It's so uncivilized. Give the moderator time to control, to moderate. That's his job. Just contribute. You're a panel like other people. Then you make discussion look like you are diminishing other people. Like, here we should be speaking facts, things that help us. Ruto won election, yes. He won it, yes. He's the president, yes. Then what should he do? Is it a cup he carrying home? No. What should he do? He should perform. Are our schools okay? That's the topic we should be discussing. Are our roads good? That's the topic we should be discussing. Do we have food? Enough food? Is the economy doing good? That's the topic we should be discussing. Don't support Ruto. You are not helping him. Ruto should be told in the face, man, you are the president. Schools is not doing good. Let's discuss this thing objectively, not for the sake of it. Whether you are in ODM or whatever, carry that. Toa hiyo kiburi. Rudi tuongee. Why our schools not doing good? Why our children are not getting food? Those are the things we should be discussing. Na ina open eye kwa wele wenye hawaoni. Ruto will come and go, my friend, Captain. But what kind of a president is he? During his time, what did we see? In future, what do we expect to see in future? Which kind of a leader are we expecting in future? But when we start stamping, talking about things that are not even helping, so if he won election, it's not a football match. In a football match, Brazil will win the World Cup and they go home. Wanabeba tu wanaenda nyumbani. Unangoja ile World Cup ingine. But hii kuna performance. Unamaliza, Ruto, you can only give him scorecard after 10 years. Ndio unasema mazee nyewe, alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. During his time tuliona hivi. That's why we are Kibaki. People are talking how Kibaki was good. Because alimaliza. Now we saw what he did. But for now, when we sit down and we talk objectively, hey mazee, hapa kwa education, because it affects people's life. What do we do about this education? Kuna watoto wengine hawajaenda shule. Tusaidianeni kupata nini? How we can help this situation is not about ODM and everything. Hii bili yenye imekuja ina mwadhara gani kwa watu wetu? Let's not lie, tunasema tu kweli, kuna mahali inaweza finya. Wewe hapa unaona aje? Ni kutoa maoni. Not coming to shout to each other. If I'm Uda person, naweza nyamaza juu wale wenye wako nje ndio wafaa waongee kusukuma ndani. Sisi huku ni the only thing we can compare with Raila. Raila is nobody, my friend. Huyu jamaa hata si mzee wa mtaa. But Ruto is the president with how many people? Over 50 million people. Should it go wrong? Watalilia nani? Wewe kama una chakula kwako, fikiria kuna wengine hawana. And then what can we do about it? As a country, as a citizen, what can we do about the state of our food? Food crisis. Let's not shout, hii jina ya mapati, then some people in Turkana have no food. Mwenye analala njaa, they will die. What kind of people are you leading? Dying people or whatever? Are we happy to see? There's a story nimeona kwa mtandao. Baba alitoroka watoto wake nyumbani. Mama alitoroka, baba katoroka. Those are the things we should be looking at. How can we help this family? And where is the government on this? And then how many people are going through that? Shida yetu ni nini? Shida gani tunapitia? Shida ni shida. Haijui ODM. Haijui Azimio. Njaa haijui mtu yote, my friend. Haijui hizo party zote. But we can come up with an idea. Hata kama inatoka kwa, hata kama ni kwa Muhindi amekuja amesema mazee hapa hivi enyewe inabidi tukue hivi. So we are helping our people. But when we come like, ni kama tumeenda kusupport Man U na Arsenal. Shouting match, what are we helping here? Wengine wanakuja hapa na maringo. I don't know where do they live. Unajua kuna juzi nilikusikia ukiongea na mtu mwenye ako nje ya nchi, is in America. America they have even free food. Kuna mahali unazaenda uchukue chakula bure. Unaenda tu na ID na unapanga line na unapewa chakula for free. They have it. Kuna similar check. Kuna unemployment unazalipwa in America.
They pay it. But our country, ni wangapi wako kwa street sahi wenye wamelala njaa? Captain, tuongee shida yenye inatukamba. Where you live, there are 2-3 people who need help. Look unto those people. Then tukikuja hapa, tuweke brain pamoja, tuangalie mazee. Hapa inakuaje? You can build a family in Mutembei TV. You say, hey mazee, njaa imelemea watu fulani Eldoret ama Baringo. Tuchange kiasi, tuangalie as we wait for this government. Now then if we can reach them, let's go talk to them mazee. Waambie mazee, hii shida iko juu. Kuna wenye wanaumia. Kuna wengine hawana hospital bill, wameshindwa kulipa na mmoja wao ni mgonjwa. Those are the things we should come up and talk about. But tukiweka hii line, then we will be arguing to who? Let's say sahi Roda ameboeka na story ya Ruto because he's in power. Wewe unaboeka na nani? Raila amefanya nini? He's out. So wewe kama uko UDA, please be objective in your arguments. Ongelesha wa Kenya na shida yenye tunapitia. Let's not pretend hatuna shida. In the neighborhood the people who are suffering. Let's be human being. Tuache hii selfish ambition. Presidency is one. President inakuja inaenda. Uhuru alikuja akaenda. Ya Kibaki ilikuwa mpaka watu walipigana waliwawa, but ilipita. Ya 2027 itapita bado na 2032 itakuja. But what are we living now? Shida yetu ni nini? Yenye hii inatuzuia kupata. So that's why we uboeka my time because nimewasikia for long. But bring a topic kabisa kwa mtu kama huyu captain huyu. Aongee food crisis in Kenya. Hiyo ndio topic yake umpe. Can you talk about this crisis? Tuone what can you say? Si kutusi ama kushout anybody. Wewe ongea juu ya hii tusikie maoni yako ni gani kwa hii. That's why we have the problem because discussion is on. Oh, who won? I lose. Who won? Oh, for how long? School fees hii. After people mmoja aliniambia ana fee, anaacha shule. For sure anaacha, anasema mazee imeshindikana. Na ni mtu wa 16 years. So nikakaa chini nikafikiria, is this how we are making our country hopeful people? We're making them hopeless. I saw Gachagua ameenda kwa university. Graduates anawaambia hakuna job. Captain, do you know how hopeless people can be dangerous? Usicheze na mtu hopeless. They can kill. Hiyo inchi inaweza banwa. Unaona inchi kama Al-Shabaab ni vitu kama hizi. They build themselves na ile anga inazidi kwa because they have no hopes. Sasa hata akipewa bunduki aenda huyo mtu anaenda anaua. Akipewa bomba aenda jibomba mahali, suicide whatever anaenda anafanya. Because we make them hopeless. So when we come here to discuss it in this platform, let's be objective. Let's go with what we are saying. We avoid politics. Well, Dala, I love what you're saying. I really agree with you. And I would want to engage you kidogo, if you allow me. The reason as to why at times we even bring this show is because at times we lack where to really ventilate our frustration. Because one of the reasons why I brought this, especially today, is because we really wanted our MPs, especially now, right? It's not about opposing the government. It's not about supporting the government. To really work on the financial bill, for instance, to polish it up, not because it will favor Raila, not because it will favor William Ruto, but because of the common man, the mwananchi they represent. I know the government needs taxes, correct. I know the government needs all the money it can get so that it can operate. I agree. But then again, there is also that common mwananchi who speaks for them. When they are in parliament, the best we see is them fighting. The best we see is them
changing their allegiance. It's like, and that's why I'm saying, do they misuse some of these leaders? One day they're saying, oh, I support Raila, oh, I support Ruto. Then we give them our votes because that's how we have been wired, that we only elect because this person is in ODM, this person is supporting Raila Odinga. But eventually, we also tend to believe, kwa sababu anamsupport ama amekuja na hii chama, ata stick to ideologies of giving good ideas, following the constitution, participating in parliament. At times when you look at parliament proceedings, at times it's almost empty. I don't know if you ever consider that at times we have serious issues concerning mwananchi being discussed on the floor and the house is empty, right? So that's what we were trying to build in the show. Of course, when panelists come, some come with different ideas and all, but by the end of the day, we still try to attain that objective. Now, let me ask you, mwananchi seems to be losing in this fight in one way or another. We have given our trust to these guys, but somehow, we end up losing because of being conned, being lied to during campaigns. We elect funny leaders who the best they can do is fight in parliament, shout, scream, and dance, but nothing good. Mwananchi anabakia kuwa yule mlala hoi. So wewe kama Waudala, what should mwananchi do? What should we now begin to look at? How can we make our voices now be heard? Because parliament is no longer the house we used to have. So the story is, it depends with the mwananchi mwenyewe. Don't blame those leaders. Mm-hmm. It's the kind of the conversation we have sisi wenyewe hapa chini. Mm-hmm. Kwa hiyo katiba allows you can recall your MP. Mm-hmm. We can sit down. Unaona ule wa mashamba? Mm-hmm. She went to wananchi and they told her, no, you have to do this. So we don't hold them responsible. That's why they play around. Because the conversation we have is about Azimio and UDA. So when you discuss something like that contentious issue, we are not objective. Tunaangalia, mimi ni mtu wa Azimio. So we don't even go through that bill properly and look into it. What do we have inside it? Awangali. It's about party. So we end up, those MP, they end up go reason like we reason, upper mashinani. But if you can have that power, people's power, we discuss it. Then we call them and we tell them, man, this is because they appear in our public. They wanakujanga matanga, sindio? Then this public participation, where was it held? We say, okay, hiyo yenyu ni yenyu, but we have another one here. Maze, tunaangalia hivi na hivi na hivi. Then they go back. Na wakirudi huko, wanajua ukule mashinani kuna. But sasa ukisema, mimi nikiwa MP, kwanza, wacha nikwambie mahali shida utokea. Sasa ukitaka kuwa MP Kenya, get ready to bribe people. They are bribing. Hiyo ndio iko. Sasa kuna watu wake. Akiwaita wanakuja, they always loyal to him. So ambiwi ile kitu yenye iko chini. So yake enda pale, anaenda as UDA, anaenda as Azimio. In parliament, what should be done in parliament? They should discuss it. Are they discussing it or they are shouting at each other? Yes, they're shouting. Then we don't see, that's where we miss the point. Sisi wa raia ndio itakana tukikuja kama hapa. Tunaangalia hiyo bill properly. Then if there is somebody who can reach, hata Sudi anapigiwa simu anaambiwa mazee hapa yenyewe kuna shida fulani hapa na hapa na hapa. They will listen. Because they will know kuna mazee hapa yenyewe tumeambia na watu wetu. See, they listen to us and they get what we are talking about. Kuna mali kulikuwa na shida. And then kuna mali iko poa. I didn't like ile bill ilipita BBI. Sikuipenda yote. But kuna mahali moja nilipendea hiyo kitu mpaka nikataka ipite. Kuna pesa yenye ifai kuje mpaka kwa ward rep. So tunaweza chukua hata kuna vitu zingine kwa hiyo bill, kuna kitu mazuri iko ndani ya hiyo bill ya financial bill. But the direction tunataka sasa tuangalie vizuri.
Kuna mahali hata ukiambia Ruto mazee, hapa kuna makosa, ataona, hata yeye mwenyewe ataona mazee, Kenya unasema ni ukweli, but when we go through it, but hii kusema ati hiyo kitu ipite hiyo, then that's the problem. So our MPs, it's us, we make them go like that, because katiba inaruhusu ku recall them. You can even mnaweza changa signature na mtoe muweke mwingine, is allowed. Kwa hiyo katiba hiyo, but inakuwa ngumu because somebody is there to defend them. Kuna some even governors who are corrupt. Utamtoa uwezi. Siasa inatoa hapo nyuma ni ya kublock yeye aendelee na hiyo maovu. So we end up getting raw things. Hii kitu, hii financial bill mimi ningeona ingeendelea kudiskasiwa bado. Cause niliona mpaka at some point walikuwa washarudisha zingine chini, like there was 15 whatever percentage, walirudisha mpaka 5, ndio? Kuna 3% wakarudisha mpaka 3. So when we keep on talking, tunaangalia both side of it. Tunaangalia mwenye alidraft alifikiria nini, hii housing levy alikuwa anafikiria nini. But kama hakufikiria vizuri, anakatishwa chini, anaambiwa mazee, hapa kuna hii problem na hii, then wanarekebisha. Hata hizi za Amerika mnasema ati ni nchi zenye ziko mbele. Amendments zenye wanyofanya kwa constitution ni juu. It's so many. If you go read it, tutapata wame nini vibaya sana, wame amend mara mingi. Because we move step by step. So tukitoka hapo, tunaangalia kama kuna shida. Mahali kuna shida, let's all accept kuna shida hapo. Tutatue hii shida. Tuende to the next thing. Tuangalie, kuna shida kweli? Kunao. But Kenya, Ruto akisema kitu ni green, watu wa UDA watasema ni green. And then, Azimio watasema hiyo kitu ni red. Sasa wanapingana na kitu yenye wanaona, na somebody knows this is the truth, na wataki kusema hiyo because we are brainwashed. A leader ni mtu anawekwa pale na watu, na afanye kenye watu wenye ana leader anataka, si yeye. Angalie nyuma kwa constituency, ana represent nani huko? Si ni raia. Why do they change wakienda pale? Because kuna dibu ya Act yenye iko pale ndani, mtu anaweza enda achukue dona awakarange. So hizi ndio tukikataa, si raia ndio tukikataa, and then we talk all the time. Tunasema mazee, hapa na hii. Hii story ya kusema hii 2022 iliisha, 2027 itaisha, 2032 itaisha, 2027 iliisha. But why is our problem? Shida zile tunapitia ni zile. Sijui kama mimi ndio naona vibaya, ime-maintain. Ukisikia our forefathers from 1963, they say what were they fighting? Ujinga, umaskini na ugonjwa. Have they achieved even half of it? No. Stupidity imejaa hiyo country vibaya sana. Mpaka mimi nilifikiria kuna outbreak. Ndio wako hata wale watu wa nini bado unaweza pata ma forefathers walikuwa na akili kidogo kushinda majamaa wa sahi. Because people are not thinking. Because tunakuja na vitu zingine. Awadui hiyo yenye ilikuwa 1963 wakati wa Jaramogi na Kenyatta. Imekaa mazee. Imebaki hivyo. Hata ukikuja 2032 ama 2042, you will hear the same manifesto ya sahi. Kama bado ndio inasemwa for 2040, 10 even 20 years from now, utasikia hiyo manifesto bado. Jake, I told you when it's where the panelist. Of course, you have given me that position before. When you joined the studio, you said I'm a panelist controlling the moderator himself. You are not controlling. I told you not to stop that nonsense, man. Why do you want to discuss nonsense here? No, stop it. Hiyo ndio akili yenye isaidii. So unataka kujaribu. 1 hour in the studio. Yes, get the point. No, if you need us to corrupt it, the studio will now corrupt it. No, nothing like that. Yes. Some of us have issues to talk. You think we were silent here because we don't know how to talk? We know how to talk, my brother. And we have a right to say what we have to say. Okay, Captain, it's okay, it's well. No. Okay. This guy is trying to pin us down because he's taking the monopoly of the whole studio. What is wrong? It's nothing like that.
Man, hii akili, we can't discuss with that kind of akili. Hiyo ndio stupidity problem. nimekwambia imejaa Akili Kenya. yangu ni ile ya Kenya Kwanza na ile ya UDA, na tutawakalia hivyo hivyo tu vile umesema. Wait, Captain, wait. It's not a fighting match. Wait. Jakes. Yes, Randall. You know, guys, at times you forget I sit here for hours. At times you forget that. No, you're doing a good job anyway. And you know, when you bring such fights, it really at times really deflates me so much. You know, like it brings a lot of attention. Captain, really, let me ask you today, point blank, was that really necessary? No, Jake, that's not the right question. That's not the right question. Jake, I'd like to ask Captain, can he say something concerning what he said? What's his name? Wadelelo? What he said? James, can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you. No, I'll defend Captain. It's okay. Hold on. It's okay. It doesn't matter. In any case, I've always said, and I'll say it over and over again, I get everybody. And I entertain. But okay, that's fine. The issue is, and there is where at times I feel deflated. It's because we fight for very small issues. He was almost summing up. Number two, he's new. It's his first time. The other thing is actually not new. Oh, I don't know. Me, I've never had him before. The other that thing, person in Jakes is not you because he's referring even to subtopics. Captain. That guy is not new. Captain, Jakes amalize. Captain, Jakes amalize. Jakes maliza. So me, I'm that kind of guy. I will listen to you. I'll give you an opportunity. The show is not ending. You can imagine you're complaining that you have only listened to him for the last 10 minutes. I've been here listening to many people for the last 4 hours. And who complains about me? Right. Who defends me? No. Jakes, I'm defending you. What's to it? You support Captain, but I'm equally asking a question. I'm defending Jakes. because when you fight over someone taking 10 minutes, yet some of us, when you come, at times I give you 15 minutes uninterrupted. Captain, I give you time. Kenya Rebel the same. Randall, whenever you come. So why now? Jakes. And I'm sorry I'm doing this on air. It shouldn't even happen. It's not professional. But for the sake of our viewers, let's try, you know. And that's what is called tolerance. Tolerance is you don't like it, but you go through it. Yes, Kenya. Jake, my problem wasn't that he was taking 10 minutes. I don't have a problem with that. But with Amengia, it's like we can't say Captain is stupid. What he's saying is stupid. Captain has the right to say whatever he wants. Ruto is the president. That's okay. We are discussing that. Politics is part of. We have to discuss personalities as well as policy. Okay? So sikuja hapo anza kusema akili kama hii haitatusaidia sijui nini. Ndio Captain has his own problems that he needs to fix. Captain after ukija hapo hiyo kiburi upeleke chini kidogo. But I didn't like the way Charlie alikuwa anabonganika. Captain is like his point is not valid. That's my problem. Okay? Don't come here talking down on people. Hata kama if you don't agree. At the street ways no. Say your point, connect him on what you want to connect. I don't know. You guys, I'm sure you see these guys, they come, or different type of guys come with different personality. Of course, I would have handled that. If you allowed me, the problem is you don't allow me at times. Not that I'm complaining, but I was to reprimand that and of course guide him through the show. But anyway. Okay. Let's move on. Can we move but on? Wacha nikalale, but Captain is there. Peleka hiyo maneno bwana. Wewe sema yote kama Ruto ni president sema. Iko shida gani? Unajua Kenya Rebel before ende ulale. Si eti William Ruto wakati yako president we are happy of what is happening. There are some things that we are not happy of. And even James can confirm that. We have been trying to iron out the issues and the problems of Kenya Kwanza in this platform. But sometimes I don't know if Jakes is let me not call him that he's trying to be blind or deaf on what you are talking about, but giving such people time
to deny that No, hata wewe pia Captain Rhoda unagonganga is Jake still sana. in Unagonganga Jake 2022 saa ingine. elections. That is Good night. wrong. Because I was claiming Bye. that the lady Rhoda was telling us that she is still in 2022 elections, that she still wants Aki. Mwenye alishinda apatiwe kiti. What is that? We are beyond that. Okay. William Ruto has won it, has been declared. What next? What can we do? You see, but this other guy is coming here to attack me because maybe he's looking the background of my photo and all whatever. He's taking that time to attack me. I have no problem. I don't know anyone any apology because I'm supporting William Ruto or Kenya Kwanza. It is my right to support where I want. When a kitty in Siaya is bought by 1.1 million, this guy is not coming to tell us here. He's talking about Kenya Kwanza. But the problems are in ODM, where they are rotten to the core, but they cannot tell us on that. But they are only picturing William Ruto. William Ruto that, William Ruto sijui nini. William Ruto sijui nini, William Ruto sijui ile. Hata asipokula ugali kwake, William Ruto. I cannot even say women asipopata mimba, atauliza William Ruto. But it can somehow amount to that. These people, they are taking the advantage of our kindness to be a weakness. We are not weak, but we just sit here down, we listen to them, they exhaust what they are telling us here, but we know how to attack them. We have our people in the comment section. We are attacking these people. No, not that they fear to come here, but they don't want to engage those people because if you engage with a person who is clever, you'll be a clever fool yourself. Those are clever fools that you don't want to engage with them. Okay. Right now they are running away. They are waiting when I go, they come back here. And Jakes, stop laughing like wacha kucheka ile kicheko ya kishetani ile ya Kiswahili riwaya. Wewe unajuana na hawa watu. Ambia watu ukweli. Hii hapa penye unaongea si mzuri. Hapa unadanganya, hapa unasema ukweli. Unaona? Kenya Kwanza kuna mahali inalalia wananchi. Na sisi wenyewe tunajaribu kuambia Kenya Kwanza haitawezekana mlalie vile mnalalia wananchi. Hata sisi wenyewe tuliwachagua na mnatulalia. We have to come to you. You see? But when people come here wanajua wenyewe wanataka kujifanya wenyewe ati Azimio was the alternative government. Who told them that? Who told them that? The alternative government even was in a pastor. Can I ask you a question? When you abuse me, in which way? You see now, you see now, when you are told the truth, you take it to be abused. You see? Okay. You see? Okay. Now, this is normally what I do when I get such situations. I continue with the show because there's no point. Okay, Jakes, do this. I don't want to answer you, and I don't want you to ask any question. If anywhere that you feel like you've been abused, don't ask. I'm sorry for that. Don't ask. If you read the comment section, how people are abusing us in comment section, if I can read them, I cannot even come back here. If you even you yourself, you know that. Let's continue with the show. Let's bring in some other people to the show, the new ones. Even some people, they come into the show because I share the platform with them, and they come in because they know I'm there. Then let's not go abusing each other. Let's discuss the betterment of our country. Give Randali to talk. Hey, listen no, to no, Randall. No, I'm going to talk to Captain. Captain, I just want to talk to Captain. I feel you're very passionate, very fiery person. I love the zeal. I love the zeal, honestly. Napenda ile moto uko nayo. Lakini kusema ukweli naweza kukuuliza swali. Kuna kitu umesema hapo wewe mwenyewe watu wataki kusikia, lakini mimi nimesikia mwenyewe. Kwa sababu nyinyi mko na sija wewe nyinyi mwenyewe. So from my point of view, forget personal issues where na Jake na comment people na wale wengine, like for fact na ule ametokea. I want to hear from your point of view is where my question is. Umesema kitu hapo, which question? You said nyinyi mnajua, we know as well, Ruto is the president of Kenya. Correct. And the other thing is that you said hata nyinyi mko na shida na mnataka kuongea hiyo mambo. I want to hear from your point of view. What are you seeing as a you know, somebody who's happy about the presidency that you have now, if you are or not? Like, what's the problem that Kenya has and what can be done about it? What do you think that Ruto can do to better Kenya itself? Ni nini wanaweza kufanya ati ndio ikuwe mzuri? So that's what I like to ask Captain. Please, so let's say, what is the issue that you have? I want to hear from you because I think wewe utaongea ukweli, please.
Bro Randali, unajua the problem with my brother, my president William Ruto ni tax bro. Thank you. Tax imeenda chini sana kulingana na campaign system yake na manifesto yake. Ilikuwa apunguze tax kwa mwananchi wa kawaida, lakini sasa ile mwananchi wa kawaida ndiye anaumia sana. Ambapo sasa kwa sasa hivi ashaingia kwa kiti, hakuna wakati mwingine tutaweza mpata mpaka karibu miaka ingine 4 ama 5 ikiisha, nitumuulize wewe ulituahidi hivi na hivi na hivi, na ulikuja sana ukaomba kura. Hata saa zingine anaendanga kanisa, anaongea kwa kanisa, alisema nilifanya campaign nikaambia wananchi nitajenga nyumba za affordable housing. So nikijenga affordable housing, mlikuwa mnafikiria na wadanganya wananchi, lakini sasa akiongeza tax anasahau kusema ya kwamba si kuambia wananchi anaongeza tax. Anaenda tu akifanya ile anaona kwa macho yake inawezekana, lakini ile wananchi wanaangalia hataki kusema mbele ya kanisa. Nakumbuka wakati vizuri sana William akifanya kampeni zake, kuna kijana alijaribu kumjibu pale kwa kampeni fulani, sijui ilikuwa wapi, ni area tu, sijui na Ndarua ama ilikuwa wapi. Nafikiri ilikuwa na Ndarua area za Maina Njenga hapo. Ndio akamwambia, wewe kijana, wewe unanijibu wewe ni kama nani? Wewe mbona unanijibu? Hata sasa hivi akiwa rais, wakati ule hakuwa rais, alikuwa anajibiwa na akajibu vile alikuwa anajibu. Sasa hizi ako rais, tutamwambia nini? In this only platform, this is where we can tell him what we want and to fulfill the promises that he made to our Kenyans. When Raila Odinga was promising Kenyans 6,000 every month, see that it was a joke. Kama kwanza Raila angepata kura na hiyo 6,000 ikose, I think hata kwanza tukakosana na wewe vibaya sana. The first person ingempunch ni huyu Jakes ama wewe. And all the Azimio people wenye wako hapa saa hizi akina ningekosa hiyo 6,000 hiyo. Because he promised us. So right now, you see Wodalala ama sijui Wodanini is trying to change the topic of the platform and make it to be discussing me that I'm the Kenya Kwanza myself. When I was trying to answer Chira what she was talking about, when she says that she's still in denial, she still wants to talk about 2022 elections, she wants the person who won to be given the position, which is something outdated. It cannot be taken back again anymore. And that is where she's failing. So, bro, the government of William Ruto is failing us. Whether you are in Azimio, whether you are in Kenya Kwanza, whether you are in Kanu penya ujijui penye huko, whether you are in sijui chama gani ile ya Molwa sama nini, all of us we are suffering. And that is why we come here to iron out the issues. But when we are trying to fix the issues here, because somebody is looking the background of my photo, he wants now to change the topic to be me. He wants to change the topic to be I'm the Kenya Kwanza myself. That is just but a background because I'm from UDA, I like that one. Kazi ni kazi, even what I'm doing now, kazi ni kazi. But it's not that I'm supporting Kenya Kwanza on what it's happening. Even the bill that has been passed, there are some things that I like, there are some things that I don't want. But who am I to oppose? I'm not in parliament. If I was in parliament, I will not walk away. I'll have to oppose if it is to oppose. I'll have to propose if it's a matter of proposing. I cannot miss to come to the parliament in the name of I'm not in the country or I'm sick or whatever the case. Even the Azimio guys, they just missed to come to the parliament to oppose. They went away. Right now, they were told that they are bribed to do 1 million to do one vote, one copy. If the case is that way, it's okay. Wao wangepata wapi pia hiyo milioni 1? Walishapata. Wao ndio wafinye wale wananchi wao. Wananchi wao watawapata namna gani? Ni pale 2027 kwa ballot ndio watapatikana. Hakuna njia nyingine. You see. So right now. Sorry to cut you off. Lakini, so these things you agree with and these things you don't agree with, you know, being, you know, you are Azimio and whatever with the government, but at the end of the day, do you think in political sense as
kama wewe uko na party ama unafikiria wewe ni mwananchi ya watu wa Kenya. Sasa ni party kwanza alafu Kenya mbili, ama ni Kenya kwanza alafu si Kenya kwanza as a party, lakini do you put your citizens first as in Kenyan citizen, like what, you know, watoto wako, bibi yako, mtoto yako, mama yako, baba yako kwanza, alafu unakuja kuangalia serikali, ulize serikali ni aje unafanyia watu wangu hivi, ama unasema ati serikali ndio kwanza alafu watu wangu wanakuja second? What's your position? Nasema ulivote lakini una msemo, you do have a say, you had a vote, and this is a point where you are having your opinion right now. Jakes have given you the platform to have your opinion. If you agree or disagree, it's your point to say that because you have the right to do so. So ni nini umeona bad and what can be done? Kama your taxes ni kitu moja umekataa naye, si ndio? Uja agree na your tax. You know, Erandali, one thing that you don't know is that I've been trying to run this show outside coming to the public like this. I've been trying to talk with Jakes personally and privately on what to do in the show. I think even he can also confirm here. He has left, but I know he's somewhere around. He can tell Jakes us. is always here. Yeah, Jakes is always It's here. okay. Even when I differ with Jakes publicly, the way you are differing here, he knows what I mean. Jakes cannot reduce the platform that people are here to abuse me. And in fact, you and Ali, I always come very early from 10 to around midnight. But today, I managed to be here at this time because of 1 to 3 issues. That is why I'm getting different people, even so many people, they don't know me here. Only Jakes knows me. And I think Jakes is attacking me at a point of view whereby the people around the platform are not the ones coming earlier. That's why. I know you. I'll be honest. I do know you as well. I've seen you on the platform, and also seen you on WhatsApp, and also you always, you know, debating with everybody and having debates and discussion with people. So Yes, you're not new. Maybe there's people that know you, but you don't know them. But you are very passionate, which I just said to you. You're very passionate about your political issues that's affecting Kenya itself. Yeah, for me, I can tell you, bro, my point or my stand always is as it is. You cannot come to satisfy me while my people are suffering. I cannot agree on that. If there is a problem, let's fix the problem. Right now, the problem that is in Kenya is a big problem, and we've been trying to look for a way, and I've been trying to make some 2-3 issues on calls to know when is my president coming to where I am. We make a meeting before he comes. We arrange our own questions. We want to know the problems we are facing in this country. We need to put the problems in front of the president, not even the minister dealing with foreign affairs or whatever. We want to put the questions in front of the president, and we want to tell the president why people are suffering in Kenya, that even the people in this country, they are telling us what is wrong in your country. It's not that where we are, you think the people from this country, they are happy with what they are doing or what you people you are doing in Kenya, if I can say so. There are so many things that are happening in Kenya that our people where we are, they are not happy of. It's only that they don't have anywhere to address the issues, but they only wait for that day where the president is coming. And we will ask the president, what is the problem and exactly what's going on? We will not give the president that time whereby he is lecturing Macron in France because he wants to be feared. He will also want him to fear us here because he will be seated where he will be seated, and we will ask him, it is not your time to talk, it is our time. We ask you questions. Answer us, what's happening? Why can a container go out of this country with luggage and come back from Kenya to where we are empty? Those are the questions that we want. And we have to ask the president, don't tell us that you don't know. And if you don't know, right now as we talk, you have to ask the person who deals with such issues. We are just pretending here to be good in Kenya Kwanza because
our president whom we voted for or I supported that side is in the power right now. Things are not okay. Things are not okay. When our president goes to countries like South Africa the other day, he is fighting for Africa. We have one currency, and in the first place, we have East Africa community where we still have fight between Kenya and Tanzania, where we still have fight Kenya and Uganda. We are not in good terms, but he's extending that relationship to South Africa, and our very close relatives or very close neighbors. We are not in good terms today. He has to address such issues. Say that Museveni, when he goes out of Uganda to South Africa, he can talk that we are together with Kenya. When Samia Suluhu Hassan goes to a country like Malawi or the other countries of West Africa, he can tell them we are all together in East Africa. But East Africa ourselves, we are not together, whereby we have to eye on our own issues. Say that when the three presidents goes outside to campaign about having one currency, other countries can agree, like South Africa the other day. He goes to France to talk of having a different direction of financial bill, finance and all the global weather, whatever, but we have problems ourselves. Talking of having given 1 minute in a meeting in Europe by Wazungus, and the Wazungus are given 1 hour, is because of you people, it's even because of your color. You cannot fix your own problems by yourselves. Even right now as we are here, when I was trying to talk in the platform, somebody is coming to say, oh, Captain is trying to control the panelist, or panelist is doing that. You see, it's because we ourselves, we don't stand firm by our own. We are waiting other people to come and support us. So you believe that the president should, first of all, if I'm not wrong in saying this, he should get his house in order. Basically, he should get Kenya in order first before he goes outside the country and trying to get outside the country and trying to get the whole world in order first. The Kenya is not in president, order first yet. of all, the president, let me tell you, the president, first of all, he should have to forget this thing of being asked. Raila Odinga, the opposition leader, is calling for maandamano. Those are very outdated things. And in fact, the president, when he's seated with Macron, the opposition leader has to be there. What are you saying about what the president has said? Say that if the opposition leader is there to oppose what the president is saying, the European Union or the European nations can hide from the opposition side. When they go to Poland or Belgium, where they are going to have a meeting next, I don't know, maybe next week, they'll discuss what the opposition leader has said and what the president himself has said. And they'll come up with a solution, and they'll be invited to European nation countries to be given the solution on what is happening to the country. The things of calling maandamano in Kenya, I'm not for that. I'm not for that. So right now, Ruto is preparing for the global emission and idea that's going to happen in Nairobi in Kenya. I believe it's next month. I don't know. They have fixed the date. They are doing it in Nairobi. In fact, they are campaigning so much for that to be done in Nairobi. I don't know. So would that be good for the economy of Kenya, and globally will Kenya be standing up, or is Ruto just seen as himself, like he's leading, he's Kenyan president, this is his house, but he doesn't care about the house, he just cares about the world looking at him like, yeah, I'm the big man. Randali, is it a good thing or a bad thing? Is it a good thing or a bad thing for him to say that Kenya now is leading? It can be a good thing. From my side, it's a good thing. Let me tell you that it's a good thing. But this good thing is coming at the wrong time, whereby my president is trying to just a thumb and to have history that during my tenure when I was president, this and this meeting happened in Nairobi when I was president. Let me tell you this. That meeting will take place in Nairobi and there is no solution will come up. Mark my words. Mark my words. No solution will come up. We've been having meetings in Kenya, KICC there, like Tat. Somebody was I think Mukisa Kituru, who was the person. Is there an impact that took place?
Those things will happen and it will go. No any effect, no anything will take place in the whole world that the thing took place in Kenya, and these are the results we are coming up with. Nothing. And mark my words now, 2-3 years, you'll remember what I've said now. No, Captain, I agree with you. I'll be honest with you, if I were to say something, is that I went to eco-environmental conference over here in London, and they were talking, the Wazungus, me sitting there, and they were saying, why don't we go to Africa and build, these electric things in Africa. Windmill, very good. Yeah, windmills in Africa. Yes. Yeah. Yeah, and that energy will be brought all the way to Europe. And he was kind of like giving a presentation, and he talked and he finished, and he started asking the people their questions. And I was called up and I was asked, what do you think about it? And I was saying, well, being from Africa, I find it really interesting, because I think like you look to go to Africa to build windmills that will benefit the Western world. But the question I ask, you're going to somebody else's house to build energy that's good for your country. What does it do for the continent itself of Africa? So if they come to Nairobi in Kenya, what benefit is Kenya gaining? Is it getting any textile? Is it getting any factories? Is it getting any foundation there to build on it to say like now they are part of it? Not even that. They gain employment, they gain factories, they gain machines being built there for electrical reasons, for like, so to stop the environmental solutions and issues. Ruto has not pointed what benefit Kenya is going to get out of it. Now it's good he's playing part globally, but question is, what benefit does it bring Kenya? And you just said right here, in the end, it's going to happen and it's going to end like that, and there's nothing's going to come out of it. So that's what your opinion is. You know, Randall, when we talk of some things like windmill and meetings where people get seated in KICC, they have coffee for 1 week and they disappear, or Serena, there they have coffee, they disappear, they go back to their countries. It's a different thing with something that will be installed in Ngong Hills to be run by the wind, and we get electricity to other countries. I'll take you back to colonial era, whereby we have the railway. Is there any benefit right now in Kenya because of the railway? Do you have any benefit? Yes. Why is it that in Africa, when a Mzungu come with a thing, we are the first African people to say, hawa watu wanakuja kutudanganya, wanatuibia, hawa wanataka kutuibia hawa. But later on, we'll see the benefit of having the thing. I don't know if you are getting that idea of what I'm saying. No, understand. We used to travel from Mombasa. No, I've not finished. Like now, go ahead. When we go back to my place where I come from, Nandi, there. In fact, I don't know if my people were opposing the railway to come to our place because of being brave or because of being ignorant or what. Because right now we don't have a railway. People have a railway inawasaidia kidogo. Sisi wenye hatuoni kitu tulisaidika naye. Hata hizo vichuma ni afadhali zikiwa pale zinaonekana. I could have even been telling my daughter, baba, hii railway ililetwa na wazungu. What can I tell my children? Only that kichwa ya Koitalel ilikatwa ikapelekwa United Kingdom, wakaenda kumsika huko na mwili iko hapa nyumbani. Those are nonsense. I cannot tell that. So we have to think the aftermath of what will come after the development that it will come. You see, tusije tu tukafikiria hati tunadanganywa. Mbona wewe unakaa kudanganywa wewe? Mbona usidanganye huyo? Mbona huyu mzungu asilete windmill na umdanganye pia, umwambie hapana, tusipeleke kwanza iende kwenu, wacha tujaribu hizi manyumba ziko hapa karibu. Mzungu ni mtu rahisi sana kuniconvince. Ni mrahisi sana umwambie, bro, hapa kwangu sina hata ile koroboi ya kumulika kwa nyumba, niwekee tu imulike ukipelekanga kwenu, na atakuwekea hawezi kataa. But our own people, Africans, they want to be clever, yet they are clever fools. Wanataka kujifanya wanajua sana.
ati hapana, huyu mtu asikuja hapa, anakuja kutuibia. So wakati alileta majani chai ile imejaa Kericho na Nandi Hills, nani ana benefit saa hizi? Mlichuna majani chai hiyo miaka yote, sasa machine tena ile mzungu alileta, mwenye alileta majani chai unapinga, ndio unataka kuleta vita. Tunafaa tutumie akili. You have to expand our minds, and I'm telling you, windmill should come and be installed in Ngong Hills. It should be installed in Tumuru and Mount Kenya. Hiyo kitu itasaidia baadaye. That's what I can say. Thank you. That's all. Anyway, Jake Merudi and my guy. No, I've been here. I know you've been here. Listen, me, when I look at the panel and I look at the show, I see my sisters, my brothers, my cousins. I see family, and I know it's not a happy house. It's never that. You know, the sons will, you know, one brother's angry with the other brother, and you calm down and you try and work out, you know, this is and that, but taking it heavily is a bit difficult. And I know you being the head right there on the front, I mean, you're getting it left, right, and center. I do feel for you, Jakes. Yeah, that's the show we always get here. Take it easy on Jakes. Jakes has been here for years. I love you, my brother, and I love everybody that you bring on. It's nice to meet Captain, because Captain, I've seen him like when he posts stuff, and I've read it and I've gone through it, and I'm like, okay. And there's people he's debating with, there's people he's talking with. Some people he agree with, some people he disagree with, and that's the point of the whole thing that we have this platform for. It's not like we are all right, because otherwise, then why are we here anyway? We're here for a reason, because there's a problem we need to get fixed, and we're finding ways around it. Yeah, thank you very much, Captain. I appreciate that. I'm happy to hear on this. I think we're on the same point as well. The debates I saw with Macron and Ruto when he was in France, and he talks on the Hartford Tower. I saw that. I've been following him from the start up to now, and as I said before, I don't see that he's all bad. There's parts of him that I'm really charmed by. I would love to sit down and talk to Ruto myself, to be honest. He's a very intellectual, interesting person, very funny. He's very charismatic, and but the truth is a whole different thing. That's what I like to say anyway, Jakes. I don't know if, but thank you very much for having me, giving me the opportunity. Yeah, thank you, Randall. And I still miss the dreadlocks. I don't know what happened to them. I really feel so bad, man. No, I'm regrowing it. I'm regrowing it. I've had it. I said I'll have it for 7 years. After 7 years, I'm gonna cut it off, then regrow it again. Man, but will it reach that point that you had good ones? Oh, it was up to my neck right here. So. I tell you, they were good, classy and all. No, thank you very much. Yeah, a lot of people say that to me. You now need to help Kenya Rebel to now change the hairstyle and now coil it to dreadlocks and all. No. I mean, the guy next to you by the name Black, he's an old man here. He told me when he was young, he also had what you had. He had dreadlocks with him. Okay, it's just an experience and a fashion I wanted to change. I just thought, you know, let me see what experience. And funny enough, Jakes, to say that, you know, when my hair is cut this, people treat me different. When I have Rasta, people treat me different. Okay, now how are people treating you? Are they treating you better or worse? No, they treat me like a nice person, you know, like maybe mommy's boy. But when they see me with a Rasta, they see me a rebellion. Ganja smoking, reggae listening, and I'm like, yo, I'm red. I read books. Okay. Don't judge my hair. And I was in Kenya. I was in Kenya in 2019. I don't know if you remember when they told a student to leave the school because she had long hair. Yeah. Yeah, there was an argument about it, and it went to court. And they said it's not. Si nywele yake inaenda kusoma. Ni mtoto anaenda kusoma. So wachana na nywele. So people watu wanaweka rangi, sijui watu wanaweka wig, wana shida na hiyo. Lakini when you have your natural look, watu wako na shida. What's your problem? Okay. I was proud to be me. I was proud to have my Rasta and my natural hair. I felt good. Yeah.
But yeah, that's for another time. I miss that old look. Hope we'll be here for 7 years to wait it to grow back. When I come back to see you, hopefully I have a little bit. I think Because I want to come and visit you. Okay. Thank you so much. Rendal, I think it is good to have people like Rendal here and many other people, because what myself I've seen in the world is that I think our people, we have to accept each other the way we are. The dress Yeah, we code have to of love our each other. ladies, when you come to some countries, bro, utajisumbua bure. Wale watu wako kwa shughuli zao, wewe unasimama tu kuangalia, hata wanashangaa huyu ni wasimu, mpaka hata polisi anakuja kukuuliza, bro, are you okay? Are you getting lost? Is there any problem? So you victimize yourself that, am I doing wrong to stand up and see? Like today, today from where I am. Before we go back to the show, at times it really depends which part of your organ, especially of your body, na control, because one time I was in a beach somewhere and it was interesting, eh? Well, uko na short size uko na short and then kidogo kidogo unajikuta umekuwa na standing ovation because of what you see. But anyway, let's not go there. Let's go to something. We have to go there because Jakes, what I remember, what happened. The the show must continue at all times, regardless. Okay, no, Black, how are you? Yeah, it's good to have a smile once in a while. Yeah. Black. It was a commercial break to also bring me back. Yes, Black, how are you? I'm not fine. Before you even go on, pole, jana tulikuishia mema, tulisikia uko mgonjwa, tukatuma heri za kuugua pole. I understand. Uzee inakuja na changamoto mingi bwana, pole sana. Pole. Yes. Yeah. Now we really need to find a way of taking you to the nearest elder home. Uko atanimaliza. Because you need what Alex calls palliative care. Atanimaliza haraka. Huko hakuna shida, huko utakuwa unakula tu KFC. Ukitaka kahawa unaitetewa kahawa. Ndio atanimaliza haraka. Pole. Ni homa ama ni nini? Ni uzee bana. Pole. Lakini natumai unatumia madawa mapema bro, ufike 50 kama sisi. Utakuwa hapo. Captain ni mkongwe. Nilipita huko. Captain anachezea Stone Age. Captain ni mzee. Sisi tuko 50 bwana, tunatafuta 52 huko. Ongelea Black. Captain Black utakuwa wapi? Anyway, great to have you Black. Utapona. It is well. Yeah. Sawa. Maoni yako ni yapi kwa sababu ya vitu tumediscuss vitu mingi, nimekutawa wawili pia wakiendelea na vitu zingine, but zaidi ya yote we had a show on why most members of parliament seemingly of late wameanza kumondokea baba, right? Compared to what we used to know. Like ODM used to be a very strong, vibrant party. People used to, they used to support Baba wholeheartedly. You remember akina Babu na Mwamba, one time they would even show allegiance to him. And even when they were taking their they called vows, or when they are being sworn in, they would swear in his name. But unfortunately, with time, it seems that a lot has changed, and it's like Baba no longer has the Makali, so people kind of misuse him, use him for only personal gain. Once they gain what they want, they leave him. That's what we were discussing. Of course, case in point, how many disappointed, because as much as we knew the bill would have passed, we anticipated or rather we waited for a vicious fight between Azimio and UDA Kenya Kwanza over the financial bill. Yet it is this first time we are seeing Azimio guys abstaining in terms of not being present
hiding, skiving, like they were not there. And those who are there, some even voted yes. So that's how that's what kind of really informed the show tonight. So what is your 2 cents saying? First of all, I want to say hello. I want to say hello to the panelists and viewers from wherever they are watching us from. I hope you're all doing fine. Kama kawaida nawapenda nyote. And thanks for the wishes. I recently had a surgery, by the way. So anyway, let me not get into that. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Anyhow, in regards to the issue about the leaders from Azimio camp making their own choices in regards to the financial bill, some abstaining, some voting yes, and all that. I'm looking at it from a point of kufunguka in the sense, politics evolves, right? There used to be the high-handedness in the past, whereby it would either you vote this way along the party lines or the other way against the party line. But I believe watu wengi wa Azimio, not only Azimio, because we also saw Muchomba voting opposite to what the party was saying. Yeah. Right? So we cannot just say that it was just ilikuwa imeangukia tu upande wa Azimio kwamba they decided to do otherwise. No. We even had the same in Kenya Kwanza. I think watu kuna viongozi ambao sasa hivi wameanza kufikiria tofauti than before. For the sake of either their community and the people that voted for them, and instead of following what their party leaders tell them to do. And that, I think, is the best way to go. I would have hoped that also some of the Kenya Kwanza MPs would have decided to do same, but I think now ile uoga ya kwamba there are some repercussions that will follow you once you vote against is perhaps the reason why either they may have decided to vote that way, or they believe that they can just vote it in and then just make the amendments. Unajua kuna ile unaweza kuwa unajenga nyumba yako, you know very well haiko complete, but you'll end up completing it along the way pole. So unahama tu ndani kuingia, not because it is complete, but because you know utaingia, but ukiwa pale ndani utaanza kuimalizia tu pole tu, unaona, kuirekebisha hapa na pale pole. So as to the other issue of you mentioned kwamba ni eta baba ameisha makali, you can say yes, perhaps ameisha ile makali yake yenye tulikuwa tumemzoea in the past. Unajua kuna nguvu fulani alikuwa akitumianga, when he would speak, he would, but you see also he has aged. But I think as he has aged, maybe perhaps he's decided maybe to change tact. Or because I'm trying to avoid to call him a weak man, because he's not weak. That man is smart. He's a very smart dude. Because he may have aged, but you see, akili bado ni ile tu. You see, kitu inazeeka tu ni inapoteza ni nguvu. But kichwa ni ile. So you cannot call him a weak man. That I can say for a fact. But in regards to the finance bill, I think it was a big mistake for the Azimio camp to just walk out. They had a choice between the first, second, and third reading
to come up with better proposals as to how to make that finance bill better, but they did not use that part. They did not use that chance to do that because they had an opportunity to make it better. So you could tell that they had ulterior motives, and that's very wrong. I had somebody here talk about it would have been best if we as Kenyans start talking as Kenyans and not as Azimio and Kenya Kwanza, and that's something that I do agree with. Because if we can have that trajectory or that train of thought whereby we can be talking things come our Kenya, then we would not be making some decisions based on which camp you are from, right? Because now, as he rightfully said, is the finance bill good? That's the questions that we could have asked ourselves. Then we would say, yes, there are these parts that are good. Are there any parts that are wrong? Or maybe perhaps they need something to be changed? Then we'd say, yes. So what can we do to make this better? Now, those are the kind of discussions that if those leaders from Azimio were really genuinely concerned about Kenyans, they would have sat down to have that discussion. But now you go out in the public and you start saying, no, this finance bill is not good. No, this finance bill is not good. That does not help. So how can we make this better? That's the discussion which they failed to bring into the parliament. And that's where I can say that they too failed us as Kenyans. Them being leaders, not only leaders of Azimio, because they represent people, and the people of where they represent, they're not all Azimio. They're those that are from Kenya Kwanza, right? On other parties that are not in Azimio. So in short, they are representing Kenyans. So they have failed those Kenyans from wherever areas they come from, and that is very wrong. So I think we need to change the way we think and the way we hold our representatives accountable to how they represent us there in parliament. Now, I think it is reached a time that we need to start looking at ile kipengele cha constitution that tells us how we can go about taking out a member of parliament from the parliament, right? Because kuna kipengele ambacho kinasema kwenye katiba whereby we can recall a member of parliament. I think that's the discussion that we Kenyans start looking at and discussing. And we see how that can be made possible so that we can start recalling these people back. Thank you. Now, I love what you've said, and in the same breath, if we were to look at it, why do you think there was that sudden change of heart from Akina Jalango, Akina Esther Passaris? Is it that they no longer believe in Azimio, its ideologies, and where Baba, or rather what Raila stands for, or probably William Ruto has convinced them enough? It's not William Ruto has convinced them enough. I believe they must have looked at it from a point of what is the benefit to my constituents. Like now, Jalango would be thinking of Langata for that matter, right? Because as per the plans, kuna nyumba zenye zitajengwa constituency ya Langata, right? So that's a benefit to him because a lot of people that live around Langata would get to be employed to work in those houses, or they're being constructed, and the many benefits that are going to come up by that project being made in Langata constituency. So for him, it would be best to vote yes for that matter when it comes to the housing project. As for Esther Passaris, she spoke very well and eloquently about how what do you call this? About how hizi nyumba za zinaitwaje huku kwa slums. Pangani. Not Pangani. She mentioned hizi watu wa slums wenye wanaishi and all that. Okay, Madare. Okay, anyway, point is, anyway, in a nutshell, she spoke about how the housing issue in Nairobi is pathetic, right? And it is about time
time that they start organizing these houses, that's a different story. Maybe that's part of what they ought to discuss later as to how these houses would later come to benefit even the people that are earning low. I think Black is having a sound problem. It's cutting out. And Captain had a question. That's how I can look at it. Black from my standpoint. Randall has a question for you. What I don't, they made their decision based on what Azimio is saying. Neither did they make the decision based on what UDA is saying. They made their decision based on how best it would benefit their people. Pasaris for the people of Nairobi, Jalango for the people of Langata. And that's it. And that is the kind of leadership that I'm looking at in the long run. You make a decision based on how best your own people of which you represent are going to benefit from a particular bill that's going to be brought into parliament. And that's it. As to the financial bill, yes, it has a lot of loopholes. Okay. US. Black, are you still there? Imekuwa amended. I'm still here. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We can hear you. Someone rightfully said, hata katiba ya US imekuwa amended many times. So let's not any leader come there and start telling you otherwise, that it's like as if ni mwisho wa mambo. No. Let them bring the amendments into parliament. Let them table the amendments into parliament. It's possible. Nothing is, it's not all lost. They can come in and say, okay, this bill has been passed, but we have this proposal for these amendments for this particular bill, and that's it. Okay. So, yeah, Randall that's how had a I can question put as it. well for I mean, you. that's how I can look at it. Randall asked you. Hapana, si mimi ni Captain alikuwa ameweka mkono juu hapo. Yes, Captain. Mimi ndio niko na swali na Black. Black, my question is this because for me, this Kenya Kwanza government where I support, they've been so vocal. In fact, my president during BBI times, he denied BBI indirectly, especially when we were in Bomas. And he said, let's have a win-win situation in this BBI. And he gave a lot of examples. Why could these Asimio MPs walk away instead of coming up with a way where this financial bill we can have a win-win situation rather than not having Mwananchi suffering because they've been bribed millions of money. But now, because I'm in Kenya Kwanza, utanicheka because I voted for the government when it comes to the side whereby it's not supposed to be passed. But when it comes to the side where it is negative, you are enjoying it because you know we voted yes. Why are we not coming to the neck of these MPs? We have a win-win situation on this BBI. Why these MPs allow the government to rush to passing this bill while they run away? They say, I'm not in the country, I'm in hospital, I'm where? I mean, why these MPs are doing so? Yet the president, they told them, I need a very strong opposition to foresee my government. That is my question to Black. Sijakuelewa kwa maybe if you can try and refresh your question. Black, swali yangu ni rahisi sana. Wacha nitumie lugha ya Kiswahili ya kwamba wakati Rais William Ruto wakati wa BBI alipinga sana BBI akisema sisi wote kwa hii BBI tunataka tuwe washindi. Tusikuwe na upande mmoja wanashinda, upande mwingine watapoteza.
Wacha sisi wote kama Wakenya tukue tunashinda. Mbona wabunge wa Azimio wanatoka kwa bunge wanawacha Kenya Kwanza watawale na wanapitisha vitu ambapo sisi wenyewe wananchi hatufurahii? Mbona wangekaa chini, hawangekaa chini na wale wabunge wa Kenya Kwanza ambapo ni wengi wasimamishe kwanza zile financial bills ambapo hasiko sawa, waende warekebishe, ndio sisi wote tukapata faida. Ikawa Azimio wako na faida, ikawa Kenya Kwanza wako na faida. Ile inaitwa win-win situation. Do you understand what I mean? Kwa nini walitoka? You see, hapo ndo maana ambapo nikasema they were not genuine. My friends from the other side, they were not genuine in their complaints that they were making in public forums, right? Instead of going out there to complain, rightfully, like Wetangula had mentioned before, like instead of going and creating a huge spectacle out there, kwa watu, oh, hii bill ni mbaya, yes, okay, iko na ubaya gani? You have the opportunity because you are a member of parliament, so you have the privilege of coming into that parliament and making the relevant changes to that bill, which you say in which part iko na makosa. You can correct that, right? And that's the reason why people have debates. There's a difference between debating and there's a difference between voting, right? Voting is whereby mnaenda kupigia kura ipite ama isipite, but kudebate ni pale ambapo mnaenda kupiga msasa. You're fine tuning. Now they don't want to play a part in this, and they don't want to play a part in public participation, because there are people that were holding these public forums where they would go and discuss these things, like we saw Muchamba doing, right? Now, why couldn't they, because they already had this plan of having this housing plan, right? Whereby Raila rightfully, if I could correct, Ali mentioned kwamba itakuwa 1.5% deduction from the employer and the employee. Now, if they had similar plans, it means they must have had a roadmap on how they wanted to make it work best. Now, if Kenya Kwanza are having it wrong, but they had their own plan which they believe was best, why don't they table their plan there? Because at the end of the day, it's not about Kenya Kwanza being good, looking good, or Kenya Kwanza looking bad. It's about the Kenyan person winning and benefiting from this plan. So if Kenya Kwanza's plan ilikuwa ni mbaya na wao tayari walikuwa na hiyo mpango, let them bring it there. Okay, hiyo mpango yenu ni mbaya, sisi yetu tulikuwa tumepanga ni hii ambayo inaweza kubenefit wa Kenya, then they would have done that. Yeah. Right? But why did they do it? It's because they're not being specific. And that's why I say we need to change. Like someone rightfully said, the leaders or we people, because it all starts with us, we need to start we need to stop thinking from this perspective of being Azimio and Kenya Kwanza, whereby you make decision based on which side you're on. If something is brought by Azimio, you unaipinga kwa sababu we ni Kenya Kwanza, and if something is brought by Kenya Kwanza, unaipinga because we ni wa Azimio. Instead, it should be now elections imepita. Like someone said, 2022, 2032 zitakuja zitapita, because I was listening. But at the end of the day, the leadership in parliament is all about the people, right? So this finance bill has a chance to change the life of Kenyans if at all the leaders can stop thinking from a point of being affiliated by Kenya Kwanza or affiliated with Azimio. Yes, KKA's plan seems to be shaky, sawa, which I agree, and everyone sees that about the housing plan. Azimio may have had a solid plan. Let them table it. We can amend it. We can amend this bill. Let them table their plan. If their plan seems workable, then well, we can. The government can adopt it, right? It's as simple as that. So why does it have to be made complicated? And that's why I said it has become, imefika point ambao sasa sisi kama wa Kenya, we need to start having a conversation on how can we recall our MPs. What is the process? What is the procedure? And how can it be made possible that we succeed in recalling these MPs that are failing us? Be it in Kenya Kwanza,
be it from Azimio. That is the discussion that we ought to have now as Kenyans. Yeah. Okay, beautiful. Because for me, Black, if I was to be told, is when you recall the sequence of events during BBI, it took a long time. Baba called for rallies somewhere in Mombasa, rallies in Nyeri, rallies in Kisumu, Kisii, all whatever. If I was to compare this financial bill, it was supposed to have gone also the same thing. To discuss with the people, can we go or have a seminar? Maybe they always go to Naivasha to have a seminar. Let's discuss this bill. Can we pass this? Can we not pass this? Can we ask our people to petition, to see petition? And that is where now we are failing, because some things in this bill are good. Some of them are very bad. In fact, some of them even ni ya kutunyonga tu, si ati hata ya kutufanya tuishi siku mbili ama tatu. Utaishi tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. We are here because we are surviving. Nobody can kill me. Only God can do that. But sincerely speaking, the cost of living, the way it is going and how it's going, you are told umekuwa ukituma pesa fulani, lakini sasa hii bro haitoshi. Ongeza pesa bwana. Sukari siku hizi ni 500, sio 200 vile ulitoka Kenya. Are you seeing? So this bill iliharakishwa sana, ingeenda hata izunguke ikuwe na rallies na Azimio watuambie tupinge hapo, tukubali hapo. That is the way to go. The way But you see, kulikuwa na budget ilikuwa isomwa na finance bill lazima ilikuwa ipite pia. Lazima included. That is what I know. Yes, that so is I mean, why so how, they were what could rushing they on have it. done? Yeah. Yes, I know that. What could they have done? So and as they say, need to amend it now. money follows functions. I mean, what could they have done? They have to amend it. It is based on Sukume, Amendments. alafu waanze kuamend pole with as they proceed, right? And that's why now we need teamwork from both sides of the divide, right? It's not about trying to paint this other one bad and this other one trying to paint themselves to look good. I mean, that's where we go wrong. But we have to stop this thing whereby if I'm from Azimio, I want to do something, I voted negative or I voted positive to add pain on Jakes or add pain on Rendal or the Black because I'm from the other side. Even though I know this thing is not supposed to be done like that. And that's to be honest, unfortunately, that is how 90% I can say. Okay, let me not say 90% because I do not have proof of numbers in regards to a research that has been done. So let me not use 90%, but in my view, I can say that's what seems to be the problem with the majority of leaders that we have. They make decisions based on party affiliations, right? Okay. And that's very unfortunate. As much as, yes, it is part of your responsibility as a leader being elected by a particular faction, that you ought to lean towards that side. But as well as when you go to make your vote there, I believe that you must have had, if you had a contrary opinion, you must have had a sit down maybe with your party leader, for that matter, and tell them why you view different from what their view is. That maybe you might have a valid point which could also change your party leader's stand on a particular matter. Now, maybe pengine party leader wambia, okay, fine. As much as I was thinking that you go vote against 1, 2, 3 things, but I believe Jakes has convinced me, member of parliament for this Jakes, member of parliament, same way member of parliament or Westlands. Member of Parliament for Westlands, Mr. Jakes, Sir Jakes, has managed to convince me. Wacha tu nijichagulie tu place nyingine. I think he's right, so we ought to,
Yeah. Sorry, Black, to cut you off, but I have a question. So, who's opposing any of this except for Raila himself? Is there any other party that's opposing this strongly? Because I don't see anybody opposing. I feel like Kenya has become scared and fearful that they don't even stand up. Is it because they're gonna be kidnapped or killed or they're gonna lose their position? Because nobody seems to be standing up saying this is really wrong and it's out of order. But it feels like this has just been gone through, it's been accepted, and everybody's like, okay, this is the bill, finance bill ndio hii, tumewapitia wa Kenya na mkubali ama msikubali, shauri yenu. Lakini hakuna mtu anasimama anasema hapana, hii tumekataa kabisa, rudisha pale mlichukua hii kitu. Is there anybody saying that at the moment in Kenya except the wananchi wenyewe wanalilia, lakini hakuna mtu anamewasimamia? That's the only question I would like to ask. Is there anybody competing them? I mean, challenging them? From the challenge, I've only had Azimio, if I may say that, being on the forefront of challenging the whole thing, and some few MPs from Kenya Kwanza as well. But if I'm gonna look at it from a standpoint of what I was propagating, which is from a Kenyan point of view, yes, I've seen MPs kuna wenye wameipinga kwa nguvu sana, naona but hawajatupatia alternative solutions to make it better. Kunao wenye wameipinga. To answer your question, yes, kunao MPs wenye wameipinga. Because you've asked, I've asked, are there leaders that have refused it? Yes, there are leaders that have refused it. To add on what Black is saying. But Black as well, just one moment, Captain. Black, Randall, Captain. Okay, we know we cannot do a budget without a finance bill. That one is obvious. It's not rocket science, right? Yeah, so... Yeah. So, it's one thing to oppose, but it is even more better if you come with a counter offer, because it's a bill that must, either way, by the end of the day, that bill must be there, right? It's obvious. Why didn't we see like counter proposals from the Azimio side or even any opposing view? Because by the end of the day, the idea was brought either from Kenya Kwanza, from the president, from whatever source it came from. That was just an idea. It would have been polished. It would have been worked on. Maybe even people would have even come with even better, more wider ways of either getting the taxes, getting the revenue. Why didn't we see full participation in this? Because it almost seemed as though nothing much really changed. As much some things changed, but we didn't see counter offers, counter voices. All we had were just what do you call it? Kukataa tu pasipokuwa na njia mbadala. There was no alternative voice, no alternative solution. You know, it's one thing to oppose, which is good. It's your right? But the other thing is also, as you're opposing, come with a suggestion, come with a plan, come with ideas. You know, I wish, like for instance, Azimio would have told us this is what we are doing. I wish Kenya Kwanza leaders as well would have told us, as much as tumeambiwa tupitishe and we don't want to oppose the president, but this is what we can do to even improve it further. You know, not just pushing it because you can as Azimio, as Kenya Kwanza, and opposing it because you can, because you are Azimio. So I agree with Captain and Rando that at times it's not just about the party you're coming from, but also trying to add value to things that affect common mwananchi. So what do you think about all that, Black? Yeah, I mean, and that is where now, like I said, it's all about politics, unfortunate. Tumeallow politics imetutawala sana mpaka sasa, yani imefika point hata tujiangalie kama Wakenya, inabaki politics sasa ndo inatutawala sasa. Yani it's very unfortunate. I wish, like I've said, maybe in the next generation things will change.
I think hii generation yetu ambayo imepita, it was already contaminated. Mental wise, if I can put it that way. And until this generation ipite and the next one comes in, I believe the next one will be better. Because ukiona the crops of kina Muchomba coming up, kina Jalango coming up, you can tell those are independent minds. And those are fresh bloods. So napata ile, I'm getting the signs like, okay, as the new crops of leaders start coming in and the old ones start going out, maybe there is hope for Kenya. And I mean, that's how I look at it, to be honest with you. Okay. Black, Yes, Black Captain. Swali, Black, was it really the correct thing for president For to them say, to walk? not even walking out, we have discussed on that, it is wrong. For president to say that wewe mwenye unapinga hiyo bill nataka nikuone huyo unanyima It mwananchi was wa wrong. kazi. That was wrong. That was wrong. It seemed dictatorial. From a layman's language or a layman's whatever, hata kama ningepinga ama nisipinge, hata sasa sitaongea, ili hata ni walk out. That is why sometimes I can say even those guys from Azimio walked out. It was better for them to walk out. There is a question Randall asking about fearing to vote, whatever the place you want to vote. Maybe you might find yourself in Shakahola, whatever the place they take you, whatever. I think I upload on that because Kenya ni ile. That is why our people also, they fear. These people calling maandamano or whatever, they just call for maandamano. Lakini, in real sense, they fear that person who is there because that person is not. Yeah, I cannot talk more about that. Are you trying to say that because of those utterances made by the president, wacha Yes. tuone nani atapinga? Maybe that's why that's the reason why wale MPs wengine walikataa kuja kuvote. Wale wengine waka walk out, wasionekane walivote yes, wasionekane walivote no. So walikimbia ndio wasionekane walivote no. Yes. Really? That is Wakaskeli wakajificha. Ouch. Check hiyo kana umia. Oi. I don't think so. But anyway, I don't know. Yes. From a comical point of view, you may be right. From a comical point of view, not I'll be honest, Black. I felt threatened when I was just sitting there, and when he said, "I mean, nataka kuona hawa watu," but here. So I got scared. I'm not even in parliament. I'm not in power. So I'm thinking, this guy is threatening me. If I say no, he's gonna do something to me. So, either go with it. But the thing is, I like it because BBI was challenged by all Kenyans. It was challenged all the way to the court, and people made the decision, and the court said, you know what, none void. Just turned it round and just said, nah, it's not happening because they're not happy. There was something wrong with that constitution that they were bringing forward. And now we got, this new government and this new financial bill and so on. I think people do understand. They're like, okay, they're not saying it's wrong, but they're just saying there's certain things that aren't right. And people just want more information on that or a fixing of it. I think that makes more sense of it. So the bill, people might disagree with it, but and some people might agree with it, but there's something not right there. And as Jake said earlier, if you're gonna oppose it or go against it, then why don't you come with your own opinion? This is wrong. I think it's better if we went this way or that way, or we did things differently. So we're like, okay, the bill's been passed and this is it, but it's not right for the wananchi himself because this will put too much pressure on him. And that's exactly what's happening right now. But there's no way to take the wananchi hata kwa hiyo tabu wako nayo saizi ya hiyo shida.
Sasa hiyo ndio wanashindana nayo. So for me, that's how I see it. And sijui kama itarudi kwa it will be brought back to parliament and people are going to question it, like if it's right or wrong, ama watapita na waendelee tu. So for the next 5 years. I think today is Monday. I think probably today or tomorrow the president will sign it. I think today Monday, yes, I think it will be signed. So that ship has already sailed. In any case, once the president signs it, because you see, so far no court has placed any stop. Is it called an injunction or anything? So if by tomorrow morning the speakers of both houses, more especially the Speaker of the National Assembly, since the already completed what do you call it? That bill that has already gone through all the readings, through all the public, all the necessary requirements. Once the president puts pen to paper, I think Kenyans should brace themselves. There's no turning back, basically. I don't think so. In any case, What happened? Let me ask. So you can't challenge it. Let me ask. I have a question. Yeah. First of all, Captain, that was on a comical point of view. Just to make it as a not to, I mean, not just to point out. It's just a comical point of view. I don't think anyone could have been threatened by that, and that being the reason ATL could vote. It was just from a laughing point of view. But otherwise, for my question would be, what happened to Mutata's? He took yes, on the matter of the finance bill. I don't know. I think maybe he went to court. Otienda Molo as well yesterday said they have all equally gone to court. Now I don't know what. But then I need to ask, what happens after a president has already signed something into law? What happens? Can anyone tell us? Yes, Kumbuka, there are three arms of government. Yeah, there are three arms of government: independent, yes, interdependent. So now, the yes, judiciary can as well put a stay onto something. Can put a stay onto something. Well, at what level? If it has been their signed judiciary, by the president, their government also, right? Yeah, true. Now I'm asking. I think I'll research that one tomorrow or with time. After the president has signed it, what will they put a stay order to? We don't work. It depends with on what Mtata. It depends. No. It depends. I'm sure Mtata must have had a specific. Because when you go to court, you're taking a specific request. Prayer. You have against to something in specific, in particular. Not the whole thing in totality. No. Okay, because I'm asking myself if as it is, if I recall, because there was, if you go according to the law, some of these things need to be in play before the next government calendar or calendar year of the government, right? Which I think it's July 1st, if I'm not wrong. Wadau wa GHC, Captain Olfanya GHC, government year inaanza tarehe ngapi? Government calendar. There is what we call government calendar. Is it 1st of June or 1st of July? I am not aware. I don't want to lie. Hiyo ni 1st of July. Hiyo kwa 1st of June na ilikuwa nasoma katiba. Mpaka mwezi isha kwanza ndio ianze. Let me go to that one. I think it's 1st of July. 1st of July is where it's the first day of government year, or what they call financial year. Because if a financial year starts from 1st July, then the government should be so similarly. I believe after 1 month. Yeah. So if it is 1st of July, can the court stop a calendar? Like, can the court stop the government from implementing some of the things it has budgeted for? Okay, it will be interesting to see how the court interprets some of these things, But I don't think we have been here, because I think it was Nancy yesterday. She said yesterday or the day before that we have had Moi had 24 financial bills,
Kibaki had 10, Uhuru had 10. This is the first one that has been fully been contested to the level that now it's finding its way in the courts. Now, so I think it's the first time we are here. I'm not sure. Maybe I need to find out. And I would want to know, I would see how the government defends itself and how the courts can stop a bill that defines the government calendar or the financial calendar or But whatever. the issue is not the bill. There are a specific part of it that the petitioners would be having against it, right? I'm sure there are those parts that are good. But you see, Azimio, they were rejected. Like for instance, Azimio rejected it in totality, right? That one, and that is why I think I was asking. You are rejecting it totally, like you have. There's nothing good you are seeing in it. You want the whole thing scrapped. Then you ask a question: have you brought a counter offer? It's one thing to say we don't want it, but have you brought a counter? Have you brought like an example, or even bring something from previous years, that this financial bill of this year worked when Kenya was in such situations? Like bring something. Even go to Randall and wambie Randall, can you Google financial whatever kwenyu utumi? Randall can Google and send, right? They didn't bring anything. So yes, they have gone to court, maybe even still gone to oppose the whole thing. When the court has been brought into this, and the president is asked such questions, or rather the courts are asked such questions, do you see the courts quashing some of the laws or the suggestions or the bill, some of the some amendments, or requesting for amendments, stopping the process? How do you see it playing out in court? It's gonna be very interesting. It's gonna be very interesting because you see now, when a bill is when it is still a draft, or rather it's still not been made formal. Now see, once been signed, it becomes an act. Yeah, an act of parliament. Yes. So but they're gonna have to point out which specific. They normally say anything that comes and it's in contestation, whatever, there is a challenge between that bill or that law or that amendment with the constitution. The constitution remains supreme, right? Always, yes. Yeah. So if we look at our laws and maybe try to brainstorm, what would the judges be looking at? How would they go about it to be balanced? Because by the end of the day, you need to be fair. Justice is not just ruling in someone's favor just to appease them. Justice is to cite the law and be within the law. You're not introducing your own view. You as a judge, you're not bringing another form of ruling that is not in tandem with the law. You are working within the law. So how would the judges go about this? Just you trying to brainstorm about it. You're asking me? Yeah, you. I know you have zero grounds in that, but of course, with your age, wanasema with age comes a lot. Yeah. But like you said, in the past we've had 24 from Moi and 10 from Kibaki and 10 from Uhuru. That's 44. I've never had that experience, so it's a new thing to me. Yeah, it is new, interesting, and very interesting. Because financial bill is what ni makadirio ya jinsi serikali inakusudia kupata pesa kupitia budget ambao wamepitisha, sio? So if you stop the government from looking for that money,
Okay, it will be interesting, as you have said, it will be interesting to see what the courts say about this and how the Azimio guys will play it in court. Then again, there'll also be in streets. You see, some of the things Azimio wanafanya when are nice. They want to go in the streets from Tuesday. They still want to go to court. So, okay. Sawa. Sawa. Captain, what would you advise these guys? Because they want to go to court, they still want to go to the streets. So where exactly do we? Watu wa street ni wazimu For bana, me, to be honest. George, If I can. James, for me, what I know, even where they are going to arrest their case, is still another arm of the government. And this arm of the government is depending on the executive to run their very ordinary whatever. So there is no way that the arm of the judiciary will agree these guys to stop what will the executive government is doing. They can't. They cannot go through. That's what I can say. Okay. So, Rando, what do you make of people? They want to eat their cake and also still have it. They want to go to the streets and still get justice in courts and and still not participate in parliament, walk out. Like honestly. For me, I look at two views here. I see, if I was there, I do understand, like, going against the bill, which you just said just a minute ago, is one thing. But the other thing, as you said again, you have to come with a good reason why. So you have to have a good, like, okay, we don't agree with this, and what do you agree with? So when it comes to the court, as you said, they have to follow according to the law. And again, the government is the people. So if the people say, okay, we don't agree with certain sections of these laws, and it needs to be changed, as Black said there, Black says it's not the whole bill, that, as Amir is saying, no, we don't like. They might say, we don't like this, we don't like that, but we prefer if this happen and that happen and these other things. I think mostly it will be more like, bring the pricing of living allowance down. That's one thing Kenya will be crying right now. Like, this bill is putting too much pressure on the wananchi wa Kenya. Bring the bill down when it comes to that, and find another way to help the Kenyans. If the government is looking some kind of financial bill to help the government to grow, then it has to find another way, but in a way of like giving the Kenyan subsidies in terms of like food and transportation and everything. So the living allowance, together with the government, the money that they want for the taxing of the petroleum, the taxing of value added goods, the house tax levy. These are things that to be questioned. It's like, okay, Kenya's got no problem with that. If it's going to help our Kenyan country, fine, let it go through, let the bill go through. But we still have to live. The Kenyans still have to survive under that bill. So just give us a leverage, at least, until we get the government to the position it wants to get. So if Ruto thinks in the next 2 years, he wants an extra what? He wants an extra 1 billion or an extra 2 billion for the government, then fine, you do that. But just let us live. We need a regular food, we need our water, and we need our shelter. But carry on taxing it. So now is where, like, Azimio comes through and says, okay, bring the prices of unga down, bring the prices of maybe the petrol down, bring the prices of housing down, then you can put value-added tax on these other things that are not really necessary in the livelihood. You see, like, you don't need an expensive car to be driving, filling up with expensive petrol that can feed the whole village. Like, please, give me a break. Like, certain things like these, like, that's not important, but the family need to eat.
instead of you driving your luxury car and polluting the whole air, then you want to talk about eco environment. Like, hello? That makes you a bit of a hypocrite. So we're talking from a point of, is it democracy or is it hypocrisy? You talk about this is a democracy of Kenya and giving democracy to Kenya, but at the end of the game, they've been under oppressed and pressures put on them. And if you push anything too far, it will fire back. But we don't want to fire back with anger. Let's do it with decorum. Let's chase the courts. Let's talk to the courts. As Captain here, let's talk to our leaders, MCA. Let's talk to our members of parliament. Say, hey, nyinyi mnataka msimame hapa uongee ukweli. Wachana na hii kwenda na upusi ati mnaitikia kila kitu alafu nakuja kutuambia sisi. Hiyo tutakubali. Sawa, waende back kwa hiyo parliament na waende kwa court waseme watu wangu wamesema hivi. Hizo mambo mengine mfanye vile mnataka, lakini watu wetu wachana nao. Na waria wachana nao wote. So this export import hii mambo fanyeni, weka tax juu vile unataka. Lakini wachana na vitu zetu za kawaida kama unga, mchele, sukari, maziwa. That's all. So on that bill, as Black said here, someone can kind of, challenge that. Then maybe it might be put on a stop, then be turned over, and people will look around and say, okay, fine. Ruto akikubali asema hii mambo ingine saa nimekubali hiyo. Bei itafika hivi. Na kama imetosheka na Ruto aseme tutapata 2 billion by a certain year, alafu itatengeneza nchi yetu, tulipe deni, madebts, na Kenya ikuwe pale inatakikana ikuwe within the next 5 years. Okay. Akifurahisha watu anaweza kwenda another 5 years. That's me. I'm just saying anyway. If I was there, that's my argument towards them. I'll go and tell them this. Okay. Beautiful. Yeah. Guys, we need to wrap up now that we are in a new day, Monday. It's almost 4 in the morning here in Kenya. But the other thing is, we still have to prepare for tomorrow. Kesho kuna Kamukunji. And I don't know, someone said Baba is here or he'll come tomorrow. I'm not sure. So sijui kama kutakuwa while Baba you are away. He has a way of tuende tumchukue airport, alafu tuende Kamukunji. I'm not sure. But tomorrow we have a meeting in Kamukunji. My final questions to you guys. Captain, what do you see playing tomorrow? Kesho wataambiwa nini? In the first place, is Baba around? I'm not sure. Maybe atakuja kesho ama amekuja. Some of these things tutangoja tujue. Sorry, I don't know. I didn't investigate about that. Sijui kama yuko pia. I'm not sure. Kabla nisahau, naomba. In 2020, is it 2020? I can't recall which year exactly it was. When they were talking about reducing, okay, VAT was supposed to be charged on petroleum products. Now, Uhuru's government, they wanted to have it as 16, and Raila's faction wanted to have it as 0 because we were still having challenges of COVID. Now they had this back and forth until they reached a midpoint whereby they decided to have it they agreed to have it down to 8%. And that's what we've been operating on. And I'm wondering, why couldn't we not have the same this time with this finance bill, whereby the leaders of both sides could have a discussion and come to a midpoint on a lot of these issues that they believe is contentious, right? And I've given you a case example of the VAT on petroleum products, which was negotiated to 8%, because at the time code, was it code or NASA? Code, hiyo juzi ilikuwa ni code ama ilikuwa ni NASA? Nimesahau. Ilikuwa ni NASA. NASA walikuwa wanataka
petroleum products with 0% VAT. But kina Uhuru, Jubilee at the time, they wanted to have it at 16. Tunaona wakakuja katikati. They got halfway. These 0 guys did not get their 0, and the 16 guy did not get 16, but 8 happened to be the midpoint, right? Because understanding still in the progress. Yeah, so you see, I wish because we could have the same. We could have the same with this current group I think of leaders. What Black is raising is what has been disturbing my mind, because the same MPs who are walking away, they are supposed to have been discussing the issue. But I thank God because they have like very big tire vehicles that consumes the same fuel. It's only our ordinary wananchi are suffering, our border guys are suffering. But this thing of having subsidy on petroleum products, I think for me, it was supposed to have been going on and must continue, including electricity, because even electricity, when it goes up, sijui inaingiliana wapi na landlord wangu anaongeza rent. But That is Captain, where I have always failed to understand. But Captain, you see, even as it is right now, based on the reports that were given to us, there are some millers up to today, they've still not been paid their money, right? Billions of shillings from the maize, from the maize subsidies, from the unga subsidies that are supposed to be given the money for. Question is, where did the money go to? Now, if there are no proper channels as to account for these monies, then why go ahead with it when we know there's a lot of leakage into it, right? There's no point. But you know Black, eh? You know Black. You have your own company. Sorry, Captain. For milling. Yeah. You have your own milling company. A captain now is taking over the government as president, and I cancelled everything, including even your milling company, that I'm not paying any debt, any subsidy for milling or whatever. How do you take it? Because you are doing subsidy to the people of Kenya to be paid by their government, but the previous the succeeding government coming in and oppose it, and they say they are not paying it. You don't know where the money was going, but you are waiting your own share. But now your own share is not coming to you, neither is going to the same cartels who came to you to take the contract for supplying maize to the people of Kenya. Who is suffering? Because for me, I see ni ule mwananchi wa kawaida ananyanyaswa. Mwananchi atapoteza. Yes. Yes, it's true, mwananchi That anapoteza. is why But then now you wanapoteza see it is, I don't know, it's a dilemma, because now if you want to pay this money for unga to be subsidized, and this money does not reach the miller still comes back and say bado hujanilipa, and you still expect him to give subsidized unga, subsidized priced unga, that is like unajaribu kutoa maji kwa mawe, which is impossible, right? So I think first they need to iron out the modalities as to how these can guarantee these millers receive these monies for the subsidies. Maybe that's the direction of the conversation that we ought to have. Watengeneze hiyo njia iwe safi, yani that kuwe kuna well laid out procedures and ya kuhakikisha kwamba wale wanaostahili au millers wanaostahili kupata pesa, zile pesa zao zinawafikia. Maybe that's the discussion that ought to have, because wakituambia that yes, kuna millers walikuwa walipwi, sawa, walikuwa walipwi. Now how can we ensure that this time walipwe? Sasa swali yangu naweza kuuliza, hii ndio nafanyanga unga iende juu, ipande juu sababu ya hii mambo? Is that the reason why the price is going up? Okay. Sasa the other thing, like Captain, you said is like steam inaenda juu na petrol inaenda juu. I was saying to someone,
petroli ikienda juu, si ati ni mtu wa bodaboda peke yake, hata mtu ya matatu ama transport. Pali ulikuwa analipa 50 bob kwenda na pikipiki, saizi huyo mtu wa pikipiki akiweka petroli saizi atakulipa 100, utakulipisha 100. So not only does the price inaumiza huyu mtu wa bodaboda, hata ule passenger mwenyewe anaumizwa mwenyewe. Vile ulikuwa nasukuma hiyo siku, unaenda nafanya kazi, unarudi umepanga 50 shillings zako ya bodaboda, lakini sasa inatakikana ukuwe na 100. Safari hiyo moja ulikuwa naendanga tu, sababu petroli imeenda juu from 8 to 16. Hata ya 50 bob yako itaenda from 50 bob to 100 bob. Even transport of maize ama transport ya shikari ikienda na lori, hiyo lori ilikuwa nalipisha pengine 7,000 kuweka mafuta kwa hiyo tank, sasa inaenda to 14,000. Hiyo unga inaenda juu, so kuweka mafuta juu, kile kitu chini ya hiyo mafuta inatumianga mafuta itaenda juu without no question. And this is what we're talking about the bill. Kuna vitu zingine zinatakiwa zichallenjiwe. The government needs money at the end of the day. And what do they need the money for? Number one is, as much as they're collecting, a huge percentage is going to pay debts. Now, the issue of debts, we've already had this discussion, and we've had Wanjigi talk about it. We've had Omtata talk about it. We've had very many leaders talk about it. Do we really owe this debt that we're being told about? Right? Now, kama pesa 70% wanasema inaenda kulipa debt, na tuna mahitaji yetu kama nchi, hiyo pesa inabaki 30% haiwezi kumanage kulipa zile vitu yenye nchi inahitaji. We need either to borrow more or they need to tax us, to tax Kenyans more. Which choice does the government has? If you are the one that you are running the government, what option would you go for? Go to borrow more, add on to these debts that you already have, or do you start taxing people more? We as Kenyans, we ought to start now being bitter with the person that was has put us into this position, which is to kwa hii deni. That's the kind of maandamano we should have. Like, kwa nini umetuweka kwa hii shida? Hii shida yote inasemekana ni deni. Hii deni pesa ilienda wapi? Hiyo ndo maandamano tunafaa tuko nayo sahii, because hii shida yote ni kwa sababu ya hiyo deni, nothing else. It's either we are paying deni ambayo haiko, which either way tunajipata kwa the same problem, and whether kama kweli hiyo tunalipa hiyo deni na kweli iko, we're still gonna be in the same problem, right? So we should have a maandamano as to where did this money go to. Ya hii madeni yote ambayo imetekwa kwa hii shida. That's the kind of maandamano that Kenyans ought to have. I wish my fellow Kenyans could open their minds and start seeing things on a different perspective. Okay. The root cause of this ni deni. Ni deni either yenye iko imeenda wapi hiyo pesa, kwa julikani venye imetumika, umetweka kwa ishi. Na kweli kama hakuna hiyo deni, hiyo pesa yenye mnasema tumekuwa tukilipa, hiyo pesa imekuwa ikienda wapi? Either way we still have questions to be answered. So that's the maandamano we're supposed to be having. Not this one tunaambiwa eti tuende tuandamane juu ya finance bill. That's wrong. That's wrong. Beautiful. We have a few minutes to wrap up. Yes, Captain. I think I can add on what Mr. Black is saying, because it is so embarrassing when you see our country, how it's going. Because we have the problem of finance and money and unemployment. That is why you see those mkokotenis around inabeba jargon ya 20 liter imechazana pale, anaenda gusa sijui shilingi 5 ama shilingi 10. The government has to come with a way to stop these guys of jerrycan, wapatiwe kazi, serikali ipipe water kwa kila nyumba, hiyo nyumba ipate mita yake ya maji. Huyo mwenye nyumba amepatiwa mita ya maji analetewa bill
Bili yake inaingia kwa simu, inaingia kwa email na inakuja kama karatasi, anaenda kuilipia. Ile taxes inaenda kwa government, ndio italipa ule mwenye angeendesha mkokoteni kuleta maji apatiwe kazi na serikali. The same to electricity, the same to wifi, the same to gas and all whatever. Gas inafaa ikuwe piped gas from, I don't know, kuna vile alikuwa anaongea, sio mtungi ile alikuwa anatoa. Mimi mtungi usikubaliana na mtungi, mpaka saa hii bado sikubali mtungi. The government has to look for a way to stop taking our youth to be crooks, wenye wanaenda kutegea gari imezimika pale kwa barabara, watasukuma ile gari walipwe pesa. Hiyo gari city council inakuja inachukua, mwenye gari atalipa insurance, ile insurance italipa city council kwa kuchukua gari yake mpaka garage ama mpaka penye itatengenezewa, pesa ingie county ilipe ule mwananchi wa Kenya mwenye ameservice hiyo barabara ikakuwa mzuri, mpaka gari inaweza kaa kando ikuje ichukuliwe na gari nyingine. We are beyond of those things of kufanya vijana wetu wanakuwa ama watu wetu wa Kenya wanakuwa slaves. We are enslaving our people in the name of, wanaitwa cartels wa maji, ati wako na maji yao wanaenda kutap mahali wanauzia wananchi. That is wrong. We are branding them new names like cartels kwa sababu hawana njia ingine. What can they do? Put cameras in every apartment. Mtu akona kamera iko, wanaangalia from the main source. Nani hajalipa bili yake? Nani alikata bili? Nani alikata stima? Anafuata ule mtu. Being disciplined ndio italeta hiyo nchi, na italeta hiyo nchi yetu itakuwa mzuri. In fact, we have so many ways that Kenya can improve to be a good country, not even better, the best country to be. Okay. And other countries will embrace on that. That is why our MPs, they don't want our people to know the truth. Wao wanaenda kwa toilet wanapatiwa milioni, wamepotea kwa bunge. Ati nilikuwa mgonjwa, nilikuwa sijui safari ya nje. You understand? I don't know what's wrong. Ben Nyakaka anakuja hapo, hiyo ndio mzee amekula chumvi mingi, na yeye ndio inafaa tupatie direction. Kwa sababu the country we have, it's very wrong where we are heading to. Yes, it's very true. Okay. Black. Oh, sorry. Pole. Yeah, we are good. Karibu, salama. Asante sana. Ndugu yangu Black, Captain, Ayubu ndugu yangu mwenzangu. Sawa sana. All of you guys are speaking about the same thing. It's nothing to depress us, Black or Captain. It is the normal, any government, when it comes up new, it has to go through some systems. Kibaki came along, Obama or Clinton, we have watched them. They have to go through the hardship. Yes, the Kenyan people, the truth is, the Kenyan people are going through some hardship. But when Kibaki started, when he ended, nobody wanted him to end. Because at the beginning is when you raise the most funds to run the government later. So that the 8% was an understanding with their handshake government. The 8% was subsidized from outside, and it made it 16%, but the 8% was subsidized. So the government of Ruto does not want to subsidize anything. It just wants to have the taxes to pay for it. So it is a shift of the economic argument. So let us look at it like that, Nikweli. We have seen it. Raila, when they went to court with this before most of you guys, 97, he went to court with Kibaki and Matiba. By Friday, he was Minister of Energy. And then by Saturday, he was taken home by Army Air Force. And then 1982 happened. Na ya mwisho kabisa, na I don't want to talk too much, ile ya Okoa Kenya. What happened to that? Okay, Okoa Kenya, sasa Kenya meokoka, ndio akanyamaza for the last 4 years, because that was between 14 and, so it is a game that these guys play, and some of us just like watching it and enjoying it. That's it. Just watch it.
because they went to court. I mean, they went to parliament and they got beat. So why are you guys debating about what the court is going to decide? So is the court going to decide the other arm of government whether it's wrong or right? That's not its job. It will set the perimeters, like what the members valid to vote, what the members, you know, if you get somebody like me who has never been there and I'm from outside, I go vote, that's criminal. You know, if those who are elected and they voted for whatever they voted, that's how the government is going to be run. And some of us are very proud of it. And let us learn whether the gentleman was criticizing the UDA government. We have to take the criticism. We have to take it in. That's the only way we can grow up, black or Captain, because you have to see that criticism and you have to see where you can change and what it is that you can change. And it is very, very good. But we are doing good. Ruto is doing fantastic. I mean, to some of us, we cannot fault him because he's doing exactly what we thought. He's got to raise the money at the beginning to fund whatever he wants to do later. And if this one was like, if it succeeds like maybe 10, 15%, he will get 100% of the people. So it is a very small story to tell to a large crowd of people. Thank you very much, Jax. Okay. Let me ask you a question, because you are the same people. You are making Kenyans to be rude. You teach us to be rude. From where you are, if you park your car without paying for the parking, do they clamp your car or they bring you a bill? They usually bring a bill. It depends on what city you are, and every city has a different rules. Yes. Mostly, do they clamp the car or they come with a outdated Land Rover to tow your car, or they bring you a bill? They give you a ticket. No, it depends on what part of the city you live in. It will put a sticker there for a couple hours, maybe 24 hours, and then they will come and pick it and take it to the junkyard. And you have to pay. What's happening in our country? What's happening in our country? They clamp your car 2-3 hours. They bring a Land Rover that cannot even reach the yard to take your car. They tow your car. You are inside the car. Your car is on handbrake. They break the handbrake. Which behavior is that? Because for me, I take it that our people are taught to be hard, to be rude, very hardened. Until even if when they go somewhere, they don't want to be honest. I cannot be honest that go and pay your bill. This is How your do you bill. get to that? I cannot go and pay because I'm always rude. Like the government, the government is rude. Why? You're just blanketing everything. How do you get from one end to the other? I've been there in Nairobi, bro. I've been there in Nairobi and I've been a driver in Nairobi only to find my car inafurutwa inapelekwa pale St. Peter's pale chini Muthurwa, eti kwa sababu sijalipa parking, na parking nimelipa na internet. Unaona? Kufika pale wamevunja handbrake, wamevunja kila kitu. I've been to Nairobi coming from Kisii and I parked somewhere and my car is scrapped and taken to the Soko yards. And then I have to make a certain amount of money quick if I wanted the car back. So we have seen that. Do you require that? Do you have to do that when you have paid? Yeah, they were saying like that was a sign, it was a cahoots between the people, the security of the place, and the Kajos. And they saw that you green, you don't know, they come again. So that we understand. But where we are right now, at what we are saying, if this guy, let's make Kenya bigger than Nairobi itself. If this guy can kill corruption in whatever end, it will help a lot. All those kanjos, everything can be happening right now as we speak. I will not argue with that. But if we can gang up to really ask people to change. I do apologize. I'm just going to say good night. Jakes, thanks a lot. Captain, thank you very much. And Pen, Asante Sana and Blacks and everyone else, forgive me. I'll be always in touch.
I'm always in the background. And Jakes, you know, you can get in touch with me anytime. I know, bro. So I'm working hard to come back home. So yeah, I hope I come and check you as well. I'll give you a shout and I'll tell you when I'm there. I appreciate that. I'll appreciate that. Have a good day anyway, brothers. The guy that needs soup that right now is Black. Black is in a sick bed. And old guys, soup comes in handy. Yeah. This guy is sick, or rather, you're not recuperate. Pole, my brother. Maybe we'll discuss on that. We'll discuss on that. Tunafaa tumtafute ile supu ya Wamasai na kuanga na miti ile wanabeba na kibuyu, ile wanabeba na kibuyu ile. Na mimi nataka kachumbari kwa pilipili hivi. Sawa sawa. You guys see, tutafanya hivi, situmalize hii show. Then we begin another one tomorrow evening, or rather today evening. Today we do a pre-show. A pre-show of but why can't we have Rendal here? We finish together in the next around, let's say 30 minutes or 1 hour. Because if he can leave us now, what are we going to discuss my again? brother? I gave Jake his respect and you know, coming here and leaving respectfully. I know he's tired, I'm tired, but I know we're not going nowhere. There's another day tomorrow and another day. Yeah, so, of course. I love the information I got. I love the information I got about the bills being put through, if we can challenge it, not challenge it, and what the future looks like. So yeah, I'm still hoping strong that we'll be okay. Black, what do you think? Do we wrap up then prepare for tomorrow? Tomorrow we have a long, no, actually tonight we have a long one because tomorrow Kamukunji is hot. And of course tomorrow we'll be back with Kamukunji. The aftermath, what was said and what was discussed. So what do you think, Black? It's okay. It's okay. You know, Emmanuel. So okay, well said. Even forcing trying to push myself. Captain, do we call it a night? Then we wrap for me, Jets, I think we'll call it a night. But I want to bring in 1 or 2, 3 issues because we've been here for long. We've discussed so many issues. We've been dealing with politics so much. And I want us to change the narrative. There is somebody by the name Charo. He's not here with us right now. But of course, you heard it some other time saying it is very embarrassing that Faith Kipyegon breaking 2 world records in a week. But when you see the stadium in the place where she comes from, it cannot even be compared to a grazing place for cows. Grazing place for cows is better. And he told us that we need to discuss such a light thing. We need to have a way how we can bring in like CSS, like this guy, what's the name? Namamba. In this platform, you guys, you can look for him. He can even come here for 1 hour or 30 minutes anytime in the evening. We speak to him. We ask 2, 3 things about the government, about sports. Sports is crisscrossing the whole country. It's not only in the Eldoret or whatever the place. It's crossing all over the country to tell us what next. What does he have about our youth? Because the same youth are the ones they are taken to Kamukunji tomorrow. They might be having a good match even somewhere instead of going to Kamukunji, you see. These are CSS and for sports, like the other one, I don't know, who was abusing people the other time. What does he have about our people? The people we can reach to can help us to reach even to the president. When the president is having a show on Citizen TV, one day we will also want you, Jex, to be invited to Citizen to State House
You hear the show here, and we keep our patience here when the president is listening to us. That will be a good day. That is our prayer. That's our prayer. That will be a good day. Even though I May the know heavens grant it, eh? utapewa nusu mkate lakini utakula peke yako. Really? Really? Unaona shida yako ni hiyo. You begin so well, but how you finish? Politician is always a politician, bro. So what can we do? Atapewa nusu mkeka kidogo, atakula peke yake. So well, but how you finish? Anyway, that is a comical and the end part of it that has to be It'll be good. nice. It'll be nice, yeah, for them to come. We have to because you see what we need from this Captain government. Oromia black ana No problem with black. No problem with black. We need some mimi people like Listen. nataka kujiondoa nipumzike, manake sisikii poa bado. I think let me stop you there. Let it be. But otherwise, what I can say is this mandamano thing is becoming a joke, and I hope nobody turns out for it. People will turn out. Lala salama black. Get well soon. I don't think so. Nyagaka na wewe ati alale salama. Hiyo ni kulala gani? Vijana yangu lazima nimwambie alale salama. Sema good night. Captain, nasema good night. Sasa, thank you guys. Sasa yeye amekubali, nyinyi mnalia kwa nini? Sawa. Good night. Good morning. Nasema yangu ya kusema kwamba this is a very good show. It's very educational. Na everything that you need will make sure that you get it, especially unajua hiyo kama hiyo state house ni kupiga simu hapo tu, kama huyu captain maybe ana simu ni kuentertain hata the news organizations vile tunasema ati some of us think that they are one sided. You can bring any one of them and they will debate us. So we learn from them and they will learn from us. Hiyo ni kusema hiyo yote wamesema, black captain na huyu mwenzangu, everything that they have said is 100%. I agree with it. Iron sharpens iron. Yeah. Beautiful guys. See tuonane jioni. And when you guys you are going, say good night to our people on the comment section. Our people on the comment section. The people on the comment section on Facebook and YouTube. Yeah, allow me to do that. I'll read one or two. Okay, naona Remus Yegon anasema good plan captain. Asante sana Remus Yegon. Gitash D. Anamsabai hapa nani? Maureen Wasawa na Cornerstone Yell anamwambia hope you guys have a good night. Sawa. Namuona Remus Yegon bado Gitash hapo ndani. Cornerstone Yell, asante sana kwa your time. Namuona brother Benson, asante sana. Namuona nani mwingine? Namuona hapa aliyekuwa pia aking'ang'ana na watu kubonga, ilikuwa ni Gitash. Asante sana kwa maoni yako. Elizabeth Ng'ang'a nasema sijui nisome hii. Acha tu ni project hapa. That's what you said. Mko mna communicate na Maureen Wasawa. Unasema Maureen Wasawa, I couldn't agree more. Okay, let me not project that one. Because in any case, Mimi, I don't fight with anyone. It's not a battle. It's not a competition. YouTube ni home kubwa. There are millions of channels and we are just one of them. There are many others. I am not in conflict with any other. So sorry, I didn't fully read the comment. But I appreciate all these comments. And I thank you, those who support this channel and other channels. Sisi wote tunafanya kazi moja kwa sababu we love our country and this country is big. Thank you very much. I see Maureen Wasawa alikuwa hapo ndani. Namuona Nick Valatina. Huyu alikuja na vitu kibao. Alikuwa anaongelelea mambo na HPV na story mingi. Sawa, hiyo comment ya Vic ni mrefu, unaweza ipata hapo kwa comment section. Maureen Wasawa, asante. Naona unasema vipi? Jex is a very good moderator. Blah, blah. Okay. Thank you so much Maureen Wasawa. Nashukuru for
all your positive comments. Nashukuru sana. Mi ufanya hivi sababu yenyu, because you guys are the reasons we do what we do. Pokot Nation, I see you. Asante. Na muona nani hapa aliyekuwa pia akituma comment. Aha, ni wengi. Hehehe. Black pia alikuwa, Mato alikuwa. Thank you guys. Asante sana. Tatu Juma and many of you. Wale pia mlilike, siniwashukuru pia. Ninaona Steve Omondi alilike, Timothy alilike, Collins Obwanya alilike, Isaac Obima, I see you. Michael Oganda, I see you. Thank you for liking the video. Namwona David Mutweri, asante kwa kulike hii video. Steven Wanjohi, asante sana kwa kulike hii video, both in Facebook and in YouTube. You guys are just amazing. Captain, your very final statement would be what? Okay, Jakes, I don't have any word to say. Only to tell Kenyan people that this show is not Azimio show. This show is not Kenya Kwanza show. This show is for all our Kenyan people. Just come in, have your telephone, have your laptop, have your internet, have that phone that is good in camera. Even your laptop should be good in camera also. You can be here with us. No one is biased. Everybody is given the time, enough time to contribute. Enough, anything you want to tell us, maybe you have a good thing to tell us. Maybe some of us, we are not saying some things that are happy for you. You can come here also, you correct us. Don't listen on us on here, but you don't want to come in. No one is giving anyone any threat. Just join us. We welcome everybody on show. So otherwise, Mutembei TV, no problem. All Kenyans are welcome. Thank you very much. Have a good night, guys. Asante sana Captain, kama kawa nashukuru sana kwa muda wako na wengine wengi, the panelists who came in, akina Ashley, kina Black, kina Cornerstone na comment section. Cornerstone leo karibu furahie sana Ashley, Black, Fen Nyagaka, Woudal, I don't know if I'm pronouncing it well, Captain, and many of you, Kenya Rebel, and many who came in. Asanteni sana. Nashukuru. This was your host, Jakes, the moderator. We do this today again from 10. We've done 6 hours and around 14 minutes thereabout, but we couldn't have done it without you. So asante sana. Asanti sana sana sana. Kama kawa lazima niwaache na kakitu, and here is the national anthem. God bless you. See you in the evening. See you tonight when we discuss the aftermath. Sorry, today is the pre-show. Tomorrow is the aftermath after Kamukunji. Sawa, tukutane jioni. God bless you. See you guys. Have a good week. God bless you. Bye-bye. Mungu nguvu yetu. Na tujenge taifa letu.